we did see some city qualified teams being eliminated. Some teams who we thought will forge their legacy with their, what we ended up seeing with Fire Ice, however they got eliminated. So with our this week of action in the group stage, for sure, as you said, there could be updates, there could be fans being disappointed. We've seen that even in the last year, FFMIC, even during our fall and right now, sorry, in our spring and right now happening in fall. There's a lot to expect, and that's what we tell, expect the unexpected. But right now, to expect what is expected is our tournament timeline, which we started with the plains. Before that, we had the Indian qualifiers, city qualifiers, all of it. Group stage is what we started with. This was last week. 4 groups played over the week. Right now, we only have 3 groups who are playing, and they are at a total consistency of 36. அப்படியே சூப்பர் சாட் பண்ணுங்க, நம்ம டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. 10 கோல் சூப்பர் சாட் இன்னைக்கு கண்டிப்பா கம்ப்ளீட் ஆகும். I'm just in லைக் இன்னைக்கு 100 ரீச் ஆகணும் गाइस. உங்க फ्रेंड्ஸ்க்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்க bro. நம்ம அடிக்கிறோம் இன்னைக்கு. ஆமா அது இல்லாம நிறைய அலிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம டீமுக்கு வந்திருக்கு. நம்ம ஹேக்கர்ஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் சொன்னாங்க. ஆனா நம்ம அத எல்லாமே கிளாரிஃபை பண்ணி இல்ல நாங்க ஃபேர் கேம் பிளேன்னு சொல்லி இது பண்ணி அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கரீனா கிட்ட இருந்து இது பண்ணோம். இந்த சின்ன இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்ல வந்து புதுசா ஒரு அக்கவுண்ட் பாட் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி நம்ம டீம் வந்து ஹேக்கர்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாத்துக்கும் பதிலடி கொடுத்துட்டு இன்னைக்கு நம்ம கேம் பிளே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. லைக் பண்ணுங்க. Is the lot, and we can see out of which the champions will be walking away with 35 lakhs. Now that's a big hefty suitcase. However, even at the 18th place, teams have something to walk away with. But first, they have to get to that 18th spot, Azora, meaning they have to make it to the knockout stage. And on top of it, if you think this is just the team prizes, there is also the individual prize. However, the MVP, one individual of the winning team will be walking away with 1,50,000 rupees for themselves. And that's going to be exciting to see who that MVP is after we've seen in spring that was Wolverine. You know, it's quality அதிகமாவே bro. தைரியம் bro வைக்கிறேன் ஒரே செகண்ட். நான் இந்த குருவி எத்தனை 36,50,000, right? That's the amount that you're going to take home, and the point system that's going to dictate what's going to happen next. We all know each elimination gives us 1 point, but then the placement points is the place where teams need to keep their focus towards first place. Yes, you get a double digit, but from there on you get 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 till 11th and 12th spot you get nothing. It's only the elimination that can be your best friend, and from there on if things are going to head on towards the breaker of the rise. இல்ல ப்ரோ, நான் என் டீம் மேல நம்பிக்கை வச்சு வந்திருக்கேன் ப்ரோ. நம்மளுக்காக நம்ம ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர்ஸ்க்காக நம்பி வந்திருக்கேன். நம்ம தமிழ் கம்யூனிட்டியை நம்பி வந்திருக்கோம் ப்ரோ. நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணீங்க, அவங்க மேட்ச்ல ஜெயிப்பாங்கன்ற நம்பிக்கையை. அதாவது கடவுள் முக்கியம் தான், ஆனா இப்ப எனக்கு கடவுளா இருக்கிறது என்னை சப்போர்ட் பண்ற நீங்களும் என்னோட டீமும் தான். ஸோ அவங்க மேல முழு நம்பிக்கை நான் வச்சிருக்கேன், உங்க மேலேயும் வச்சிருக்கேன். நீங்களும் வைங்க, சப்போர்ட் கொடுங்க. இன்னைக்கு லைஃப் ஃபுல்லா இருங்க. நீங்க லைஃப் ஃபுல்லா யார் என் கூட இருந்து இந்த ஆஷ் ஒன் டாக் கடைசி வரைக்கும் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு வீக்லி தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன். அதை கண்டிப்பா நான் இன்னைக்கு லைவ்லயே கொடுத்துட்டு போறேன். ஓகேங்களா? Survival instincts and how that acts upon in eliminating the opponents also comes into play. We've seen a lot of new இது வாய்ஸ்லாம் கேட்கல. இருங்க, யாரோ கால் கேட்க சொன்னீங்க. குவாலிட்டி தான வச்சிட்டா winning a booyah for themselves after a game. But right now we have to make in the second group. Team Chaos as well, they've been performing super good, consistent as always. Black Flag Army just parading all across, and we have a very nice decorated IGL which is X Divine and the likes of Insane Power. So a lot of firepower there as well. And Group C இது இப்போ குவாலிட்டி ஓகேவா? 1440 ல வச்சிருக்கேன். CR and X Esports Group C ல வந்து என்கேஜ் இருக்காங்க. CSG and the way அவங்க கொஞ்சம் ஓரளவு பரவாயில்லை ப்ரோ. ஏன்னா அவங்க RNX வசியோ டீம் எலிட் OGTSG அதுக்கப்புறம் இந்த W squad இந்த மேட்ச் RA டீம்னா பெரிய டீம். Not back talking anymore. Okay bro, okay. Very low key and humble, and they're just making their work on point. Yes. Yeah, especially with half of the teams being eliminated, right? That is what is at stake while you have started and playing group stage week 2. Now let's take a look at the teams itself, the team lineup right in front of our screens, and we are going to be live with only teams from Group A. Man guys, in 100 likes nam போய் ஆகணும். இன்னைக்கு நம்ம டீம் ப்ளே பண்றாங்க. So 100 likes nam GODLIKE Team Apex Gaming retired pros. Out of the lot 12, these are some big names to be looking out for, especially with GODLIKE, who have already set a benchmark in our week 1 Team Apex Gaming. Hey, they went to the international stages, so there is a lot being expected from this lineup while they are now playing for fall, and retired pros on the other end having struggled
that has left NG Pros and moved with the new set of boys, and they are powering through to look forward to eliminations and booyahs. Indeed, man. Week 1 was not that great for NG Pros. They had positional disadvantages every single place, and they could not make it towards the top of the list. So I'm hoping that this time around they're going to work things up for them. SG Esports, they scarcely qualified for this entire week 2 of group stage. So I'm hoping from their end as well to showcase some really good performances. The MVPs, well, they have been performing really good. Revenant XSPARK as well, learn from past. They've been learning every single day from their mistakes, and that is helping them grow, and that's just giving them a lot of room as well for improvement. KINGZ Army, well, we have seen these 4 nights just showcasing their A game, but talking about these 2 teams, which is going to be Godlike and PVS Gaming, well, they have a lot to dish out today. It's complete supremacy. As I can see, 0 booyahs coming in from PVS, but they have some really good eliminations in their pocket. But all of that has been outshadowed, outplayed, outperformed by the likes of Godlike. They have a really good streak. Day 1 was absolutely fantastic for them in group stage week 1. And from there on, the elimination factor and the total damage, the control over the entire area has been so far really good for them. Yeah, I agree completely. I think what Godlike have done so far, and that is the reason we even in our socials say that they've set a benchmark in our group stage week 1. Looking forward to what they can do here in week 2. However, they did that towards the end of the group stage week 1. Now they're starting it off, and we're going to have a lot of high expectations coming in from Godlike. And there's not much that has changed even after Nobita moving in the other direction. Where we speak about somebody's moved in the other direction, it is going to be NG Pros losing their crown, if I would want to talk about it, because Struggle was a major role player in NG Pros to direct them towards a lot of finals. But now, with Struggle not being there, NG Pros are still dabbling and figuring things out, while as retired pros seem like they are doing the heavy job. They are finding their eliminations, and Struggle has found a team which is sitting well with him. We've been seeing blood of how good he's performing. He's one of those MVP category players that we are already seeing coming in from retired pros. So there's a lot of expectations that we have as we kickstart our week 2 of the group stage with so many teams, and especially main reason I will still call it Group A is going to be the most difficult. Now, it was top 9 when we did week 1, right? When you come to week 2, it is top 6. The cutoff is going to be even more heftier for you to get closer and move to the knockout stage. So you better be prepared. You know, there's one factor that I would like to weigh in. We did see TAG having the number 1 position with 119 points. But here's the thing, right? The 3 big reasons why TAG just had 119 points is CLUTZA esports and PVS wireless headphone வந்து ட்ராக் பண்ணிருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கு. Their rotations, cutting off their limbs one by one. ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கு. 726 ல இருந்து அத 700 something தான் வருது. நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கு. பூம் எக்ஸ்போர்ட் as well. நார்மல் காதுக்குள்ள இல்ல, காது வெளிய பெருசா இருக்குல, அந்த மாதிரி with the lone soap of getting 60 elimination points. Now you can weigh it out. Now you can see how many eliminations they have bagged in that single game. Guys, come on, live பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. கமெண்ட் ப்ரோ ஃபுல்லா கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க ப்ரோ. நீங்க மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் Godlike on the other end, they have scored the highest overall in the entire group. So it's a battle of all of these players, plus it's a battle of yet another team member that has parted ways from that team, which is Nobita. So let's see how well PVS Gaming is going to take a fight up against Godlike, and there are our predictions. You guys can go ahead and give your predictions too, because it's going to be super important to see who you're going to vouch for. Yeah, as of now, we are going to be watching for Godlike on either end, along with NG Pros as well. But there's going to be only one name setting us apart. That's going to be PVS on the side of Zora, and I am banking on Team Apex Gaming. I have to bank on them. Hey, they clearly are going to be the favorites, as we have now started our week 2 of the group stage. While we know there is a threat of elimination, and therefore we've not yet seen upsets yet. While we talk about our game schedule, you can see Purgatory is going to be the very first game that we're going to be starting off on. And on top of it, the preferred drop spots is also going to be spawning, as we can see. And hey, Brasilia, 4 teams. Not gonna happen. Not gonna believe that that's the case as of now. Ari bro தான அவர் மேட்ச் நடக்கும்போது உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு bro. எல்லாருக்கும் அப்படி தான் bro இருக்கும். Pinch of salt. அதாவது I don't want to take a pinch of salt. I'm just going to take a pinch of salt for this, because I am not going to take a word from the எப்படின்றத யோசிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அதாவது இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்ம தோத்துறோமோன்ற பயத்தை வந்து கொடுத்துட்டாங்க. போன வாரம் எனக்கும் கொடுத்தாங்க. It already says preferred, but not likely.
கொஞ்சம் விடுங்க in God's சரிங்க hand. வாங்க But மேட்ச் that ஸ்டார்ட் was பண்ண our சொல்லுங்க சீக்கிரம். initial analysis of what we could expect of our அவர் week என்ன 2 சொன்னார்னா சொல்லு stage, ப்ரோ but நரி with கூட்டம் just 5 மென்சே seconds ப்ரோ on அவர் the என்ன clock சொன்னார்னா left. We're சொல்லுங்க. going to be now gliding very அண்ட் soon above என் டீமுக்கு Burger சப்போர்ட் to பண்ற figure out எல்கேஜி where அரில் the ப்ரோ flight அண்ட் path is மாலினி going to கேமிங் start. And டிவிஎஸ் on top கேமிங் of it எல்லாருக்கும் all, நான் this நன்றி mood, is it தெரிவிச்சுக்கிறேன். going to be ஏன்னா troublesome at எனக்கு the நிறைய very beginning? And இப்போ it's லாஸ்ட் time 2 to டேஸா start என் டீம் மேல KSP நிறைய India அலிகேஷன் Cup பண்ணாங்க. ஆனா அது 2026 எல்லாத்தையும் falls மீறி week வந்திருக்கேன். 2 of the group ஏன்னா stage. நான் நிரூபிச்சிட்டேன் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா கரீனா Oh ஒன்னும் சும்மா well, ஒன்னும் teams heading அடுத்த லெவலுக்கு all யாரும் the இது way. பண்ண I மாட்டாங்க. can already see Revenant தப்பான XSPARK ப்ரொஃபைல heading towards தப்பான Lumbermill. ஃபைல்ஸ் It's போட்டு a really good விளையாடிந்தா spot for கரீனா them வந்து to get இமிடியேட்டா their கிக் own loot and ஸ்டேட்மெண்ட் whatnot. கொடுத்து வெளியே Lumbermill, அனுப்பிடுவாங்க, one of the டிஸ்குவாலிஃபை primary பண்றாங்க. spots for Mayhem. அப்படி Forge as well, இருந்தும் CLUTZA, எல்லா விஷயமும் MVPs heading all தெரிஞ்சும் the way என் towards டீமை Speed வந்து Lodge, but in the அவ்வளோ midst, they have அலிகேஷன் sent பண்ணாங்க. Tushar just அதெல்லாம் to see மீறி what's நாங்க வந்து happening in வெளியே the nearby வந்தோம். parks. Campsite, it's very close by to all of these teams, bro, and they're just welcome to the live planning streaming, one bro. thing and one only, that நம்ம is getting team வந்து early எங்க skirmishes and இறங்கிருக்காங்கன்னா getting those early points ஃபீல்டுல just to gain the confidence பக்கத்துல வந்து factor. ஆர்டிபி இல்ல அப்பா ரைட் சைடுல என்னடா மூணு While we've டீம். been talking about all of these big names, there's one Revenant XSPARK who have safely landed without any team at a clash. Is something that I'm expecting. There are, yes, the big dogs that we always keep talking about. They are the ones who should walk away with the lot. So, But I think என் this டீமுக்கும் is யாருக்கும் ஃபைட் நடக்குது Kunal's போல. time ஏன்னா to now மெடிக்கெட் prove that they are not the NGU only ones எல்லாத்தையும் to இது take பண்ணிட்டு away இருக்காங்க. in terms of eliminations. But that is now ஓ it's going to NG be முதல் right கீழ goes டேக் from டவுன் NG Pros பண்ணிருக்காங்க. who finds one on ROFANI. That seems to be one of Sure, the எல்லா first learn battles that from also Bashar, spawns. anti And on mono top of it, இருக்காங்க. it is going to be GODLIKE also getting their eliminations. landing. Light and Zedzor will GODLIKE not be இறங்கி able to அட்டகாசம் பண்ணிட்டு stand இருக்காங்க. tall instantly. அங்க பாருங்க Will get GODLIKE taken 2 down. And NG you can Pros see 1 GODLIKE back SGU to 1. their ways in terms of finding eliminations. And this time it's Guys, going to be நம்ம KINGZ குவாலிஃபை Army ஆகுறோம். to ஏன்னா take the நான் வந்து brunt of நான் it. கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த குவாலிஃபை I தான். do நாங்க not வந்து ஃபேர் understand கேம்ல the தான் stratagem of பண்றோம்ன்றதுக்கான this ஸ்டேட்மெண்ட் particular fight. இன்னைக்கு But I நான் did see குவாலிஃபை that KINGZ Army, they ஆயிட்டு were தான் நாங்க pretty interested in ஆகுறது taking a தான் fight வந்து against GODLIKE, but ஸ்டேட்மெண்ட். instantly, சப்போர்ட் the பண்ணுங்க. moment they just understood that our members are falling down, let's just run away. You're baiting a team just to give them more points? That just does டிவிஎஸ் not ஒரு make கில் any அடிச்சிருக்காங்க. sense. கிங்ஸ் ஆர்மி As of now, with the week 2 starting off, ஆமா every ஏன்னா team நாங்க knows வந்து one எதுக்கு thing நான் that வந்து they have to be தோத்தம் worried ஜெயிச்சல about எதுவுமே is சொல்லிருக்க getting மாட்டோம் bro. ஆனா இந்த மாதிரி eliminated. And that is அலிகேஷன் the வந்து reason எங்களை அவ்வளவு that காலம் they எங்களை channeling of அசிங்கமா what they want to do பார்த்தவங்களுக்கு has not yet நாங்க come into கொடுக்குற play. ஸ்டேட்மெண்ட் Game என்னன்னா number 1 குவாலிஃபை takes a little bit of இத time for மட்டும் தான் நாங்க everybody to கொடுக்கணும். get used to the lobby. And I think that's where a little bit of பார்க்கலாம் வெயிட் hiccup பண்ணி happened for சப்போர்ட் some of பண்ணுங்க the गाइस. players. இன்னைக்கு மட்டும் எனக்கு Nonetheless, சூப்பர் it's சாட் not கோல a team சூப்பர் wipe. சாட் So கோல everybody கம்ப்ளீட் is பண்ணுங்க. still surviving. 10 We சூப்பர் will சாட் very மினிமம் soon see 20 ரூபீஸ் revives. வந்து ப்ளே பண்ணலாம். இன்னைக்கு ROFANI, ஒரு they நாள் மட்டும் also எனக்கு saw ஏன்னா some losses and நான் NG நிறைய Pros are now அலிகேஷன்ஸ் banking நிறைய their இது pushing தாண்டி money. வந்திருக்கேன். Will be able to ஸோ jump from எனக்கு ball சப்போர்ட் behind பண்ணுங்க. the blue என்னோட wall, but that's esports what அதாவது ESPORTS FFMIC still மேட்ச் will be able to டைம் hit அப்போ with மட்டும் the எனக்கு என்னோட VSS. Quick on கோலை the கம்ப்ளீட் revive is பண்ண going to ஹெல்ப் be பண்ணுங்க, Goku, சப்போர்ட் having the பண்ணுங்க. Diva helped him out quickly. They also use the healing டீம் UAV and எங்க then இருக்காங்கன்னு Nani gets தெரியாது. taken ஃபீல்டுல down by a இறங்குனாங்க nice தெரியும். shot coming அவ்வளவுதான் into the மத்தபடி guard தெரியாது. from Go. டிவிஎஸ் டீம் That's கார்ல right, ரெண்டு Johannes கில் David என்ஜி could do ப்ரோஸ் much ரெண்டு better, கில் and வச்சிருக்காங்க. TRV right in front. Shots fired. The chrono shield did pop up, but at the ஓ last என்ஜில minute ரெண்டு moment, பேர் காலி. ROFANI on the other end, they're already King. facing a lot of brunt. Revivals coming through, and NG, they're very quick to reset themselves. 3 eliminations strong is Oh, what they NG are, and they ரெண்டு have a vending elimination. machine as well, so they can bring back the fallen comrade by ஐயோ, Ghost. மூணாவது எலிமினேட் ஆக He போறாங்கன்னு is very நினைக்கிறேன். much ஏன்னா needed in this fight இல்ல இல்ல against 3 பேர் ROFANI இருக்காங்க. esports. ROFANI, they're very quick on one thing, that is the retaliation point of view, and once they get the opportunity, they can easily seize it, and that's what NG Pros is worried about. So taking things very slow and being very meticulous about the situation is how NG Pros would want to pan this thing out. Vending machine right in front, Panning and there a is fight. another battle. गाइस come on, Right in லைவ் front, பார்க்கறவங்க and லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. XSPARK, நம்ம it's டீம் against இறங்கணும் கில் அடிக்க CLUTZA. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பார்க்கலாம். We did see Kaushik getting an CLUTZA elimination, esports, but it Kaushik seems ரெண்டு like kill it is elimination Revenant பண்ணிட்டாரு. XSPARK who have control of it. Time turner was pulled, but Bully could do RNDX nothing in that fight. CLUTZA esports Quick தான் on the மோதி trigger, இருக்காங்க. M590 doing the deed, and that's going to be another elimination Guys, in come on, favor live for பார்க்கற Revenant எல்லாரும் like XSPARK, and பண்ணிட்டு பாருங்க. CLUTZA are புதுசா losing channel players. பார்க்கறவங்க We subscribe just பண்ணிட்டு saw like another பண்ணிட்டு being பாருங்க. eliminated. That was coming in from the Bison. ஓ RNDX 4 கில், Revenant என்ஜி XSPARK, ப்ரோஸ் if 3 they கில், keep MVP exploding 3 bullets கில், like this, MVP then கில் we அடிக்க find a lot ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. more. There are கார்லெக் 2 teams FD close 1 by around டிவிஎஸ் campsite, 1 but for the ரீ time being, it 1 seems like CLUTZA CLUTZA, esports 1 they are not in the RTP grasp கிங்ஸ் or ஆர்மி any வந்து ரிவே corners of where பண்ணிட்டாங்க. Revenant RTP ல XSPARK வந்து are, இப்போ meaning they ஒருத்தர் have தான் a little இருக்காரு. bit of a breather to get their players So, back God up once எல்லாம் again RN going in for the attack battle. மா. But can we say the same thing about GODLIKE as we just இந்த saw? டியோ வந்து The FMS ல scope ஆல்ரெடி வந்து towards them
கனெக்ட் team பண்ணாங்க இந்த Apex ரெண்டு Gaming. டீமுக்கும் டஃப்பா இருக்குன்ற மாதிரி அதே மாதிரி இங்க Dak பாத்தீங்கன்னா finally taking a டீம் battle. It's அபெக்ஸ் against the top கேமிங்கும் contenders. Marco trying to find his polo கார்னிக்கும் and get at least போட்டி போடுறாங்க eliminations ரெண்டு onto டீமும் this team, but I வா don't think so. ஃபர்ஸ்ட் It's going இன்வைட் to be that பண்ணிக்கலாம் easy. வாடா As நம்ம ஃபர்ஸ்ட் Shoto மேட்ச் the முடிச்சிடலாம்னு Danav has வராங்க already reached way too close, getting at least one இருங்க, இந்த knock, sound அ but கம்மி the பண்ணிக்கிறேன். back shots are coming through, and that is KINGZ Army just watching them and just Guys, இந்த- waiting for the golden opportunity. And அந்த sound இது Sahil, உள்ள போகுமா? my oh my, this dude was waiting for that one moment where the opponent is going to drop down, and he was dropping dead instantly.
That was really good tracing coming in from his end. KD got Guys, sound கேக்குதா? towards Yogi, and Yogi has no Oh, clue. He was sound trying to கேக்குதா? hit shots அவங்க against the பேசுறது opponent, back but end KD அந்த got to fend off. live KINGZ போடுறவங்க is light. He thought he was going to be quicker and sneakier. இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப Team sound ஆ இந்த Apex மாதிரி Gaming, இருந்தா. they have their reinforcements, they have their security in Tag place. They're not godlike going to allow you SG to PVS inch ஒன்னு ஒரு கில் தான் eliminations வச்சிருக்காங்க. like ஏனா that. இப்ப Take it எல்லாரும் away from புஷ் them. பண்ணிட்டாங்க. And now KINGZ இது are வந்து there. நாக் அவுட் ஸ்டேஜ் வீக் டு குரூப் ஸ்டேஜோட நாக் அவுட் ஸ்டேஜ் பார்க்கலாம். Slip இன்னைக்கு up from டாப் this 6 fight, செலக்ட் give Tag their space, and Tag, they get control of a hilly edge, but they're still playing at the edge of the zone. கிங்ஸ் ஆர்மி முதல்ல எலிமினேட் ஆயிடும் இந்த மேட்ச்ல. ஆனா அவங்க இப்படியே ஒருத்தர் பேக் ஸ்டார் பார்க்கலாம். There's even a launch pad. गाइस கமான் லைவ் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஒரு இரு கூட இன்னைக்கு ஃபுல்லா மேட்ச் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஃபைனல் மேட்ச் ஃபுல்லாவே வந்து நான் ஃபேஸ் கேம் போட்டுறேன். ஃபைனல் மேப் தோத்தாலும் ஜெயிச்சாலும் ஃபேஸ் கேம் போட்டுறோம். Yet again fight against the top contenders, but this is the fight that I believe ROFANI is going to remember till the days as TRE is tucking his tail, running away from this fight, but it's not going to be that easy as KD God, he has provided those shots. The final blow landed, and that's another one in the list. 5 eliminations strong is what Tag is currently looking like. மத்த டீமையும் காட்டினா நல்லா இருக்கும். யார் எங்கங்க இருக்காங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. Yep. Out of the 12 teams, they have the highest eliminations. Yes, setting themselves apart. இருக்கிற ரூமை பாத்தீங்களா? ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க் போயிட்டு அங்க இருந்து விளையாடுற மாதிரி இருக்கான். சுத்தி கர்டன்ஸ் இருக்கு. Again, CLUTZA are being taken down by NG Pros. A confirmation again for Gopu, meaning they get their 4th elimination. GODLIKE on the other end. காடல் லான்ச் ரிவே பண்ணிட்டாங்க. NG கிங்ஸ் ஆர்மி கூட ஃபைட் பண்றாங்க. ரியோ வந்து அவங்க டீமை they will find their flow, and you can see clearly playing in the tag edge of the zones. That kills is the strategy of அது many மேல of the teams, தெரியுற rather லோகோ than எந்த just மாதிரியே jumping இருக்கு. in the center, ஆமா, because they know if you jump in the center you end up being a target, and being resourceful is not going to be an option. गाइस கமான் லைவ் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு சூப்பர் சாட் கோல கண்டிப்பா கம்ப்ளீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு என்னோட டீமும் FFMIC ல வீக் 2 குரூப் ஸ்டேஜ்ல ப்ளே பண்றாங்க. மொத்தம் 3 லெவல்ஸ் தாண்டி இப்ப 4வது லெவல்ல விளையாடிட்டு இருக்காங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க, சூப்பர் சாட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. 10 சூப்பர் சாட் தான் மினிமம் 20 ரூபீஸ்ல இருந்து ப்ளே பண்ணலாம். கமான் गाइस லைவ் பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Oh well, the hided one அதெல்லாம் is நம்ம pretty good, டீமை and I காமிக்கவே really மாட்டாங்க. love the kind of enthusiasm இல்ல ப்ரோ, that எங்கெங்க they எந்தெந்த டீம் bring இப்போ in நடுவுல the இருக்காங்கன்னு கூட So the காமிக்க மாட்டாங்க rotations ப்ரோ. they're அதுதான் ப்ரோ calling in பிரச்சனை. alongside even watching where the opponents are. So under the tutelage அதுல வேற of அடிக்கடி Kunal, அந்த பாயிண்ட் they're எல்லாரும் doing எடுத்துறான். pretty நல்ல good. விஷயம் And தான். well, இப்போ there you PVS go. இங்க இருக்காங்க. They have the அதாவது entire ஒரே area. மலையிலேயே They have அந்த பக்கம் இந்த mountain to பக்கம் their இருக்காங்க. name, and they would love to be called the king of the north, but unfortunately this is going to be contested very soon. PVS gaming on the other end, still jumping around, trying to எங்க find டாக் NG ரெண்டு there you பேருமே go, the Dark வந்துட்டாங்க Roses ஜோனுக்கு very வெளியே close இருந்தாங்க. to this twin hill, and this fight might soon break down. Soon might, because PVS they need to. They've just got on one டாக் elimination, NG but when we சூப்பர் talk about போடு fights டாக் and ஷூட்டோவும் making it ஒல்வினோ Apex ஏறிட்டாங்க. Gaming, டாக் கேடி காடி multiple சகிடு directions ripped out of them being used by என்ஜில 3 Silent பேர் தான் KD இருக்காங்க. இங்க 4 God. பேருமே Coming in இருக்காங்க. from KD God, they both were close. ஓய், Shots இல்ல, being taken. இருக்காங்க, Goku இருக்காங்க. with the dash, can he அது connect or ரெண்டு not? பேரும் Yes, ஒண்ணா he மூவ் does பண்றதுனால take காட்ட down Sai. That's மாட்டேங்குது. going to be a quick வாவ், elimination. என்ஜி as Goku பேக் grabs அடிக்கிறாங்க. it. என்ஜி KD பேக் God அடிக்கிறாங்க. decides வேற that வழியே he has கிடையாது. to ஏன்னா move away in the other direction. ரெண்டு Taking பேர் தான் his vehicle. இருக்காங்க. However, Shoto as well as Wolven together, they bank around the other corner, take one player from NG Pros, meaning Goku is now surrounded and cornered. There is no way that he can run, putting glue டாக்ல walls, ஒருத்தர் taking the காலி. damage. ஐயோ, Anubhav's taken down. Bala is என்ஜில also down, and 3 பேர் காலி. Goku இன்னும் will ஒருத்தர் follow தான் இருக்காரு. very soon. It comes down to the last person from NG Pros. It seemed like they had லாஸ்ட் control of பர்சன் it, எங்க but it was இருக்காரு only தெரியல. அவர் Goku who ஓடிட்டார்னு found நினைக்கிறேன். அவரை anything out of தொத்தி this தான் நம்ம battle. Whereas இவரு Team Apex போயிருக்காரு யாரோ Gaming, ஒருத்தர். they still come out commanding with 9 total eliminations. Such a confident கிங்ஸ் ஆர்மி and 2 கிலோ strong காடல் 2 front. என்ன காட்லக்கு ஆனா இந்த வாரம் செம்ம இதுல இருக்கானுங்க. செம்ம dancing around the bubble எப்படி சார் shots, டக்குன்னு வார்த்தைங்க வர மாட்டேங்குது. நீங்களே ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா? keeps connecting on the heads of the opponent. You have seen him pull off a 1v3 as well in FFMIC, and that's the kind of confidence this lad holds. And do not take a fight willy-nilly just like that. And NG Pros have already learned the lesson, and it's the hard way. Nancy, Now resetting Marco. themselves, bringing back the fallen comrades. They want yet another player to be back. இன்னைக்கு வந்து கார்டலுக்கும் பிவிஎஸ்க்கும் தான் வந்து ப்ரெடிக்ஷன் போட்டாங்க. ரெண்டு டீம்ல யாரு எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு. ஆனா ஒரு விஷயம் உண்மை என்னன்னா, இது ரெண்டுமே பிவிஎஸ் ப்ரோ டீம் தான். ஓஜி பிவிஎஸ் டீம் வந்து இதுதான். மார்க்கோ, யோகி அண்ட் எக்கோ. நான்சியும் வந்து ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதாவது 2 வருஷம் இருக்கு. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிவிஎஸ் தான் வந்து எடுத்தாரு. காட்லைக் கேட்டனே கொடுத்துட்டாரு. ஆர்டிபி வந்து பிவிஎஸ் பிவிஎஸ் கில்டோட
இருக்காங்க. lot will be eliminated. Retired And pros everybody's retired fighting pros for it, வந்து and இப்போ they know PVS the gaming கூட competition that they எடுக்கறாங்க. are feeling already in game number 1, and something ஒருத்தர் மட்டும் that பேக் PVS டெஸ்டர் also have PVS to gaming feel. டீம்ல As பிரச்சனை retired இல்ல. pros have closed the distance. However, retired pros so far not even a single elimination in their bank. போடு They do have 117 the டேமேஜ். nades being நல்ல tossed, நேடு, Moby that நல்ல takes a little நேடிங். bit of damage, but still it seems like PVS they are not the ones who அவங்க want to அப்படியே get in ஸ்டேப் this தான் battle, பண்ணி ஆகணும். especially with 28 தான் Conchu டேமேஜ் having a போகுது really நம்ம ஆளுங்க good position. போட்டதுக்கு. But retired pros they move away ஏய் in that அந்த direction. கன்னை கரெக்ட்டா Therefore, யூஸ் பண்ணுங்க Conchu bro. has no vision as of now. Conchu with no vision. It's not going to help the entire team a lot, but Script, I hope he's prepared for this. Lovely shot being connected, but retired pros, they are giving a very nice answer to what is going on in this fight currently. Lovely placements coming PVS through. And eliminated very ah, good. Retired அதுக்குள்ளேவா? pros, they were prepared for this battle, taking down Conchu first, the support system dismantled, and later on கவலைப்படாதீங்க, it is going PVS to be team a கண்டிப்பா third-party comeback opportunity for கொடுக்கும். CLUTZA, as they're very close, but the reset factor of retired pros is absolutely top notch. Kaushik down and out, and Bully and the others, they're இல்ல still ப்ரோ banding ஒருத்தர் together லாங்ல to take the இருந்தார். அவர் fight பேக் against அடிச்சார் retired நினைச்சா pros, அவரும் but I ஏறி believe அட்டாக் ஆடி retired இருக்கார் ப்ரோ pros, லாங்ல this இருந்து. is going to இப்போ be இப்ப கிளட்ஸா very- ஸ்போர்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. Yeah, this ஆர்டிபி could கூட be கிளட்ஸா very ஸ்போர்ட்ஸ் troublesome ஓ அவங்களே struggle. எலிமினேட் By the பண்ணிட்டாங்க. time he could even ரிட்டையர்ட் turn ப்ரோஸும் காலி. around a team, the இவங்க whole தான் எம்ஜி player ப்ரோஸோட itself ended முன்னாள் up ஓஜி rushing பிளேஸ். towards அவங்க him. அதனால தான் Shub, ரிட்டையர்டுன்னு initially வச்சுக்கிறாங்க. we saw Shub rushing in and playing with ஆனா Bully, காட்லைக் and they ரெண்டு were கிலோ காட்லைக் ஏன் closely ஸ்டே பண்றாங்க? surrounding அவங்க Sony and பெர்ஃபார்மன்ஸ் Sony. இப்போ செம்மையா They இருக்கு were ப்ரோ. the லாஸ்ட் crucial 1 வீக்ல players who got knocked down T1 very லபி early ஃபுல்லா on. டாமினேஷன் Retired ஃபுல்லா pros பூயா could தான். maybe hold themselves afloat. மினிமம் CLUTZA have completely பாதி மேட்ச் பூயா overwhelmed them, வச்சிடுறாங்க and அவங்க. now retired pros, they're going to be the next team to be eliminated. Unfortunate, after even யாரா having a அது? good fight eliminating டாகுக்கு a squad, ப்ரோ they are now டாக்லயும் out ஒருத்தர் and தான் ப்ரோ under. இருக்காங்க. Let me wait for the next game. In the டிஃபெண்டிங் meantime, சாம்பியன் similar டாக். situation has What's happened to happening? Tag. It seems like down to the last man. It is going to அதுக்கப்புறம் be the man in கிளட்ஸா command. ஸ்போர்ட்ஸ் That is என்ஜி வந்து KINGZ. 6 He's கில்லு. moving in the டேக் right வந்து direction, 10 கில்லு. playing at the edge of the மற்றபடி circle. கிளட்ஸா Is ஸ்போர்ட்ஸ் the என்ஜி right ரீ intention, பாத்தீங்கன்னா but தலா moving in 6 the கில் direction of வச்சிருக்காங்க. the RNTX 4 கில்லு, Step MVP bikes will 3 கில்லு, only காடல் help 2, it கிங் until he 2, gets to this boulder. And எஸ்டி now it's 1, gone. LFP In 0. this LFP வந்து position is easily ரீகான் going to be பூஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல compromised. எங்க There's லாபில் தான் any ஆனாங்க. more செம்ம obstacles பெர்ஃபார்மன்ஸ். from below who ஆனா will try to இன்னைக்கு charge up. And சுத்தமா right now, கில் there is அடிக்காம one இருக்காங்க. that அது we can என்ன see. இஷ்யூன்னு தெரியல. It is going to be ஒரு ROFANI நிமிஷம் esports, இருங்க. but மேல ROFANI ஏதோ பேர் பார்த்த also மாதிரி one of ஆமாங்க the நம்ம players ஆளுங்க is இருக்காங்க lagging மேல. behind. That is the reason we ஓ end up 4 seeing பேர் that அப்பெக்ஸ் ROFANI டேக் ப்ரோ. is not intending to take a அவர் fight எங்க with எங்க KD டீமை God, but கரெக்டா very மேனேஜ் soon as பண்ணி the whole பாத்துட்டாரு. lot is going to group in at the edge of the circle. KD got better prepared. சாம்ப் prepared for வந்துட்டு this. இருக்காப்ல. He is சாம்ப் prepared. ஆக்சுவலா He is என் very வீட்ல well இருந்தா prepared. விளையாடிட்டு இருக்கான். Again, he's பக்கத்து gonna be ரூம்ல using இருக்கான். his stealth bite and repositioning ஆமா ப்ரோ himself. எல்லாரும் பூயாக்கு தான் ப்ரோ Hoping that வர்றாங்க. he can எல்லாருமே do வெயிட் it பண்றாங்க. quicker. ஆனா அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்ல சில டீம் வெயிட் பண்ணுனா செகண்ட் ஹாஃப்லாம் எப்படி சொல்றது? Very silent. ஏய் என்னாச்சு? It's soon time for them to be violent as well. There is Constable yellow மாறி living மாறி அந்த right மாதிரி. underneath, which HU னா tells you டேமேஜா close. யாரு? I could see the banners all across. யார் கூட of Axis கிராஸ் blue ஃபைட் போயிட்டு wall. இருக்காங்கன்னு தெரியல. How well can this fight form as the circle? It's very close and both ஏங்க teams இவங்க are inside. கரெக்டா So காட்ட they don't have to மாட்டானுங்க. move எப்ப an பார்த்தாலும் inch, என்ஜி என்ஜி but இது it's மாதிரி the ஒரு சில others டீமே who need to காட்டுறானுங்க. contest நல்லா தான் for this very காட்டுங்களாங்க. place. பேசாம ஹிந்தி லைவ் போவோமா? ஹிந்தி லைவ் பார்க்கலாமா? சொல்லுங்க. Yes, உங்களுக்கு NG ஓகேனா pros ஹிந்தி will லைவ் have to காட்டுறேன். pass, but as you said, there are going to be ஆமா more செகண்ட் ஹாஃப் தான் members அக்ரெசிவ் ஆடுவாங்க. from other ஃபர்ஸ்ட் different ஹாஃப் teams who ஃபர்ஸ்ட் will ஹாஃப் try to எப்பவுமே charge up பிளேஸ்மென்ட் தான். because ஆனா these சில are டீம் one வந்து of the ஃபர்ஸ்ட் comps வந்து இது available on ஆடுவாங்க this open ground. அக்ரெசிவா. செகண்ட் வந்து Make a call. பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் பிடிப்பாங்க. ஆனா உண்மையா சொல்லனா King's செகண்ட் Army ஹாஃப்ல தான் and அக்ரெஷனா Golden விளையாடணும். Eagles ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல initialized, and பிளேஸ்மெண்ட் right பாயிண்ட் now பிடிக்க தான் They பார்க்கணும். want to control Concept King's Army, அதான். but King's Army they're surging in. ஏன்னா செகண்ட் ஹாஃப்ல அக்ரெசிவா விளையாடணும். அப்ப செகண்ட் ஹாஃப்ல என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். Nagi spots the players. தலைகீழா King's Army பார்த்துமா will be இல்ல able to நம்ம do டீம் nothing. காமிக்கிறாங்களா அங்க Jago போங்க. takes him down. Honey trying to answer back. Nice nade coming in from TR3. Instantly drops players from King's Army one after another. An instant ஹிந்தி லைவ் ये आपके खाते में 10 एलिमिनेशन आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायर्ड मोमेंटम होता है ना वो तो आपको मिल चुका है, लेकिन अब सर्कल की तरफ रोटेशन करने की जरूरत है। रेवेनेंट एक्सपार्क अगर मिनी मैप पे नजर डालें तो वो सर्कल के अंदर है और उनके नजदीक प्लेयर आ चुके हैं, बट फिलहाल के लिए एमवीपी का स्क्वाड अप अगेंस्ट क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स। रूपेश के द्वारा शॉट लगाने Okay, की bro. कोशिश की गई है। लगा यहाँ पे था, एक MVP और बन चुका है। ஏய் யார் கூட்றா மோதிட்டு இருக்கானுங்க? SG यूके रूपेश को डाउन SG रशर எங்க இருந்து और நான் यहाँ पे RNTX pro மோதுறானுங்க என்னோட டீம். हो चुके हैं एमवीपी के प्लेयर्स बहुत ही बड़ी मुश्किलों में 3 ही SG एलिमिनेशन ல ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் पहले கொடுங்க हमने நண்பா. देखा था इनको फाइट पे जाते हुए, लेकिन वहां से இவங்க सर्वाइव வேற करने के காட்ட लिए மாட்டானுங்க இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல. को फॉल बैक नहीं करेंगे। ஆனா பரவாயில்ல இவர் வந்து MVP तो கிளாஸ் பேர नजर आ रहे हैं और अब காட்டுறாரு. सिर्फ और सिर्फ दो प्लेयर्स सामने की SG ல तरफ। ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. கமான் गाइस तासो, SGU ரீ तासो इससे पहले ஆரி ல देखा ஒருத்தர் है, எலிமினேட் तासो के பண்ணிட்டாங்க. द्वारा यहाँ डाउन किया गया एक प्लेयर को, लेकिन एलिमिनेशन ही हाथ लगेगा एमवीपीस के।
क्लत्जा esports इस समय पे बच निकले हैं री और ओड़ा काफी मोदी बढ़िया यार, स्थिति में, लेकिन यार। अब यहाँ पे लॉन्च पैड का प्रयोग Guys, करके नालு सर्कल team के अंदर जाना eliminated. पड़ेगा। सर्कल के अंदर जाते साथ टैगல वहाँ पे हमें ஒருத்தர் தான் இருக்காரு அந்த godlike ஒருத்தர் தான் esports போராடி देखने को ஆகணும் வேற मिल रही है, வழியே जो इनका கிடையாது welcome करेगी। गॉडलाइक बहुत SG ல ரெண்டு பேர் தான் यहाँ पे இருக்காங்க अगर आप याद कीजिए इस बोल्डर के पीछे गॉडलाइक ने கார்டு शुरुआती லெக்க दिनों में இருக்காங்க इससे पिछले 2 सर्कल पहले ही காலி run ले ली क्लचा थी। esports It's very காலி clear गॉडलाइक का सर्कल இல்ல இல்ல prediction ரிவைவ் और பண்ணிட்டாங்க जोड़ी की வந்துட்டாங்க actually டீம் மெம்பர்ஸ் बहुत होने वाली है पर एक और बार खिलाड़ी नॉक हो जाएंगे कौशिक एंड बुली नॉक पड़े चुप को போடு नॉक करना ஓ चाहेगा இங்க தான் இருக்கானுங்களா क्लचा क्लचा எலிமினேட்டடா एलिमिनेशन एक्वायर कर लिए யார் அடிச்சிருக்காங்க லேர்ன் ஃப்ரம் பாஸ்ட் அடிச்சிருக்காங்க 19 सोच के टीम एसयू अपने दो ப்ரோ எஸ்ஜி எலிமினேட்டட் ப்ரோ ஏழாவது எலிமினேஷன் हो चुकी है 6 टीम 19 खिलाड़ी और 15वां मिनट का समय आने वाला है केडी गॉड केयरली सरवाइव कर रहे हैं आई डोंट नो हाउ पर अभी भी वो सरवाइव करते हुए नजर आएंगे केडी गॉड की ग्लोअल स्ट्राइक करते जाएंगी रिसोर्सेज धीरे धीरे करके उनका डिप्लीट हो रहे हैं आरएनटीएक्स के ऊपर तो साइड से ध्यान नहीं दिया फाइनली केडी गॉड को स्पॉट करा हुआ பரவாயில்ல இருங்க நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் கொஞ்சம் கிடைக்கும் पीछे हटना पड़ेगा केडी गॉड ने डेडी को डैमेज दिया वहां बात करें डोराडो विद छोटी लो चुका है लर्न फ्रॉम पास्ट केवल 2 एलिमिनेशन पर बूया के सबसे ज्यादा करीब क्योंकि जोन इनको फेवर कर रहा है रूफानी स्पोर्ट्स क्लॉथिंग லேர்ன் ஃப்ரம் பாஸ்ட் வந்து காட்லைக் ஃபுல்லா டாமினேட் பண்றாங்க को भी अंदर आना पड़ेगा और इस समय पे भूया का तो पता नहीं, लेकिन लर्न फ्रॉम पास के और रेड जोन வேற போட்டுருக்காங்க கீழே இவங்களுக்கு கீழே இன்னொரு டீம் இருக்குங்க என்ன டீம் தெரியுமா कांस्टेंटली प्रभाव डाला जा रहा है दूसरे जोन पे केडी गॉड அந்த பச்சை லோகோ மாதிரி காட்டுது எவனே है रेवेनेंट एक पास को रोकने की कोशिश है गॉडलाइक esports बहुत ही बड़ी मुश्किल है டேக்ல ஒருத்தன் தாங்க இருக்காரு அந்த ஒருத்தரும் வந்து ஓடிட்டு இருக்காரு ஓ என்ஜி தான் இருக்காங்களா டேக் எலிமினேட்டட் 60 பிளேஸ்ல ऊपर से आएंगे आपके ऊपर ஆனா பரவாயில்ல அவங்க கில் பாயிண்ட் அதிகமா ஸ்டான் गाइस की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभी एलएफपी ये फिलहाल के लिए कंपाउंड के अंदर ही नजर आते हुए, लेकिन अब सर्कल इनसे दूर भागेगा, अब इन्हें निकलना पड़ेगा। गॉडलाइक esports ब्रीच करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पाया अकेले। गाइस कमांड லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம 6 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் अद्भुत सा गेम बन रहा है और इस समय 5 பாயிண்ட் நினைக்கிறேன் वेरी ऑनेस्ट कौन करेगा बुया मुझे नहीं पता और ना ही मैं कमेंट करना இவங்க चाहूंगा। குட் பிளேஸ்மென்ட் இன்னும் கொஞ்சம் எலிமினேஷன் ஆமா ஆமா यहां पे टीम रेवेनेंट एक्सपार्क भूया निकाल सकती है இல்ல ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேப் வந்து ஸ்டே தான் பண்ணுவாங்க பர்கட்டி மேப் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா அது வந்து எங்க ஏமாடி பண்ண தெரியாது அதுவும் இல்லாம நெக்ஸ்ட் நான் பர்கட்டி கட்டது என்ன மேப் பர்கட்டி கட்டது என்ன மேப் பெர்முடால ஓரளவுக்கு நல்ல எலிமினேஷன் லைன்ஸ் வரும் பார்க்கலாம் कि योगी क्या करेंगे यहां पे ग्लूअल यूवीज एंड ग्लूअल्स के साथ टैग करा जा रहा है टीम्स को यहां पे लगातार टैग करेंगे कंपाउंड के अंदर अनुभव एक और खिलाड़ी को नॉक करेंगे गाइस कमांड லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா சேனல்ல வரவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பட்டனை தட்டிட்டு பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க उम्मीद है लर्न फ्रॉम ப்ரோ ஹரி ப்ரோ சி என்கேஜ் ஹரி ப்ரோ ரியாக்ஷன் என்ன ப்ரோ ஏன்னா பாத்தீங்களா அவர் என்ன சொன்னாரு ஏன்னா நான் இப்ப பார்க்க முடியாது லைவ் முடிச்சிட்டு தான் போய் அவர் லைவ் ரிவைண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் என்னென்ன பண்றாரு नॉक हो जाएंगे बादल को बचाना पड़ेगा पर बचा नहीं पाए காடையில எனக்கு தெரிஞ்சு போயாங்க कर लेंगे और என்னடா எலிமினேட்டடா சாரி गाइस தெரியாம சொல்லிட்டேன் அஞ்சாவது இப்பவே எலிமினேஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க சொன்னோன்னே खिलाड़ी और इस समय अनुभव नॉक पड़े हुए इस समय बहुत ज्यादा मुश्किलें एनजी प्रोस के लिए भी होती हुई। एनजी प्रो 2 खिलाड़ियों के साथ सर्वाइव कर रहे हैं और इस समय अगर हम बात करें एलएफबी की तो 2 प्लेयर्स वहां पे भी हो नहीं, सिर्फ एक खिलाड़ी एनजी प्रोस ये पूरी रिदम बदलते हुए वाइप आउट कर दिया गया है एक और खिलाड़ी को। लेकिन यहां देखते हैं एनजी प्रोस वर्सेस लर्न फ्रॉम पास्ट दोबारा एक खिलाड़ी सामने की तरफ एनजी प्रोस 1v2 की स्थिति को धीरे धीरे करके की तरफ बढ़ते हुए पीछे से कांस्टेंटली शॉट्स लगाए जा रहे हैं, पीछे से कांस्टेंटली ऊपर प्रेसिंग चालू है, क्लोजिंग करते हुए गोपू इला हरी ब्रो लाइव पागल घर बैठे कहीं और यार लीजिए जरूरत ही नहीं पड़ी, बूम गोस द डायनामाइट, डाउन गोस द टीम एंड एनजी प्रोस बैग्स द विक्ट्री। पहला मुकाबला पहली विक्ट्री, लेकिन यहां से अब शुरुआत हो चुकी है एनजी प्रोस की, अब यहां से शुरुआत हो ஹரி चुकी ப்ரோ है லைவ் பார்க்கலாமா அவர்கிட்ட கேளுங்க ஷான் ப்ரோ வந்து அவர் லைவ் போடலாமான்னு கேளுங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க போறேன் அவர் ஓகே கொடுத்தாருனா कि अपनी जगह बना लेंगे। நான் ஸ்டாப் एनजी प्रोस பூயா 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 शुरुआती बूस्ट मिल चुका நல்ல है, गेम प्ले मोमेंटम बूस्ट मिल चुका है, 25 अंक इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। मुझे लगता है आज की कट ऑफ अगर यहाँ पे 80 अंकों की भी जाती है तो ये टीम बहुत आगे जा सकती है। गोपू का वो फिनिशिंग ब्लो, वो नेड बूम करके फटाया एंड ऐसा लग रहा था कि अभी भी डोराडो यहाँ पे 1v2 कर सकते हैं, पर उस नेड ने समाप्ति दे दी। पर यहीं अगर हम बात करें एमवीपी के बारे में, वो गोपू थे, 8 एलिमिनेशन, 2808 का डैमेज है, 0 असिस्ट, कोई असिस्ट नहीं देना है, सभी के सभी एलिमिनेशन एक्वायर करने हैं। टीम के प्राइमरी रशर हैं ऑस्कर, जोसेफ, तीवा, निकिता के साथ खेलते हैं, एरन पैट का प्रयोग करते हैं कॉर्ड के साथ, काफी अच्छा स्किल MVP एलिमिनेशन एनजी गोपू एनजी प्रो साथ में टैक्टिकल मार्केट का शानदार प्रयोग। ऐसे रिसेंट टाइम के अंदर कॉर्ड काफी ज्यादा कमाल का वेपन हो चुका है। इवन तो अगर हम बात करेंगे कई लोग उसको मैक 7 से कंपेयर करते हैं इन क्लोज रेंज,
बड़ा मजा आता है चलाने में। बाकी आप लोग मुझे जरूर से बताइएगा चैट में आपको कॉर्ड कैसी लगती है। गाइस कमाल है हरी ब्रो लाइव பார்க்கலாமா அதான் கேளுங்க ப்ரோ கேட்டிங்களா हरी ब्रो ना சொன்னாரு लेकिन अच्छे लगते हैं ये कमाल के खिलाड़ी वो भी बुया करते हुए। एनजी अनुभव की बात करें क्रोनो का इस्तेमाल करते हैं R1 पेट एबिलिटी साथ में निकिता जोसेफ थीवा टैक्टिकल मार्केट के साथ उतरते हैं गेम में। व्हाइट गोस की बात करें मॉर्स का प्रयोग देखने को मिलता है। गाइस ஆனா யாரெல்லாம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பூயாச்சி டாப்ல இருந்தாங்களோ அவங்கலாம் இந்த வாட்டி கில் அடிக்க கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அதே மாதிரி பிளேன்ஸ்ல பிவிஎஸ் ப்ரோ டீம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க ஆனா குரூப் ஸ்டேஜ் வீக் 1ல அப்படி ஆனாங்க அதாவது ஒரு மேட்ச் ஒரு மேட்ச்ல சரியாலனா அடுத்த மேட்ச்ல அவங்க கம்பேக் கொடுக்குறாங்க மற்றொரு நாள்ல ஒரு லீக் ஸ்டேஜ் இது பண்றாங்க இன்னொரு லீக் ஸ்டேஜ் நல்லா இருக்காங்க மறுபடியும் ஒரு லீக் ஸ்டேஜ் இது பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு இது கேளுங்க ப்ரோ கமெண்ட் பார்க்கல எங்க இருந்து ப்ரோ கேக்குது அவர் லைவ்ல இருக்கும்போது நான் வாட்ஸ்அப் பண்ணா வாட்ஸ்அப்பையும் பார்க்க மாட்டாரு बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस शानदार परफॉर्मेंस आ चुका है 25 है पॉइंट्स इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं गोपू का मेजर कंट्रीब्यूशन। पर चलिए अब रुक करते हैं यहाँ पे हमारी टीम स्टेट्स की चर्चा कर ली पर स्कोर लाइन पे कौन सी टीम कितने पानी में होने वाली है कौन सी टीम ऊपर नजर आएगी कौन सी टीम नीचे नजर आएगी। क्योंकि अगर हम बात करें टीम एपेक्स गेमिंग की केडी गॉड ने काफी कमाल का सर्वाइवल खींचा था। देखिए अगर हम बात करें एनजी प्रो सबसे ऊपर 25 पॉइंट्स के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस नजर आया। आई थिंक सो मेरे लिए हाइलाइटेड मोमेंट था जब 5 பாயிண்ட் ஓட 10வது பிளேஸ் के व्हीकल में बैठ करके निकल गए थे। ஆமா கில் பாயிண்ட் எடுக்கல actually வந்து 11 12 பாயிண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் இல்ல கில் பாயிண்ட் எடுக்கணும் ஆனா केडी गॉड का वो सोलो நான் ஸ்பாம் பண்ணா மூணு டைம் போடுவாங்க ஓகே पॉइंट ला करके देता और இல்ல நீ குடு ப்ரோ நான் அடுத்த இன்னைக்கு குவாலிஃபை ஆயிட்டு நம்ம அடுத்து இது போறோம்ல அது வேணா நான் ஹரி ப்ரோ கிட்ட கேட்டா அவர் லைவ் போடுறேன் இப்போதைக்கு விட்டுருங்க ஓகேவா ஆனா இன்னைக்கு வந்து டக்கு டக்குன்னு நான் மெசேஜ் பண்ணி மாத்திட்டு இருக்கதை விட இதே பார்க்கணும் खेलना पड़ेगा क्योंकि ये देखिए आज का दिन केवल एक गेम का नहीं है 6 के 6 मुकाबलों का है। इस समय पे पहले मुकाबले की सर्कल एनालिसिस की चर्चा करें तो आप देखिए सारे के सारे प्लेयर्स RNT 4th रोफानी 3 लर्न फ्रॉम फर्स्ट सेकंड रेवेनेंट एक्सपार्क साथ में खेल रहे थे। एलएफपी सर्कल ओरिएंटेड उनका मुकाबला देखा कंपाउंड पकड़ा कंपाउंड पे काफी लंबा होल्ड देखने को मिला। एनजी प्रोज ये हंट पे निकले थे हालांकि मैं मानता हूं कि और ज्यादा फ्रैग्स आ सकते थे बट दैट्स ऑल राइट। आपके हाथ में बुया आ चुका है पहला मुकाबला आपने अपना बना लिया है दैट इज लाइव सीरीसा पाते लड़ते रहे भिड़ते रहे अंत तक अपनी जगह बनाई। हालांकि बुया हाथ नहीं लगा बट कोई बात नहीं आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ना मोमेंटम हाथ में आ चुका है तो आज के दिन पे बुया भी आपके हाथ में आ जाएगा। और एंड में जाके वो कंपाउंड के नजदीक पे सारे प्लेयर फंसते हुए नजर आ रहे थे। रेवेनेंट एक्सपार्क वो भी आने की कोशिश कर रहे थे गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स को झटके लगे योगी अकेले बच गए थे उन्होंने भी कोशिश की और लास्ट तक सर्वाइवल हो तो नहीं पाया लेकिन हाँ पर्याप्त पोजीशन पॉइंट्स के भी आ चुके हैं उनके खाते में। एनजी प्रोस और साथ में लर्न फ्रॉम पास्ट ये दोनों अंत तक का सर्वाइवल 1v2 में एनजी प्रोस ने बाजी मारी। இருங்க ப்ரோ நான் எப்படி மெசேஜ் பண்றது அவர்கிட்ட முன்னாடியே ரிக்வெஸ்டா கேட்டுறேன் இப்போ போய் கேட்கறது தப்பு ப்ரோ गॉडलाइक की तरफ क्या कमाल का जोन प्रेडिक्शन करा उन्होंने क्या कमाल का जोन पकड़ा था। आई थिंक सो अगर जोन थोड़ा सा और उनकी तरफ जाता तो वो वन ऑफ दोस टीम्स होती जो मैं कह सकता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज बन के खेलने क्योंकि कमाल का जोन प्रेडिक्शन ऐसा लगा कि उन्होंने फ्यूचर देख लिया था। पर इस तरीके के जब जोन प्रेडिक्शंस होते हैं तो हमें काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं बात करें रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस नजर आया पर गेम 1 खत्म हो चुका है परगेटरी मैप समाप्त हो चुका है गेम 2 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ऑफ कोर्स टीम एनजी प्रोस को अर्ली और मोमेंटम काफी अच्छा मिला है काफी शानदार प्ले नजर आया है पर अब इनको थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा जोश में होश न गवाएं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिन टीम्स को पहला बूया मिलता है सेकंड गेम में चोक कर देते हैं। यार पहले मुकाबले की प्रेडिक्शंस तो मेरी फिट नहीं बैठी हालांकि टीम ने गाइस कमान लाइव பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா சேனல்ல வராங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி தட்டிட்டு பாருங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க நண்பர்களே। तो मैं तो इस बार टीम साथ में रेवेनेंट एक्सपार्क आई बिलीव कैन डू गुड एंड देयर इज वन मोर टीम व्हिच इज अ सरप्राइज फॉर यू लेकिन இல்ல நம்ம இங்கே பாப்போம் மாமா ப்ரோ ஏனா இப்ப நடுவுல போய் கேக்குறது தப்பு ப்ரோ நீங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டீங்கன்னா ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அவர்கிட்ட கேட்டிருப்பேன் சரி நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து நம்ம என்கேஜ் வந்து அவர்கிட்ட முன்னாடியே परमिशन வாங்கி வச்சிரறோம் ஓகேங்களா। मैंने नाम नहीं लिया है हर बार मेरा उनकी टॉप 3 में नाम आएगा चाहे वो நம்ம தம்ப்நெயில்ல வந்து ஹரி ப்ரோ போட்டோ अभी भी बहुत कमाल का प्ले कर सकते हैं जोन प्रेडिक्शन ஆனா உண்மையிலே ஹரி ப்ரோ நல்லா சப்போர்ட் பண்றாரு தெரியுமா ஏனா லாஸ்ட் அந்த வீக் 1 குரூப் ஸ்டேஜ் நடக்கும்போது என் டீம் ஜெயிக்கும்போது அவர் டீமே ஜெயிச்ச மாதிரி அவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாரு ப்ரோ குவாலிஃபை மத்தவங்க இல்ல ப்ரோ ஒரு பாயிண்ட் டிஃபரண்ட் குவாலிஃபை ஆகல இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவர் கான்ஸ்டேபிள் ரீவைண்ட் பண்ணிலாம் பார்த்து ப்ரோ அவர் குவாலிஃபைடுன்னு அவர் தான் சொன்னாரு। சப்போர்ட் அந்த சப்போர்ட் இருக்குல்ல அது வந்து உண்மையா சொல்றேன்
அவர் 8 லட்சம் சப்ஸ்கிரைபரு, அதுவும் இல்லாம அவர் இருக்கிற இடம் வேற. ஆனா அவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றது வந்து எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. அதுவும் அவர் டீமா அவரோட ஓன் டீமா பாக்குறாரு. எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஓப்பனா சொல்ல போனா ஹரி ப்ரோ நினைச்சா பிவிஎஸ் ப்ரோவும் அதே மாதிரி தான். பிவிஎஸ் ப்ரோவும் எனக்கு அவர் தான் எனக்கு முதல்ல நீ ஏன்டா டீம்ல ஜாயின் பண்ணணும்னு கேட்கறேன். நான் வந்து பிவிஎஸ் டீம்ல தான் ப்ரோ, உங்க டீம்ல எனக்கு esports நான் விளையாடுறேன், ஒரு தடவை சான்ஸ் கொடுத்து பாருன்னு சொன்னேன். அவர் என்ன சொன்னாரு, இல்ல நீ டீமை கிரியேட் பண்ணு, நீ ஏன்டா உன்ன டீமை உருவாக்குற, உனக்கும் ஏஜ் ஆச்சு, இதுக்கப்புறம் நீ டீமை கிரியேட் பண்ண உன்னாலே முடியும்னு சொன்னாரு. ஆனா அவர் சொன்ன 8 மாசத்துல FFMIC ஒரு 3 லெவல் தண்ணி 4வது லெவல் ப்ளே பண்ற அளவுக்கு நான் டீமை கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்றது எனக்கு பெரிய விஷயம். விவேதன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம், थैंक यू ஃபார் சப்போர்ட்டிங். இன்ஸ்டாகிராம்ல நீங்களும் கமெண்ட் பண்ணீங்க, थैंक you ப்ரோ, थैंक you ஃபார் சப்போர்ட்டிங் ப்ரோ. ஏன்னா உங்க லோகோ இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்படியே இருக்கு, அதனால தான் சொன்னேன். அது நீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, ஆனா நீங்க தான் எனக்கு இது பாருங்க. காட்லைக், லேர்ன் ஃப்ரம் பாஸ்ட், 3 பேருமே பீக்கு. கட்டோரிஸ்டால பிவிஎஸ், அப்சர்வேட்டரியில கிங்ஸ் ஆர்மி, என்ஜி ப்ரோஸும், ஆர்டிபி வந்து ஷிப்யார்டு, கிளட்ஸா எஸ்போர்ட் தான், ஆர்என்கே மில்லு, இந்த எம்விபியும் அபெக்ஸும் வந்து சென்டோசா. ஆனா காட்லைக் வந்து மாத்த மாட்டாங்க, அவங்க பீக்ல தான் இருவாங்க. அத்தே என்ஜி ப்ரோஸ் அதே மாதிரி அப்சர்வேட்டரி தான். சில டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து अक्सर हमें पीक की तरफ जाती हुई नजर आती है. मुझे लगता है उस टेरिटरी की तरफ वो जा सकते हैं. वहीं अगर हम बात करेंगे, இருங்க, हाय பூபதி ப்ரோ, हाय ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग. अपना निशान डाल करके बैठी है कि हम वेस्टर्न टेरिटरीज, इट मींस ऑब्जर्वेटरी ग्रेवयार्ड जाएंगे. इनके ऊपर एक प्लेयर ऐसा है जिसको इनकी लोकेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, वो है रिटायर्ड प्रोस के स्ट्रगल. पास्ट में इसी टीम के आईजीएल थे, इसी टीम से प्ले करते थे. मुझे लगता है छप्पे और रोटेशंस की बहुत अच्छी समझ होगी रिटायर्ड प्रोस के स्ट्रगल को. सेम गोस टू एनजी प्रोस, उनको भी स्ट्रगल के प्ले के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, कहां से वो रोटेशन करवाएंगे. अपनी स्ट्रैटेजी तो सबको पता होती है, लेकिन धुरंधर वही जो सामने वाले की स्ट्रैटेजीज को भी गेस कर ले. और स्ट्रगल कमाल के आईजीएल है. इनफैक्ट हमारे साथ लॉबी में जितने भी आईजीएल सारे के सारे एक से बढ़कर एक है, सारे के सारे एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट लेके आते हैं. सब अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अल्टीमेटली आज के दिन पे अगर आपको टॉप 6 करना है तो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, आपको प्रॉपर गेम प्ले, हर एक प्रिसिशन के साथ फाइट्स भी एग्जीक्यूट करनी है, और साथ में अल्टीमेटली वो लक फैक्टर உங்களுக்கு எப்படி esports டீம் வந்துச்சு? பிவிஎஸ் ப்ரோ தான் ப்ரோ சொன்னாரு. அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு ஆக்சுவலா வந்து எனக்கு esports டீம் கிரியேட் பண்ணலாம் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது ப்ரோ. நான் சொல்ல போனா விளையாடுவேன் அதான் தெரியும். அவர் தான் வந்து நீ ஏன்டா டீமை கிரியேட் பண்ணி எதுக்கு உன்ன டீம்ல சான்ஸ் கேக்குற, நீயும் டீமை கிரியேட் பண்ணு உன்னாலே முடியும்னாரு. சரி ஓகே ப்ரோ, நான் அவர் அந்த டைம்ல கரெக்டா பிரைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு கிரியேட் பண்ணாரு. ஓகேங்களா, அந்த டைம்ல வந்து நான் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட என்ன esports டீம் இருக்கான்னு கேட்டேன். அப்போ டிஒய்பி சதி ப்ரோ தான் வந்து அவரோட டீம் பிளேயர்ஸ் ஒரு 2 பேரை கொடுத்தாரு. அவங்க வந்து ஸ்குவாட் இல்லாம இருந்தாங்க, கொடுத்தாரு. அவங்கள வச்சு நான் கிரியேட் பண்ண டீம் தான். ஆக்சுவலா ஸ்டார்டிங்ல எங்களுக்கு தமிழ் சைட்ல இடமே கிடைக்கல. ஆர்பி சைட் ப்ரோ தரவே இல்லை. அது அவருக்கு எனக்கு எந்த பிரச்சனை இல்லை. என் டீமோட இதெல்லாம் தெரியும். அதுக்கப்புறம் கர்நாடகால பிளே பண்ண வச்சா 3 லேண்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஜெயிச்சிருக்கோம். பெங்களூர் லேண்ட் சாம்பியன்ஷிப், கேபி லெவல் ஆஃப் டோர்னமெண்ட், அது சவுத் இந்தியா எலைட் பெரி டோர்னமெண்ட் தான் நாங்க 3 லேண்ட் இவெண்ட் ஜெயிச்சோம். அதுக்கப்புறம் இந்த FFMIC-ல ஓபன் குவாலிஃபயர் ஜெயிச்சு, பிளேன்ஸ் ஜெயிச்சு, வீக் 1 குரூப் ஸ்டேஜ் ஜெயிச்சு, இப்போ 4வது லெவலான வீக் 2 குரூப் ஸ்டேஜ்க்கும் குவாலிஃபை ஆயிருக்கும். கர்நாடகாவோட டாப் நம்பர் 1 டீமா நாங்க வந்தோம். இப்போ சவுத் இந்தியால டாப் 10 பெஸ்ட் esports டீம் இன் ஃப்ரீ ஃபயர்ல எங்க டீமும் ஒண்ணு. இதுக்கு எல்லா கிரெடிட்ஸும் வந்து எனக்கு esports அந்த இதுல வரணுன்ற உன்னாலே முடியும்ன்ற ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மோட்டிவேஷனல் குத்ததே பிவிஎஸ் ப்ரோ தான். அதனால அவருக்கு ஓப்பனா சொல்றேன் லைஃப் லாங், ஏன்னா அவருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கேன். இனிமேல இருப்பேன் லைஃப் லாங் அவர் கூடவே இருந்தா அவருக்கு தேவையான எல்லா சப்போர்ட்டையும் நான் வந்து செய்வேன். என் டீம் தோத்தா கூட எனக்கு பரவாயில்ல, ஆனா பிவிஎஸ் டீம் பார்க்கலாம். This is how it works guys, यही तो चलता है. அதுக்கப்புறம் என்கேஜ் ப்ரோ சொல்லி அவன ஓப்பனா சொல்ல போனா அவர் ஃபர்ஸ்ட் நான் மீட் பண்ணது கேமிங் திருவிழால. ஆனா நல்லா பழக்கம் ஆனது பாத்தீங்கன்னா பிரைட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அந்த பிவிஎஸ் ப்ரோ டீம்ல தான் பழக்கம் ஆனோம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுன்னா அங்கதான் அந்த இதுவே நான் வாழ்க்கையில எப்பவுமே மறக்க மாட்டேன். இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட அந்த இது அப்படியே இருக்கு. இன்ஸ்டாகிராம்ல கூட அந்த இது அப்படியே இருக்கு. जर्नी की शुरुआत ही बरमूडा के साथ हुई थी. अब देखते हैं बरमूडा के मुकाबले को किस प्रकार से वो खेलने वाले हैं. என்கேஜ் ப்ரோ கேமிங் திருவிழால லாஸ்ட் இயர் கேமிங் திருவிழால போட்டோ காட்டா பாக்குறீங்களா? ஏன்னா இவங்க பேசிட்டு தானே இருக்காங்க. இருங்க அடுத்த இதுல காட்டுறேன். ஏன்னா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அடுத்த இதுல நான் காட்டுறேன். காட்டணும்னா காட்டுங்க ப்ரோன்னு ஒரு கமெண்ட் போடுங்க. காட்டுறேன். ஸ்பைர் ப்ரே ஓபி ப்ரோ, வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம், थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ப்ரோ, थैंक यू फॉर वाचिंग. फिलहाल के लिए हो रहा ड्रॉप क्लैशेस भी देखेंगे हम. வாவ் ப்ளேன் வருது. ஆக்சுவலா ஒவ்வொரு மேட்சும் பக்குன்னு இருக்குங்க. நெஞ்சுக்குள்ள அப்படியே இதை எப்படி தெரியுமா இருக்கு, நம்ம தான் வந்து அதை புஷ் பண்ணி துடிக்க வைக்கிற மாதிரி இருக்குது.
बात करें அது TEZ எப்படி के बारे சொல்றதுனே में, தெரியல. वो एक split के साथ இருங்க अपनी நம்ம இதையா कोशिश பார்ப்போம். करेंगे நம்ம कि டீம் one என்னடா split जा रहा है। இது It's மாஸ் one எலக்ட்ரிக்ஸ் split ही है जी हाँ। और वहीं अगर हम बात करें லேர்ன் संतोष ஃப்ரம் பாஸ்ட் வந்து TEZ போச்சுன்னா को छोड़ எனக்கு के தெரிஞ்சு कोई ஃபர்ஸ்ட் टीम पहुंची லேர்ன் नहीं ஃப்ரம் है। பாஸ்ட்டுக்கும் நம்ம Learn from டீமுக்கும் தான் past, மேட்ச் of course, நினைக்கிறேன். हम आपको நாங்க position உங்க position है, ஸ்குவாடுக்கு Mass Electric Spark को யார் receive। வேணாலும் வரலாம் ப்ரோ. वहीं இந்த अगर बात FFMIC करेंगे முடிச்சிட்ட Dynamic பிறகு is locked down நான் की तरफ ரெக்யர்மெண்ட் जाने का எடுப்பேன் try ப்ரோ. कर रहे हैं। இன்னொரு वहीं டீமுக்காக Godlike ரெக்யர்மெண்ட் versus செகண்ட் டீமுக்காக ROFANI ரெக்யர்மெண்ட் Sports எடுப்பேன். team पर initial ஆனா batting வரவங்களுக்கு पर உடனே ध्यान என்னால दीजिए। டிவைஸ் இது ROFANI பண்ண Sports முடியாது. famous 1 இயர் player கழிச்சு है, தான் ना कि அவங்களுக்கு वो புது कोटा டிவைஸ்லாம் में நான் இது बैठा பண்ண है। முடியும். It's really ஸோ good, நான் டிவைஸ்ல पर இருந்து இப்போ देखिए अगर ஃபர்ஸ்ட் बात டீமுக்கு करेंगे கொடுத்துருக்கேன். KINGZ ஏன்னா के அதுவும் நான் வந்து बारे में லோன் வாங்கி தான் मिलेगा। கொடுத்தேன். और 1 मुझे இயருக்கு लगता है எனக்கு இந்த नील இப்பதான் ப்ரோ पे மேரேஜ் लेने ஆச்சு. जरूर அதனால जाएंगे। ஒரு 1 இயர் Listen, கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் ROFANI Sports की तरफ அவங்களுக்கான आपको டிவைஸும் सबसे சப்போர்ட் आगे பண்ணுவேன். नजर आ இப்போதைக்கு रहे हैं। வரவங்க मुझे लगता है ஒரு एक நல்ல elimination டிவைஸோட को வாங்க. first blood ஒரு match 1 का இயர்க்கு शायद மட்டும் से जो खिलाड़ी ப்ளே यहाँ பண்ணுங்க. तक கஷ்டப்பட்டதுக்கு आएंगे, அப்புறம் உங்களுக்கு புது TEZ டிவைஸ் இருந்து எல்லாமே FFMIC வாங்கி gaming கொடுத்துறேன். के साथ से நெக்ஸ்ட் साहिल இயர் को செப்டம்பர் शुरुआत மாசம் में நீங்க elimination இந்தியன் கப்புக்கு எல்லா ஸ்குவாடையும் தான் நான் ப்ளே பண்ண வைக்கிறேன். நான் ரெக்கமெண்ட் எடுக்க போற எல்லா பிளேஸும் ப்ளே பண்ண போறாங்க. சப்போர்ட் பண்ணுங்க. एलिमिनेशन जैसे ही आपके खाते में आता है இல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. நீங்க என்னோட டிஸ்கார்ட் லிங்க் பயோல இருக்கு. ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு உங்ககிட்ட நான் டிஸ்கார்ட்ல பேசுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஜாயின் பண்ற அதாவது esports ஜெனரல் சாட்ல போயிட்டு ப்ரோ esports இன்ட்ரஸ்டட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. esports இன்ட்ரஸ்டட்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அவங்க எல்லாரையும் நான் டாக் பண்றேன் டிஸ்கார்டுக்கு நாளைக்கு வரும்போது. வாங்க பேசலாம். ஓகேங்களா? और यहाँ पे किंग्स आर्मी एनजी प्रोस के ऊपर शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। एनजी प्रोस ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ट्रैक्स निकालते हुए नजर आ எஸ்ஜி रहे हैं। 5 எலிமினேஷன் இல்ல இல்ல ஓவரால் டோட்டல் कोई பாயிண்ட்ஸா? टीम डर ஓகே नहीं ஓகே. रही है। மனது ஐயோ சந்தோஷப்பட்டேன். डरना டக்குனு नहीं है, ना இதாயிடுச்சு. ओवर रिस्पेक्ट देनी है। इवन तो हो सकता है किंग्स வந்து ஒரு सामने kill के அடிச்சிருக்காங்க पास இந்த ज्यादा ரவுண்ட்ல. experience हो, என்னடா जब கார்ல ground की சுத்துறீங்க? बात आती है, जब बैटलफील्ड की बात आती है, तो யாரு ரீல वहाँ पे எல்எஃப்பி லேண்ட் ஃப்ரம் பாஸ்ட் ஒருத்தர் தான் இருக்காரா? बोलता है और यहाँ पे SGU को अपना वो पहला फ्रैग मिल जाएगा। काफी कमाल का प्ले। எஸ்ஜி 6 கில் ஒரு எலிமினேஷன் இந்த ரவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க. கிங் 3 எலிமினேஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரவுண்ட். पहला एलिमिनेशन भी एक्वायर कर लिया और लर्न फ्रॉम पास्ट के जो खिलाड़ी यहां आ रहे லேண்ட் हैं, ஃப்ரம் பாஸ்ட்ல अब 4 பேரும் पीछे வந்துட்டாங்களா? का ரிவைவ் बचा चुके हैं और பண்ணிட்டாங்க. अपनी टीममेट्स को बचाना எங்க जरूर டீம் चाहेंगे, இறங்கி அட்டாக் ஆட बचा ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. लेंगे। புரிஞ்சு और போச்சு. जैसे காட்லைக் मील से आ चुके finally டிவிஎஸ் की டீம் तरफ। வந்து அப்சல்யூட்ல இருந்து வராங்க. அபெக்ஸ் ஆர்டிபி வந்து அப்சல்யூட்லி போறாங்க. किंग बन चुके हैं காட்லைக் வந்து और देखते பீக்ல हैं இருந்து कि பீமசக்தி ஸ்டேட்ல போறாங்க. CLUTZA अपना पहला ஏங்க elimination எல்லாம் acquire कर चुके हैं பொசிஷனே और மாறி. इस வில்லன்ஸ் दौरान साफ விசிஆர் नजर आ रहा 7 है தெரியுமா कि ப்ரோ? CLUTZA தெரியும் ப்ரோ का தெரியும் ப்ரோ. पिछले गेम से बेहतर है। எப்பா இப்போவாச்சும் நம்ம டீமை காமிச்சாங்களே ப்ரோ. இதுங்க கிங்ஸ் ஆர்மிக்கும் பிவிஎஸ் டீமுக்கும் மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. इस बार ஏய், அடுத்து ஒருத்தர் வரா. ஸ்கிரிப்ட் வரான். ஜாக்கத் எங்க தான் இருக்கான்? और ये स्प्रे आएगा जो की हेल्प कम पर அவர் கவனிக்கல ஸ்கிரிப்ட். ஐயோ அஸ்டார் சூப்பர் நல்லது ஸ்கிரிப்ட். வேற லெவல். और किंग्स आर्मी को अपने दो खिलाड़ियों को गंवाना पड़ा। இது யாரா? கிங்ஸ்ல இன்னொருத்தர் இங்க இருந்து அடிச்சிட்டு இருக்காரு. और मुझे लगता है ना दे हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट कि भैया आखिरी में आके ஏய் फाइट RTP उल्ला வந்துட்டாங்க. होने वाला। आप शुरुआत से ही जाइए, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन ஐயோ 3 டீம் कोशिश कीजिए, तभी RTP qualification होगा। previous team जैसा हमने बात की थी कि टॉप 6 ही क्वालीफाई होने वाले हैं और वही वो यहां पे பிவிஎஸ் करते டீம் हैं। வந்து 5 கில் அடிச்சிருக்காங்க. பிவிஎஸ் டீம் இந்த ரவுண்ட்ல பரவாயில்ல வந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க. ஒருத்தர் தான் இருக்காரு பிவிஎஸ்ல. அவரும் எங்க இருக்காரு தெரியல. ஆர்டிபில வந்து ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. ये लीजिए आप அவரும் பேக் அடிக்கிறாரு. के अंदर वापस आना पड़ेगा। SGU ஆடா பாய் பாஸ்ட் டபுள் எடுறாங்க. காடல் மார்க்கோ காடல் வந்து என்ஜி எலிமினேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. कैसे निकलते हैं காடலுக்கும் என்ஜிக்கும் கிராஸ் ஃபயரிங் போயிட்டு இருக்கு. स्ट्रगल के कमाल की रोटेशन பிவிஎஸ் டீம்ல ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. அவர் பேக் அடிச்சு ஹீல் பண்ணா நல்லா இருக்கும். யாரு இருக்கான்னு தெரியல. पर मैं ये चीज बोलूंगा ஈஸி லிங்க் இருக்கு. பயோல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. பயோல இருக்கு. நான் லைவ் ஈஸில இருக்கேன் ப்ரோ. இப்போ நான் அது போனேன்னா லைவ் கட் ஆயிடும். அதாவது ஸ்கிரீன் பிளாக் ஸ்கிரீன் ஆயிடும். टीपी का रोटेशन बहुत अच्छे से उन्होंने இந்த मैच முடிச்சிட்டு வரேன். फाइट को पर द एमवीपीज यहां पे आ चुके हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टीज का सिलसिला यहाँ जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। एक एक करके मल्टीपल टीम्स आ रही है। वहां देखिए मिनी मैप की பிவிஎஸ்ல ஒருத்தர் ஹீல் பண்ணிட்டாங்க. சந்தோஷம். ஏன்னா 4 பேருமே ஹீல் ஆகணும். எஸ்ஜி வந்து 2 எலிமினேஷன் பண்ணிருக்காங்க இந்த ரவுண்ட்ல. फायर नॉक पड़े हैं। एक एक करके टीम्स का क्लस्टर எங்க இருக்காங்கன்னு தான் தெரிய மாட்டேங்குது. இவனுங்களை பத்திருக்கோம் ஆர்டிபி என்ஜி காட்லைக் இந்த மாதிரி டீமை மட்டும் தாங்க गाइस காட்டுறாங்க. उनका बचना नामुमकिन है। இது பயோல இருக்கு பாருங்க. யூடியூப் சேனல் பயோல இருக்கு பாருங்க. இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. जी हां वो अर्श ने काफी कमाल ஏ ஓபி ஆக்சுவலா இந்த ஐடி எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு ப்ரோ. ஆல்ரெடி எனக்கு தெரியுமா ப்ரோ? நீங்க என்கிட்ட பேசி என்கிட்ட என்ன பியர் ரேங்க் விளையாடி இருக்கீங்களா என்ன? ஸ்ப்ரே ஓபி ப்ரோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு. இந்த ஸ்ப்ரே ஓபின்றது मिड रेंज बैटल भी वो बहुत ही ज्यादा शानदार ले रहे हैं। रुपेश पे ये हमला ट्रिश करा उनको नॉक करा என்னாச்சு? எம்இபி எலிமினேட்டட். हो चुकी है। जी हां ஓ எம்இபி எலிமினேட் பண்ணா எமோட் போட்டுட்டு இருக்காங்க. RNTX அது எதுக்குன்னா RNTX எம்இபி வந்து RNTXக்கு டீம்ல இருந்தவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட். அது துரோகம் பண்ணிட்டு தனியா போயிட்டாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் ஏதோ நினைக்கிறேன். இல்ல ஏதோ ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க. அது என்னன்னு தெரியல. பார்க்கலாம். 5 ப்ரோ சொல்ல வராங்க. அது தெரியாம இவங்க ஓடிட்டு இருக்காங்க. டேய் உங்களுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் போயிருக்காரா? நான் பாருங்கடா. देखिए लॉबी में कुछ टीम्स तो हां ऐसी हैं जिनको इमोट டிவிஎஸ் ப்ரோ டீம்ல 3 பேர் இருக்காங்க. இன்னும் ஒருத்தர் மட்டும் ரிவே பண்ணா போதும். हमें आने वाले दिनों में भी जुड़ती हुई नजर आएंगी। SG 2 கில் அடிச்சிருக்காங்க. ஆனா எங்க இருக்காங்க தெரியல.
गाइस पीवीएस டீமும் சேஃபா ஆர்டிபி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டாங்க மூணு பேரும் லட்சா ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்து கௌஷிக எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்க சேனல் வந்து வச்சிருந்தேன் ப்ரோ यहाँ पे अपना काम किया और अपने प्लेयर्स को गेम के अंदर वापस लेके आ चुके हैं ஆனா பாத்துர்க்கேன் ப்ரோ எனக்கு அதான் சரியா கேம் நேம் ஞாபகம் வரல अकेले थे और உங்களை நான் பாத்துர்க்கேன் எனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கூட பிஆர் ஏதோ விளையாடி இருக்கீங்க தானே அதுக்கு அப்புறம் இந்த यहाँ से क्लट्जा எப்படி சொல்றது खेलेगी इनका पातना ப்ரோ தெரியல ஏதோ பார்த்த மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது எனக்கு ஆனா एनजी प्रोस की अगर हम चर्चा करें देखिए सारी एक प्रो elimination कमेंट के पास और इस समय क्लत्जा की एंट्री हो चुकी है इस पर्टिकुलर एरिया पे இப்போ சேனல் என்ன மாதிரியே சேல் பண்ணிட்டீங்களா எந்த 1 लाख சேனல் 2 இயர்ஸ் முன்னாடி சேல் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ இது நியூ சேனல் का प्ले कर रहे हैं கிங்ஸ் ஆர்மி गाइस எல்லாரும் கில் அடிக்கறானுங்க मील पे उतरे थे पीक आते हैं டாப் 6 ல வரணும்னா 16 பாயிண்ட் காட்லைக் इट्स वेरी क्लियर की இந்த மேட்ச்ல எப்படியோ ஒரு 10 15 பாயிண்டா செட் ஆகணும் போய் ஆகாச்ச ஆடணும் டிஎஸ் டீம்ல மறுபடியும் ஒரு எலிமினேஷன் யாரு कर जाए मैं हर में கிங்ஸ் ஆர்மி ஆர்என்டிஎக்ஸ் சூப்பர் ஏய் எலிமினேட் பண்ணி ஆர்என்டிஎக்ஸ் கமான் கிங்ஸ் ஆர்மி எலிமினேட் பண்ணி விடுங்க प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो देखते हैं कि किस तरीके से फर्दर टीम प्ले करेगी पर रेवेनेंट एक्सपार्क वर्सेस போடு சூப்பர் ப்ரோ இவர் என்ன கண்ண ஆடிட்டு இருக்காருன்னு பாத்தீங்களா तो ऐसा लग रहा है रेवेनेंट एक्सपार्क के वुल्स जाग चुके हैं ये वुल्स लगातार शिकार पे निकले अपने टीममेट्स को बचाने का ट्राई यहाँ एनजी प्रोस के खिलाड़ी भी होने वाले हैं देखते हैं कि फर्दर किस तरीके से अच्छे शॉट्स आएंगे सोहन वो क्रोनो की शील्ड डिप्लॉय करेंगे டிஎஸ் டீம் தான் தெரியல ஈஸ்போர்ட்ஸ் ஆடிட்டு தான் இருந்தாங்க கொஞ்ச நாளா தான் ஆடுறதுல பாய் ஆடி ஓகே பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இந்த எஃப்எம் முடிஞ்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு எல்லாமே இது பண்றேன் நாளைக்கு டிஸ்கார்ட்லயே உங்ககிட்ட பேசுறேன் ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் ப்ரோ ஏன்னா இப்போ ஒரு டோர்னமெண்ட் நான் எப்படினாலும் நான் தான் என்ட்ரி கட்டி உங்களை அனுப்புறேன்னா எனக்கு வெற்றி இதோட முதல்ல நீங்க ஆடுறீங்கன்னா உங்க பேரை எவனும் மறக்க கூடாது அதனால பாருங்க ஓகேங்களா எடுக்கிறது பெரிய சொல்ல ஆனா ஒரு நல்ல எப்படி சொல்றதுன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நான் ரெடி நீங்க என் டீம்ல ஆடுறது மட்டும் உங்க வேலை இல்ல நீங்க நல்ல ஒரு எப்படி சொல்ற நல்ல பிளேயரு ரீஜன்ல உங்க பேர் எல்லாருக்கும் தெரியணும் ஏன்னா நான் தான் ஸ்பான்சர் பண்ணாலும் இப்போ என்னோட ஈஸ்போர்ட்ஸ் டீம் வெளியே தெரியுதுன்னா அதுக்கு காரணம் அதுல விளையாடுற நீங்க தான் விளையாட போறீங்க உங்களால தான் 90% பேர் எனக்கு கிடைக்கும் மீதி 10% என்னோட கான்டாக்ட்ல கிடைக்கும் ஆனா எப்பேற்பட்ட இப்போ அபெக்ஸ் கேமிங்கா இருக்கட்டும் காட்லைக்கா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா விளையாடுற பிளேயர்ஸால மட்டும் தான் ஃபேமஸ் ஆச்சு அதுல விளையாடுற பிளேயர்ஸால மட்டும் தான் ஃபேமஸ் ஆச்சு அதனால பிளேயர்ஸோட அந்த கேம் பிளே வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது எத்தனை பேர் ஏத்துக்கிறீங்க தெரியல ஆனா இதான் உண்மையும் கூட SGU 8 किया गया है डांसी के द्वारा चुप्पी नजदीक योगी को डाउन किया बुली ने और बुली कॉल ओके पीवीएस வந்து 7 பாயிண்ட்ல இருக்காங்க யாருக்கு யாருக்கும் நடக்குது பாடலுக்கும் கிளட்சாக்கும் நடக்குது लेकिन एक्सो का लॉन्चर वो बहुत ही गलत लैंड किया बट आप देखते हैं कि बच पाएंगे जी हां बच गए हैं क्लत्जा ई-स्पोर्ट्स को बहुत मुश्किलों में डाला लेकिन अभी के लिए पीवीएस टीम ஐயோ டாக் கூட एको योगी போச்சு இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காரு पीवीएस டாக் கூட மோதி இருக்காங்க எதுக்கு என்ன ஆச்சு இன்னும் ஒருத்தர் இருக்காரு टीम एपेक्स गेमिंग ये क्या बवाल कर रहे हैं टीम एपेक्स गेमिंग बवंडर बना चुके हैं इस गेम को 10 एलिमिनेशन यहां पे एक्वायर कर लिए पर पिछली बार 10 के बाद 11वां नहीं आया था इस बार 11वां भी निकालने की जरूरत है एंड सर्कल तक भी पहुंचने की जरूरत है वहीं रेवेनेंट एक्सपार्क की बात करें 32 अंक उन्होंने एक्वायर कर लिए हैं इस समय काफी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं यही अगर बात करें क्लॉक टावर में मल्टीपल इट्स वेरी क्लियर की हो सकता है नेक्स्ट जोन यहीं की तरफ जाए टीम आरटीपी यहां होने वाली है एलएफपी यहां होने वाली है एसजीयू यहां पे है आरएनटीएक्स यहां पे है गॉडलाइक यहां एंट्री कर रही है इट्स वेरी क्लियर कि जितने भी कंपाउंड्स हैं ज्यादा कंपाउंड्स नहीं है क्लॉक टावर के ऊपर जिनको आप शेयर कर सकें पर जितने भी हैं वो सभी के सभी जल्दी घिरने वाले हैं और अच्छे कंपाउंड जो हैं वो सबसे पहले टीम्स ने कैप्चर कर लिए जैसे अगर हम बात करें लर्न फ्रॉम पास्ट का कंपाउंड बहुत अच्छा है वहीं बात करें ब्लैक हाउस के बारे में तो वहां एसजीयू नजर आ रही है हायर ग्राउंड का अच्छा एंगल मिलेगा थर्ड पार्टीज करने के अच्छे चांस मिलेंगे वहीं अगर बात करें टीम आरएनटीएक्स की एंट्री आ चुकी है तो फाइनली चार्ज कर देगा एक एक करके खिलाड़ी को नॉक करा जा रहा है आठ शॉट सोहन ने मिलकर के 2 एलिमिनेशन एक्वायर कर लिए 9 एलिमिनेशन झोली में एक और निकालने की आस है एक और खिलाड़ी को नॉक करा कुणाल भी अपना कमाल का प्ले कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आरटीपी यहां पे आखिरी खिलाड़ी के साथ क्या बच करके जा पाएगी शायद से काफी कम चांस होने वाले क्योंकि जिस तरफ को स्ट्रगल जा रहे हैं उसी तरफ वहां पे एनजी प्रोस अंदर आ रही है मैं तो देख रहा हूँ रेवेनेंट एक्सपार्क की परफॉर्मेंस को बहुत ही डिफरेंट परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और देखिए काफी कैलकुलेट करके ये फाइट बैक कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए फ्रैग भी निकाल रहे हैं अग्रेशन ऐसा किसी काम का नहीं होता जिसमें आपका नुकसान हो रेवेनेंट एक्सपार्क की बहुत अच्छे से समझते हैं और फिलहाल के लिए एनिमीज को ही नुकसान देते हुए नजर आ रहे हैं
लर्न फ्रॉम पास सामने की तरफ, ऊपर कंपाउंड में भी हमें प्लेयर्स नजर आते हुए एसजी यूनाइटेड वो भी अभी सामने की तरफ कंपाउंड में नजर आ रही है। देखने वाली बात ये कि कैसे वो आगे बढ़ेंगे। शोटो दूसरी तरफ जैंगो को डाउन करेंगे, तुरंत कंफर्म कर देंगे। और ये लीजिए, आपने कहा था ना कि 10 पे नहीं रुकना इस बार, 10 से ज्यादा एलिमिनेशन निकालने, 12 हो गए। देखिए अब 12 हो जाएं, पर अगर यहाँ पे कुछ भी होता तो जी हाँ, रॉकी भाई की तरह मुझे प्रेडिक्शन वाला प्यार मिलता बहुत ज्यादा, पर नहीं, वो सिर्फ रॉकी भाई को मिलता है। अच्छा, उसमें हम लोग सेफ हैं। हाँ, ऑलवेज। चलिए, देखने वाली बात है कि प्रेडिक्शंस कहां तक जाती हैं, पर इस बार देखिए जोन प्रेडिक्शन बहुत सॉलिड नजर आई है। अगला जोन भी क्लॉक टावर की तरफ ही बन रहा है। देखने वाली बात है पीवीएस गेमिंग क्या अंदर आ पाएगी, क्योंकि जिस तरफ को ये आगे बढ़ रहे हैं यहीं पर आपको किंग्स आर्मी भी नजर आएगी और कुछ और टीम्स भी अगल बगल होने वाली हैं। सोच समझ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जेडजर को स्पॉट करा है, जेडजर को नॉक करने का ट्राई, हेल्थ काफी कम और ऊपर से जोन का डैमेज उससे भारी और कौन सी वो नॉक निकालेंगे। छठा एलिमिनेशन टीम पीवीएस गेमिंग की झोली में। देखिए जोन के बाहर जाकर के आप एक एक एलिमिनेशन के लिए जा रहे हैं। इट्स वेरी क्लियर कि आप आज के दिन समझते हैं कि एक एक पॉइंट से क्वालिफिकेशन और एलिमिनेशन हो सकता है, तो इस चीज का हर एक टीम कोशिश कर रही है। पीवीएस गेमिंग देखिए कितना बाहर आए जोन के पीक पे जाकर के एलिमिनेशन निकाला जेड जोन के ऊपर, और अब जोन के अंदर जाना उससे बड़ा चैलेंज है, और पहुंच तो सकते हैं अनटिल अनलेस कोई गेट कितना करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए गेट कीपिंग सिनारियो जैसे जैसे सर्कल क्लोज होता है ना, वैसे वैसे और ज्यादा बन जाते हैं। प्लस जिस तरीके से लॉबी में टीम्स है सर्कल ओरिएंटेड खेल रही हैं, वहां पे तो बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं हर एक टीम के लिए। पीवीएस गेमिंग पिछला मुकाबला इतना अच्छा गया नहीं था, इस मुकाबले में समझते हैं कि शुरुआत की मुकाबलों में ही अगर आप टॉप 6 की पोजीशन पकड़ लें तो கமெண்ட் லைக் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, புதுசா சேனல் பாருங்க। अगर நீங்க आप பிளேயர்ஸ் கூட இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுறீங்களா ट्राई कर रहे हैं तो ப்ரோ? आपको இல்ல ப்ரோ, இங்கிலீஷும் பேசுறேன் தமிழும் தெரியும் ப்ரோ। என்னோட டீம்ல 3 பேர் கன்னடா பிளேயர்ஸ் தான், தமிழும் தெரியும் टीम உங்களுக்கு। एपेक्स गेमिंग क्वालिफिकेशन की तो டிசி லிங்க் ஒர்க் ஆகலையா? சரி இருங்க, இந்த மேட்ச்லாம் முடிச்ச பேர் கடைசியா நான் டிசி லிங்க் தரேன், ஓகேங்களா? வெயிட் பண்ணுங்க। இது யாரனா என் டிசி ல இருந்தீங்கன்னா லிங்க் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க, இல்ல இரு ப்ரோ இந்த மேட்ச் முடிஞ்சனே நான் டிசி க்கு போயிட்டு கூட டக்கு டக்குன்னு மாத்தி கொடுத்துறேன், ஓகேவா? इस बार क्या कमबैक होगा? இருங்க, இந்த மேட்ச் அதான் அவங்க பேசிட்டு இருப்பாங்களா கமெண்டேட்டர்ஸ், அப்போ நான் கொடுத்துறேன்। इसके कमबैक क्या होगा? पीवीएस வந்து 6 கில் चाहिए, कमबैक हो जाता है इस टीम का, पर पीवीएस गेमिंग वो कमाल எச்யூ का வந்து लॉन्च பிளாக் ஹவுஸ் புடிச்சு உட்கார்ந்துக்கறாங்க। சைடுல கார்ட்லைக் ஃப்ரம் பஸ்ட் पीवीएस टैग इनसेन की कुछ भी हो सकता है। टीम पीवीएस गेमिंग के सामने बैटल स्टार्ट हो चुकी है। आरटीपी की एंट्री बहुत देर से जोन के बाहर से फाइनली अंदर आएंगे। कौन सी स्क्रिप्ट नॉक है, वो आरटीपी के खिलाड़ी भी नॉक होते हुए एक एक करके रिवाइवल दिया जाएगा। आरटीपी एलिमिनेटेड है, पर सर के ऊपर एक और पीवीएस 13 पॉइंट है। आरटीपी एलिमिनेट होते हुए, पर यहां पे टीम पीवीएस गेमिंग के लिए मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई है। गॉडलाइक सामने होने वाली है, गॉडलाइक के मार्क उनके टीममेट को नॉक कर दिया। எச்யூ வந்து இந்த ரெண்டு மேட்ச் வந்து பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்க்கு தான் போராடுவாங்க, அதுக்கு அப்புறம் தான் அட்டாக்கிங் ஆகலாம்। नॉक पड़े हुए साहिल अपना एलिमिनेशन एक्वायर भी कर लेंगे। एक और खिलाड़ी को स्पॉट करा, यहां पर नोबिता को एलिमिनेट करने का ट्राई। पीवीएस गेमिंग के नोबिता नॉक पड़े हुए, ये पीवीएस टीम एलिमिनेटेड स्पॉट करा, उनको भी இப்ப அபெக்ஸ் கேமிங் உள்ள வந்துட்டாங்க। அவங்க மேல இருந்து கீழ இறங்கி வந்திருக்காங்க ப்ரோ, बोल्ट मेकर्स का கீழ இறங்கி வந்து ஆடி இருக்காங்க। पर इस टीम को वो शुरुआती இதுதாங்க டீம் சப்போர்ட்। हो सकता है அங்க பாத்தீங்களா டீம்மேட் ஜோன்ல டேமேஜ் ஆறான்னு வந்து ஹீலிங் கன்ஸ் வச்சு ஹீலிங் அடிக்கறாங்க। कॉशियस होना भी आपके लिए नुकसानदायी होता है। मैं मानता हूं पीवीएस गेमिंग के साथ भी वही हुआ है, बहुत ही ज्यादा कॉशियसली खेल रहे थे और जल्दी प्लेसमेंट பாயிண்டே பிடிக்கறாங்க। கொஞ்சம் எஸ்கியூ ரச்சர் எல்எஃப்பி ஓகே கில் நாக் வந்திருக்கு। चलिए फिलहाल के लिए क्लॉक टावर का इलाका जहां पे थोड़े कवर अच्छा स्पोर्ट्स एनजीओ मोदित இருக்காங்க, उन्होंने पकड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए बाहर की तरफ से ஆமா ப்ரோ கொடூரமா அடிக்குறானுங்க। இது யாரா லாங்ல पूरी कोशिश करते हैं टीम एपेक्स गेम அவனுக்கு கல்லுக்கு பின்னாடியே உட்கார்ந்தானுங்க, अंदाज ही पकड़ लिया है इस गेम में, ஜோனுக்கு வர விட மாட்டானுங்க। அவ்வளவுதான் ये शुरू से ही एलिमिनेट करते हुए பாருங்க, இதாங்க டீம் வர்க்க பாத்தீங்களா, நாலு பேரா மாறி மாறி ஹீலிங் கன்னா बुली प्ले जोन से एलिमिनेट हो நம்ம டீம் பிளாக் ஹவுஸ்ல இருக்கு। நம்ம ஏ வானாடா வந்தறாரா ரஷா அபெக்ஸ் ராது आपका दोस्त नहीं है, आप इसे दुश्मन मत बनने दीजिए। ஆனா அவங்க எப்பயே இந்த மேட்ச்லாம் முடிச்சிருப்பாங்க। இப்போ நெக்ஸ்ட் மேப் விளையாடிட்டு இருக்காங்க, ஆக்சுவலா இப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு நெக்ஸ்ட் மேப்। ஏனா என்னோட டீமோட सबसे बड़ी परेशानी है कि பக்கத்து ரூம்ல தான் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க, வெயிட் बाहर इंतजार कर रही हैं। इस पर्टिकुलर मैप में अगर हम ध्यान दें मल्टीपल टीम्स आउटर स्कोर से रोटेशन काटा है। यही हमारे सामने टीम एपेक्स गेमिंग कंपाउंड बहुत अच्छे से कैप्चर करा है, पर अब शेयर करना पड़ा है सेम कंपाउंड को गॉडलाइक एंड टीम लर्न फ्रॉम पास्ट के साथ।
तीन टीम्स यहाँ होने वाली है, ट्रिपल थ्रेट बैटल है, कोई भी टीम बाहर निकले उन पे गोलीबारी जरूर होगी। और पोजीशन देखिए गॉडलाइक के खिलाड़ी की, योगी कहां बैठे हुए हैं, जैसे ही कोई खिलाड़ी बाहर निकले उन पे हमला होगा। नैन्सी ओपनिंग निकालेंगे, नैन्सी नॉक करेंगे, छोटो को बचाया जाएगा, हीलिंग वेव्स का तुरंत प्रयोग करा जा रहा है, तुरंत हील कर लिया गया है, रिपेयर किट्स के साथ वापस से रेडी करा गया, बैटल रेडी, एनजी प्रोस के खिलाड़ी को नॉक करा जाएगा। नैन्सी तो लगातार ओपनिंग्स निकाल ले, और वहां पे हमला करा जाएगा, और वहां की सुपर मेडिकेट गाइस कम ऑन यो प्रेशर यार एल्ले अच्छी नाक बादल सर्वाइव करेंगे, बादल को नॉक करा, பாடல் யாருக்கு மோதிட்டு இருக்காங்க लॉबी करा, अपीस एलिमिनेट பண்ணாங்க லேர்ன் फ्रॉम पास्ट इस समय पे टीम गॉडलाइक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट बुई अडिकलांडा पसंगा बुई अडिकला प्लेयर्स हैं भले ही इनके साथ, लेकिन ये तीन प्लेयर्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एसयू के रशर उन्होंने डोराडो को डाउन किया, टीएजी के शोटो ये भी फाइट में जाते हुए, कुणाल के द्वारा भी वहां पे एलिमिनेशन देखने को मिल रहा है। साहिल विद द ग्रेनेड लुकिंग वेरी स्ट्रांग, और एक और स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ, साहिल का वो ग्रेनेड सही जगह पे सही समय पे लैंड करेगा, टैग एलिमिनेट பண்ணிட்டாங்க। द ग्रेनेडियर ऑफ दिस गेम, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ टीएजी आगे बढ़ते हुए, केडी गॉट डाउन, शोटो डाउन, आर्टलाइक 3 பேரு, आरएनडीएक्स 4 பேரு, साहिल आखिरी லேர்ன் फ्रॉम पास्ट ஒருத்தர், इस समय पे पूरी कोशिश अपडेट्स करते ஒருத்தர், எனக்கு தெரிஞ்சு கார்ட்லைக் बुया நினைக்கிறேன், இல்லனா आरएनडीएक्स, कार्डलाइक இல்ல आरएनडीएक्स ये नहीं रुकने वाले हैं, और ये साहिल की जर्नी को समाप्त करके ही मानेंगे। साहिल अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, जोन के एज पे होने वाले हैं 1 सेंटीमीटर और साहिल पे जोन का डैमेज आएगा, पर लगातार वो हमला कर रहे हैं, रुकने का नाम नहीं। एक और खिलाड़ी को नॉक करा पर खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। इस समय आरएनडीएक्स का कार्डलाइक के ना और खिलाड़ी को नॉक करते हुए आरएनडीएक्स टीम एलिमिनेट, और टीम रेवेनेंट एक्सपार्क ये पूरा एक्वायर कर लेगी। पिछली बार चूके थे, WGG न्यू सब्सक्राइबर फ्रॉम फ्री फायर ऑफिशियल पिछली लाइव बार चकमा थैंक यू ब्रो, पर बार नहीं। என் டீம் நேம் என் டீம் எப்படி ப்ரோ, அதாவது இது என்னோட டீம் தான் எப்படி ப்ரோ கண்டுபிடிச்சீங்க? बहुत ही कमाल के सिर्फ ஏன்னா புதுசா எப்போ ஃப்ரீ ஃபயர் ஆஃபீஷியல் லைவ் பார்த்துட்டு வரீங்கன்னா எனக்கு அதுதான் கேட்டேன்। सिंगल गेम, इट्स अ न्यू रिकॉर्ड தமிழ்நாடு பார்த்து இது पर इसे किसने करा है? टीम रेवेनेंट एक्सपार्क ने। वी कैन फील द स्पार्क। बिल्कुल सही कहा। देखिए RNTX गूगल पाता ओके थैंक यू हो चुकी है, गूगल लिया रेवेनेंट एक्सपार्क अपने जौहर दिखा चुकी है। टीम पिछले मुकाबले में என்னன்னு போடிங்க ப்ரோ गूगलல, इस मुकाबले में अंत तक सिर्फ सर्वाइव ஏன்னா நம்மளுக்கும் தெரியாது, தெரிஞ்சுக்கலாம் गूगलல காட்டுங்க। 12 एलिमिनेशन 12 இது ஆச்சரியமாக உள்ளது। 19 एलिमिनेशन 12 प्लेसमेंट पॉइंट। थैंक यू ब्रो जीवा ब्रो, ஆனா வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம்। थैंक यू सपोर्टिंग आखिरी के शॉट गाइस। அப்படியே இன்னைக்கு மட்டும் எனக்கு சூப்பர் சாட் கோல கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, மத்த நாள் நார்மல் லைவ்ல கம்ப்ளீட் ஆகலாம் கூட வருத்தப்பட மாட்டேன்। இன்னைக்கு நம்ம டீம் வந்து FFMIC ல ப்ளே பண்றாங்க, அதுவும் 4வது லெவல் 3 ஸ்டேஜ் முடிச்சு 4வது ஸ்டேஜ்ல ப்ளே பண்றாங்க, सपोर्ट பண்ணுங்க। मैन पावर अगर मैन पावर होती तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क ये स्ट्रेंथ है इनकी, शुरू से लेके अंत तक चारों खिलाड़ी स्टिक करके चलते हैं, एक्सेस रोटेशन नहीं देते, ज्यादा बड़ा स्प्लिट नहीं खेलते हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अर्श एमवीपी बन गए, थाला फॉर अ रीजन, 7 एलिमिनेशन 240 का डैमेज போட்டா வருதா ப்ரோ, இந்த வருது யானே வருது, हमको तो आदत है अर्श को हर बार बहुत बार வெறும் எஸ்ஜூன் போட்டதுக்கு என்ன டீடைல்ஸ் வந்தா? देखिए अर्श माहिर खिलाड़ी இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது, வேலை अपने எப்படி அது அப்டேட் ஆகுதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது। हैरान करते हैं। और थैंक यू ब्रो। இல்ல एक्चुअली எனக்கு தெரியாது ப்ரோ, நீங்க கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி எப்படி வந்தீங்கன்றது அது நீங்க சொன்னானே தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வத்துல தான் கேட்டா தப்பா। फाइनली நான் சில பேருக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டா பிடிக்காது, ஆனா எனக்கு அந்த டக்கு நீங்க கூகுள்லாம் கூகுள்ல क्या कमाल का प्ले करते हैं ये टीम। भाई अगर हम बात करें अर्श एमवीपी बनेंगे। थैंक यू ब्राना and for supporting guys। 6 பேர் பாக்குறீங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க। இன்னைக்கு யார் இன்னைக்கு லைவ் எண்ட் ஆகும்போது யார் பக்கத்துல இந்த ஆஷ் 1 ன்னு இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து வீக்லி கிவ் அவே சொல்லிருக்கேன்। சோ நீங்க வின் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா நீங்க கமெண்ட் பண்ணா மட்டும் தான் அது முடியும்। நீங்க கமெண்ட் மூலமா உங்க சப்போர்ட்ட கொடுத்துட்டே இருங்க, ஓகேங்களா? ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த லைவ் FFMIC லைவ் எப்பலாம் லைவ் வாட்ச் பார்ட்டி வருதோ என் டீம் ப்ளே பண்ற அன்னைக்கு, அப்போ அந்த லைவ் எண்ட் அப்போ யார் பக்கத்துல இந்த ஆஷ் 1 ன்னு இருக்கோ அவங்க எல்லாம் அவங்களுக்குலாம் வீக்லி ப்ரோ काफी कमाल का इन चारों प्लेयर्स ने खेला है। और शुरू में இருங்க ஒரு பாயிண்ட் டேபிள் மட்டும் பாத்துட்டு போயிடலாம், அந்த ரெண்டு பேர் பேசுவானுங்களா அப்ப சென்ட் பண்றேன், அப்ப நான் போட்டு வரேன், போட்டு பின் பண்ணி வரேன்। இவனுங்க இந்த பாயிண்ட் டேபிள் பாத்துட்டு இருக்காங்க। लेकिन अभी परफॉर्मेंस का रिजल्ट क्या है, चलिए गेम स्टैंडिंग पे नजर डाल लेते हैं। पहले पायदान पे हमें रेवेनेंट एक्सपार्क नजर आएगी 30 बॉम्बर के साथ, 31 पॉइंट्स इन वन फ्रिकिंग गेम। टीम एपेक्स गेमिंग 20 एलिमिनेशन निकाले हैं, 8 प्लेसमेंट पॉइंट, 28 पे ये भी बैठे हैं। गॉडलाइक esports के लिए बहुत बढ़िया मुकाबला गया। पीवीएस गेमिंग एलिमिनेट थोड़ा जल्दी हो गए थे, लेकिन एलिमिनेशंस थे इनके पास पर्याप्त, तो इस मुकाबले में थोड़ा सा कमबैक तो देखने को मिला। बट अगर हम बॉटम की तरफ जाएं तो रिटायर्ड प्रोज, एनजी प्रोज,
रोफानी स्पोर्ट्स एंड टीम एमवीपी ये थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द चार्ट चल रहे हैं, लगातार इनकंसिस्टेंट रहना भी अच्छी बात नहीं है और इस समय पिछले गेम से सबक लेना पड़ेगा और अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आज के दिन आप ऊपर आ पाएंगे, क्योंकि एक गेम की ना कंसिस्टेंसी काम आएगी ना एक गेम काम आएगा। आपको लगातार कंसिस्टेंट रहना है तभी आप पॉइंट्स एक्वायर कर पाएंगे। इससे टोटल पॉइंट्स होने वाला है। पर चलिए रेवेनेंट एक्सपार्क ने बुया निकाला, पर किस अंदाज में निकाला, किस तरीके से निकाला, टीम एपिक्स का सर्कल एनालिसिस में समझते हैं। टॉप 5 टीम्स का ये हमारा सर्कल एनालिसिस है। उस सर्कल के अंदर हमने देखा कितने ज्यादा रोटेशंस थे क्लत्जा के, मील से लेकर के पीक से लेकर के वो हैंगर की तरफ आते हैं और उसके बाद भी वो आउटर स्कर्ट में रोटेशन काटते हैं। देन हमने देखा था रेवेनेंट एक्सपार्क को रिम नाम के ऊपर भी काफी कमाल का प्ले करा, वहां पे लग रहा था लर्न फ्रॉम पास्ट उनको यहां पे आइसोलेट कर देगी मेन आइलैंड से, पर वो उस बैरियर को तोड़ करके भी अंदर आते हैं। देन उसके बाद क्लॉक टावर पे आने के बाद काफी कमाल के एलिमिनेशन एक्वायर करते हैं, वहां पे आरटीपी के 3 एलिमिनेशन एक्वायर करते हैं, स्ट्रगल अपने टीममेट को बुलाते हैं अंदर गेम के अंदर। पर ப்ரோ இது நானே வந்து லைவ் அபிஷியலா பார்ட்னர்ஸ் யார் யார் வாட்ச் பார்ட்டி கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்க தான் ப்ரோ போடணும். நான் பிவிஎஸ் ப்ரோ கிட்ட கேட்டு என்னோட மேட்ச் நீ அதாவது தமிழ் டீம் இல்லாத நீ மட்டும் லைவ் போடுற மாதிரி கேட்டிருக்கேன். அதனால அவர் யாருன்னா கேட்டாங்கன்னா நான் சொல்லிக்கிறேன், நீ யாருன்னா கேட்டா மட்டும் எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு அவர் தான் ப்ரோ சொன்னாரு. ஏன்னா அபிஷியல்ஸ் தவிர அவங்களுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுல என்கேஜ் அரிபிராண்ட் மாலினி கேமிங் இந்த 2 பேருக்கு மட்டும் தான், அப்புறம் ஆர்பி செட்னு நினைக்கிறேன், அப்புறம் ஆர்பி செட் அதுக்கப்புறம் அது வார்லுக் ப்ரோ இந்த 4 பேருக்கு தான் வந்து இது கொடுத்துருக்காங்க. வார்லுக் ப்ரோ இந்த 4 பேருக்கு தான் வாட்ச் பார்ட்டி லைவ் போறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு பிவிஎஸ் டீம் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு பார்க்கலாம். பிவிஎஸ் டீம் ஆனா பரவாயில்ல 12வது பிளேஸ்மெண்ட்ல இருந்து 9வது பிளேஸ்மெண்ட் வந்திருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் அட்டாக்கிங் ஆடுவாங்க, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டே பண்றது நல்லது. प्रॉब्लम इन सभी टीम्स की अभी के लिए दो मुकाबलों में अगर आप सिंगल डिजिट डबल डिजिट में आप 10 12 15 अंक पे हैं तो फिर प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन अब तीसरे मुकाबले में आपको इस परेशानी का निवारण करना पड़ेगा। देखिए हो सकता है 2 बार गलतियां करी हैं, तीसरी बार आप बहुत बढ़िया प्ले करें। मिड ऑफ द डे तक हम लोग इस रेस में काफी पीछे होने वाले गेमिंग के लगातार इनकंसिस्टेंट रहे, अर्ली ऑन एलिमिनेट हुए थे, पर क्या होगा आने वाले मुकाबले में ये तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए काफी बार ना हमने देखा है कि रॉकी भाई जिसका नाम प्रेडिक्ट कर देते हैं वो काफी जल्दी एलिमिनेट हो जाते हैं। रॉकी भाई का ये प्यार है, ये मतलब कर्ज के रूप में उनका प्यार दिखाई देता है। बट ऐसे में ना मेरे साथ भी कभी कभार और ऐसा हुआ है कि मैंने नाम प्रेडिक्ट किया है और वो टीम्स ना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाया जाए। तो इस बार ना I'd like to go with रोफानी स्पोर्ट्स, SGU and learn from past because of course we all learn from the past a lot। तो फिर इन तीनों टीम्स का मेरा समर्थन है, लेकिन और आपका किसको समर्थन है इस मुकाबले में? देखिए इस मुकाबले मुझे लगता है आज के दिन आपको बोल ही दिया ப்ளே பண்றதுக்கு என்ன ஏஜ் மினிமம் 17 வயசுல இருந்து இருக்கணும் ப்ரோ. அதாவது 16 வயசுக்கு மேல இருக்கலாம். டைம் பண்ணிட்டேன் பாய், நம்ம அப்புறம் பிசில பேசலாம். ஓகே एक यूनिट की तरह खेल रही है वही रेवेनेंट एक्सपार्क। எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க வீக்லி நரிக்குட்ட மென்கே தான் வின் பண்ணுவார் போல இது. அவர் பக்கத்துல ஆஷ் வந்துட்டாங்க ரொம்ப நேரமா இருக்கு. तो யாரும் கமெண்டே பண்ண மாட்டீங்க. ना ओवर एग्रेसिव जा रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा पैसे जा रहे हैं ना अंडर ரெண்டு மேட்ச் முடிஞ்சிருக்கு. பர்கெட் அண்ட் பெர்முடா எக்ஸெட்ரா அது என் டீமுக்கு ஃபேவரட் மேட்ச் பார்க்கலாம். एनजी प्रोज मुझे लगता है कि इस मुकाबले में वो भी कमाल का प्ले कर सकते हैं। अभी तक शांत नजर आने वाली एनजी प्रोज घात लगा करके शिकार करते हैं और उनका लोगो में ही आपको नजर आता है एक बीस्ट। तो मुझे लग रहा है इस बार बीस्ट प्ले हो सकता है उनका। और इनके लोगो में टाइगर है या चीता? तो मेरे को चीता टाइगर एक ही होता है क्या? अब कंफ्यूजन हो गया मेरे को। बट चलिए एक चीज जो शिवम भाई से नहीं पूछने की जरूरत है वो है गेम नंबर 3 कौन सा है नेक्स्ट है। ये शिवम भाई नहीं बताएंगे, हम बताएंगे आपको गाइस। हमसे बाद में ही पता चलेगा शिवम भाई को, लेकिन गेम नंबर 3 की बारी है। नेक्स्ट एरा का मुकाबला मेरा फेवरेट मैप है
हर जगह से फाइट நான் होती ஒர்க் है और பண்றீங்க मुझे ना நீங்க केओस எந்த बहुत பிளேஸ் पसंद है நீங்க நான் और சென்னை केओस की ப்ரோ बात कर रहे हैं तो फिर நான் ड्रॉप வந்து स्पॉट्स की बात करते हैं ஹோல்சேல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மெடிசன் ड्रॉप ஹோல்சேல் स्पॉट्स देखिए ऊपर लिखा हुआ है बड़े बड़े शब्दों में, मतलब बड़े नहीं, டிவிஎஸ் छोटे शब्दों में கேமிங் prefer அண்ட் drop கிங்ஸ் spots। ஆர்மி வந்து आपको டெக்காஸ் पता போகுது है कि மட் यहाँ पर சைட்ல थोड़ा வந்து bluff भी சிடி हो செட் रहा है, ஆர்என்டி थोड़ी கிளட்ஸா चीजें எக்ஸ்போர்ட்ஸ் छुपाई जा रही ஆர்என்டி हैं, पर कुछ drop அட்டாக்கிங் locations எக்ஸ்பார்க்கும் same रहने वाली हैं। ஆர்டிபி आपके godlike के बारे में plus என்ஜி दिया வந்து हुआ है, point है। ஜிப்வேல हो सकता है revenant என்ஜி XSPARK ப்ரோஸும் आपको மோட்டன் थोड़ा ட்ரெண்ட்ஸ்ல inflection नजर आए। எம்இபியும் वहाँ எஸ்ஜி collision யுனைடெடும் clashes नजर आए। NG Pros हो सकता है Brave थोड़ा सा லேப்ல optic வந்து missions को swap அபெக்ஸ் करेंगे teams के साथ। காட்லைக் வந்து TEZ பிளஸாரியா आपको थोड़ा அதாவது सा அவங்க नीचे வந்து की तरफ और एक பாக்ஸிங் reverse ஜிம்முக்கும் वहाँ पे அட்டாக் ஆடலாம் नजर आएगी, पिछली बार block भी करा उनके लिए। கிரே லேப்ஸ்க்கும் அட்டாக் போலாம் நடுவுல இறங்குறாங்க इनके लिए ऑलवेज वो ईस्टर्न बाउंड्री काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। उसका वहां नजर ஆவடி பக்கத்துல ப்ரோ ஆவடி பக்கத்துல स्क्वायर की तरफ அப்புறம் कदम भी விட்டா रख என் सकते வீட்டு हैं। அட்ரஸ் Never கேட்க know क्या போகுது होगा ப்ரோ फ्यूचर में, पर प्रेफर ड्रॉ स्पॉट्स और कुछ प्रेडिक्शंस मैंने तो दे दी। ஆவடி நிம்லிச்சேரி ப்ரோ ஆவடியில இருந்து திருநின்றூர் போறதுல திருநின்றூருக்கு முன்னாடி ஸ்டாப்பிங் நிம்லிச்சேரி ஜெயா காலேஜ் लेकिन நிம்லிச்சேரின்னு दोस्तों சொன்னா भाई और எல்லாருக்கும் बहनों, अगर தெரியும் आप हमें सुन रहे हैं அங்கதான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு 10 நிமிஷம் நடக்கிற தூரம் தான். மிஞ்சி போனா ஒரு 1 किलोमीटर கூட இல்ல கம்மி, 800 மீட்டர் 700 700 ல இருந்து 800 மீட்டர் வரும். रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक बार आइए हमारे ऑफिशियल चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हैं आप, अपने क्रिएटर्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अभी हम एंजॉय करेंगे गेम नंबर 3 ऑफ द डे। नेक्स्ट एरा का मुकाबला अब तक जो हमने देखा था टीम ए पे नेक्स्ट मैच स्टार्टेड है, वो नेक्स्ट एरा में और ज्यादा ऊपर जाएगी। अब तक हमने गॉडलाइक को देखा, रेवेनेंट एक्सपार्क को देखा, एनजी ब्रोस को देखा, ये सारी टीम मुझे लगता है नेक्स्ट एरा में काफी सारे पॉइंट्स निकालेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं जाऊंगा मेरे 3 प्रेडिक्शंस के साथ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे नए नामों में से कुछ नाम चमकते हुए नजर आए। तो लेट द बैटल ऑफ नेक्स्ट एरा बिगिन। नेक्स्ट एरा ये अपने साथ एक नेक्स्ट लेवल मुकाबला लेकर के आएगा। रक्षा प्लेन पाथ हमारे सामने आज का है। प्लेन पाथ काफी हद तक सेंट्रलाइज है, हर एक टीम को अपनी अपनी ड्रॉप टेरिटरीज की तरफ जाने का मौका मिलेगा। यहां मैं देख पा रहा हूं टीम एपिक्स गेमिंग को म्यूजियम की तरफ जाते हुए, वहीं क्लत्जा अभी तक उतरे नहीं है, लग तो रहा है थोड़ा सा ही सेंट्रलाइज टेरिटरीज की तरफ जाएंगे। நம்ம டீம் பிளேயர் ஸ்டேஜ் என்ன அதான் ப்ரோ 17 அபோவ் ப்ரோ, ஒருத்தனுக்கு 18 நம்ம மத்தவங்கலாம் 20 ப்ரோ। सही प्रेडिक्शन मेरी तरफ से என்ன இறங்குறானுங்க, சொன்னபடி இறங்குறானுங்க, சொன்ன பிளேஸ்ல இறங்குறானுங்க, மத்தவங்கலாம் மாறிட்டாங்க। क्योंकि अभी अर्ली ऑन ड्रॉप कैश नहीं है रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए। एसजीयू वापस से हमारी ईस्टर्न बाउंड्री मोटार रूइंस की तरफ गई है, एनजी प्रोस हमारे रस्ट टाउन की तरफ। तो होटल ड्रीम्स சொன்ன மாதிரி இறங்கினாங்க, நான் தான் சொன்னேன்ல। पे शरण ले இல்ல ஆர்டிபி லெஜெண்ட்ஸ் பிவிஎஸ் டீமும் யாரா இது ரீகோ எப்ப பார்த்தாலும் யார் ரீயோ பிவிஎஸ் மோதிக்கிறாங்க, अच्छा खेला था, எப்ப பார்த்தாலும் ரீ பிவிஎஸ் மோதிக்கிறாங்க। ज्यादा बड़ा मुकाबला उनके द्वारा आया नहीं, और इस मुकाबले में तो उतरते साथ ही ड्रॉप क्लैशेस हो गए। बट अगेन दिस इज नेक्स्ट एरा। मुझे लगता है नेक्स्ट एरा में सारी टीम्स एक्सपेक्ट ही करती हैं कि हाँ ड्रॉप क्लैशेस हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज हो सकती है। दूसरी तरफ हमें रूफानी स्पोर्ट्स नजर आते हुए, अब देखते हैं मेरी प्रेडिक्शन है इस मुकाबले में रूफानी स्पोर्ट्स तो காலேஜ்னா காலேஜ் படிக்கல ப்ரோ, இப்போ ஒருத்தன் வந்து காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம், இன்னொருத்தன் வந்து இன்னும் 2 பேர் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணோம், ஒருத்தன் வந்து फेवर कर देते ऑलरेडी படிச்சிட்டு இருக்கான் பெங்களூர்ல। लेकिन अभी आगे बढ़ के क्रिस्को डाउन किया क्लाउड्स के द्वारा, 50 डाउन है रूफानी स्पोर्ट्स के खाते में। रूफानी स्पोर्ट्स को शुरुआती पलों में ही बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिला। मैच किंग ने रियो ने नोटिस करा है तीनों मुकाबलों में आई थिंक सो फर्स्ट एलिमिनेशन रूफानी की तरफ से ही आया है। अगर हम बात करें पिछले 2 मुकाबलों के अंदर, इसको भी इंक्लूड कर ले तो फर्स्ट एलिमिनेशन इन्हीं की तरफ से निकल करके आ रहे हैं। अर्ली और ड्रॉप क्लैशेस में तो अच्छे एलिमिनेशन ले रहे, पर एक गॉडलाइक வராங்க கார்ல, प्रॉब्लम आ जा रही है। गॉडलाइक कार्ல வராங்க, लेना पड़ेगा गॉडलाइक के साथ जा भिड़े हैं, குட்டியான ஏரி गॉडलाइक வர गॉडलाइक को मिल चुके हैं काफी सारे एलिमिनेशन ஐயோ और अपना एक और एलिमिनेशन एक्वायर। பீக் நாக்கிங் மேல இருக்கிறதுனால அட்வான்டேஜ் அதிகம் ப்ரோ। esports with 2 eliminations right now, they are unstoppable। एको को नॉक करता जाएगा, हरी से जा भिड़े हैं नैन्सी की हेल्थ कम, नैन्सी नॉक, और अब यहाँ पे योगी को अपने वो रिवाइव பண்ணிட்டாருங்க, ஒருத்தர் மட்டும் மேல வந்து ரிவைவ் பண்ணிட்டாரு। और तारीफ करनी पड़ेगी रूफानी स्पोर्ट्स की, जिस तरीके से गॉडलाइक जैसे जायंट्स के TEZ साथ टीम ने रिवाइव आइटम है, तो बैक उनको शॉट दे रहे हैं, प्लेयर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। गॉडलाइक को लिटरली घुटनों पे ला दिया था, 3 प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए। सो आई फील रूफानी स्पोर्ट्स हैज बीन डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। मुझे लगता है कि இல்ல ப்ரோ என் டீம்ல 3 பேர் பெங்களூர் ப்ரோ, ஒருத்தன் மட்டும் தமிழ்நாடு அரியலூர், அவன் என் பக்கத்துல என்னோட வீட்ல தான் இருக்கான், பக்கத்து ரூம்ல உட்கார்ந்து விளையாடிட்டு இருக்கான்। बट यहां पे इतने बड़े स्टेज पे जहां पे एक तुम यार 4 பேரும் ஒரே ரூம்ல ரூம் போட்டு ஆடுறாங்க, कर सकती है, என்ஜி ப்ரோ ரூம் போட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க। बैक टू बैक ஆனா இது நல்லா இருக்கும் தெரியுமா, நமக்குள்ள ஸ்பீக் கன்வர்சேஷன் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும்। to you guys and I'm really hoping कि ஒரே இதோட முடிஞ்சிரும்। FFMIC की जर्नी में ना हमें और भी बहुत सारे प्लेयर्स टीम्स इस तरीके से नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से yet again रूफानी स्पोर्ट्स back into the battle।
with 2 more இவனுங்க frags in the அவனா pocket. ப்ரீவியஸ் டீமே मजा தேடி ही आ போறானுங்க गया நானும் इनके लिए। இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து பார்க்கறேன் ப்ரீவியஸ் ஸ்கோர் வரைக்கும் தான் நடக்குது மேட்ச் அப்பப்போ यहाँ पे ये गेम अगर अच्छा गया ஓ तो एक बड़ा பெங்களூரா नुकसान मिलेगा। ஓகே तो ஓகே इस பாய் समय टीम அவனுங்க डायरेक्टली வந்து स्पोर्ट्स மரத்தள்ளி की ப்ரோ मैच பெங்களூர்னா होने वाली பெங்களூரே है। கிடையாது और वहाँ पे மரத்தள்ளி एक और ओपनिंग निकालेंगे, क्रिश को नॉक कर दिया जाएगा। बादल एंड व्हाइट गोस्ट का कमाल का प्ले, रुपेश अपनी टीम के खिलाड़ियां सर्वाइव करे, रुपेश को भी नॉक कराए, फायर डिस्टेंस में नजर आएंगे, फायर यहां से निकलना चाहेंगे पर क्या निकल पाएंगे, बड़ा प्रश्न चिन्ह है। व्हाइट गोस्ट की पोजीशन अभी भी काफी खास है पीछे से, एसयू के खिलाड़ियों को भी सच स्पॉट कर लिया उन्होंने, எச்சி வந்துட்டு இருக்காங்க स्पॉट என்ஜி कर ப்ரோஸ் लिया जाएगा। वो लॉन्च पैड के साथ ऊपर आ चुके हैं खिलाड़ी, पाविंगला एनजी प्रोस को एनजी व्हाइट गोस्ट को कवर देना पड़ेगा। व्हाइट गोस्ट इकलौते खिलाड़ी यहां पे होने वाले हैं, यहां पे टोटल गोस्ट का थोड़ी प्रयोग करा अच्छा जाएगा पर जस्ट टू गेट दैट शॉट। बेरियाना डी कोई कह सकता है इस टीम का ये क्या टीम स्नाइपर में है, है क्या इन्वेस्टमेंट है। राइफलर है, क्या रशर है, और हर एक TVS रोल को टीम बहुत अच्छे से निभाते हुए व्हाइट गोस्ट। पर இல்ல, எனக்கு புரியல. पोजीशन को स्वैप करना पड़ेगा, TVS अपने टीम teammates के global पास ला आना रखींगे। पड़ेगा। ये देखिए ताकत है एकता में, और एकता के साथ खेलना पड़ेगा। अलग अलग जाएंगे तो एलिमिनेशन का शिकार हो जाएंगे। माय गॉड, एकता के साथ खेलना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे हंस क्यों रहे हैं आप? मतलब मैंने जोक तो मारा नहीं कोई ऐसा, मतलब सोच लिया आपने। हंसा नहीं मैं। किलो वर्तदार कर यार चलिए मुझे सुनाई दिया होगा। ओ माय गॉड, खांसी भी आप हंसी के रूप में देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एनजी प्रोस नजर आ रहे हैं यहाँ पे 8 एलिमिनेशंस और काफी कॉन्फिडेंस के साथ इनके ऊपर पे आरटीपी ये भी बैक टू बैक हमें स्पॉट का प्रयोग वहां से देखने को मिल रहा है जी। यूनाइटेड व्हाइट गोस्ट का रिवाइवल हो चुका है, एक और फ्रैग आता हुआ एनजी प्रोस के खाते में। टीम अपेक्स गेम गार्ड अलो बच के रहना ना எல்லாம் ஏன் गार्ड லைக் अपेक्स क्वालिफिकेशन रीको पीवीएस को जी हां, देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से प्रदर्शन नहीं करते हुए बुलबुल नॉक हो चुके हैं। टीएजी के एक और खिलाड़ी नॉक हो जाएंगे, इस बार टीम में कर दे हेल्प பண்ணுங்கடா तो क्या बचाया जाएगा, केडी कॉर्ड का वो कमाल का शॉट मार्को को नॉक कर दिया जाएगा। वहां अर्श की बात करें तो एनजी प्रो से वो भी जा मिले हैं, टीएजी के खिलाड़ी को रिवाइव हो चुके हैं, रिवाइव मिल चुका है। पर इस समय गॉड लाइक का पल्ला भारी नजर आ रहा है। केडी कॉर्ड को नॉक एंड மரத்தலியா படிக்கிறீங்க की जरूरत नहीं, எனக்கு அதெல்லாம் காலேஜ்லாம் தெரியாது जाएगा यहाँ पे साहिल को, साहिल के व्हीकल को स्पॉट कर लिया गया, नैन्सी उनका पीछा कर रहे हैं। साहिल वर्सेस नैन्सी हो सकता है, नैन्सी देखिए टैगला वर्तदार का शॉटगन भी है, स्नाइपर पर भी है। एनजी प्रोस देखिए वही वर्तदार बात है कि आज के समय में जो मेटा चल रहा है डबल स्नाइपर का, उसका पूरा फायदा उठाते हुए टीम गॉडलाइक। हर एक टीम जो बेहतर होती है वो नए मेटा के साथ जल्दी अपने आप को ढाल लेती है और उसी मेटा के साथ थोड़े से चेंजेस करके खेलती भी नजर आती है। एंड गॉडलाइक इज दैट टीम। 4 एलिमिनेशंस आ चुके हैं, अभी के लिए 40 पॉइंट तो हिट कर लिए हैं, लेकिन उनको भी पता है 40 पॉइंट से काम नहीं चलने वाला, इसीलिए इस बड़े मुकाबले की जरूरत है उन्हें भी। गॉडलाइक भी चाहती है कि जितना जल्दी हो सके उतना बढ़िया हम क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद हाथ खोलते हुए नजर आएंगे। बिकॉज रिमाइंड करवाना चाहूंगा, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इन्होंने ग्रुप स्टेजेस वीक 1 में निकाले थे। किंग्स आर्मी भी नजर आ रहे हैं, एनजी प्रोज अभी तो चारों प्लेयर जीवित थे और अब यहाँ पे 3 एलिमिनेशन की कगार पे नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट पूरी टीम एलिमिनेशन की कगार पे नजर आ रही है, इनफैक्ट एलिमिनेट हो चुकी है। एनजी एलिमिनेटेड 12th प्लेस लिया, एनजी प्रोज भी लॉबी की तरह बढ़ गए। किंग्स आर्मी एलिमिनेट பண்ணிட்டாங்க। एनजी प्रोज अर्ली ऑन एलिमिनेट हुए। ஆடல் 4 கில் இந்த மேட்ச்ல, ஆர்என்டிஎக்ஸ் 4, என்ஜி தான் 9 கில், ரி 9 கில், TEZ क्लचा स्पोर्ट्स 5 किल, लर्न फ्रॉम पास्ट 4 किल, किंग्स आने वाली एनजी प्रोज नॉन एलिमिनेशन एक्वायर करके गई है, तो बुरा नहीं है, इतना खराब भी गेम नहीं गया है। पर हाँ ऑफ कोर्स पोजीशन का कोई पॉइंट मिलेगा उनको, तो 9 ही पॉइंट होने वाले इस गेम में। रेवेनेंट एक्सपार्क 4 एलिमिनेशंस के साथ और பரவாயில்ல ரெண்டு பேரை ஹீல் பண்ணிட்டாங்க। क्लत्जा और रेवेनेंट एक्सपार्क की ஹீல் பண்ணிட்டாங்க, 4 பேரும் வந்துட்டாங்க। किस पॉइंट पे उतरी थी टीम रेवेनेंट एक्सपार्क और किस பார்க்கலாம் पॉइंट மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு போய் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு, நான் எக்ஸ்பெக்ட் அவங்க மேப் பண்ண நம்பிக்கை एलिमिनेशन झोली में 5 ப்ரோ एलिमिनेशन என் டீம் ஜெயிப்பாங்களா தோப்பாங்களான்னு தெரியாது, ஆனா எனக்கு என் டீம் மேல இருக்க நம்பிக்கை குறையாது, அதே மாதிரி உங்களுக்கும் என் டீம் மேல இருக்க நம்பிக்கை குறையாதுன்னு हाथों में भी काफी कमाल की நீங்க தான் சொல்லணும்। சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? நாங்க இதே மாதிரி படிச்சா அடுத்த டோர்னமெண்ட்க்கு நாங்க நல்லா ரெடி ஆகி வரணும்னு சப்போர்ட் பண்ணீங்களா மாட்டீங்களா சொல்லுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க। खेल रहे शुरू से, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अग्रेसिव इज नॉट द राइट टर्म, आई वुड से डायनामिकली प्रेजेंट है गेम के अंदर। दे नो व्हेन टू फाइट, दे नो व्हेन टू फॉल बैक। और अभी के लिए சீக்கிரம் லைக் பார்க்கற எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க। देखते हैं बुली क्या कंफर्म कर पाएंगे कुणाल को। आरएनटीएक्स क्लचा स्पोर्ट्स இந்த பக்கம் ஏதோ டீம் ஏறுது, யாரும் இல்ல, तुरंत फॉल बैक करेंगे वहां पे। இது நம்ம டீம் மாதிரி ஆமா कुणाल को थैंक यू क्लचा ई-स्पोर्ट्स उम्मीदें इनसे भी बहुत ज्यादा है। कौशिक मलिक है यहाँ पे, काफी लंबे समय से कौशिक मलिक को देख रहे हैं हमारे ई-स्पोर्ट्स सर्किट में। वेटरन प्लेयर मैं मानता हूँ इन्हें, टीम बदली, प्लेयर्स बदले, लेकिन वो जज्बा अब भी वही। कौशिक मलिक एक टाइम था जब मेरे फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, अभी भी मैं बहुत मानता हूँ इस खिलाड़ी को और इस बार भी ये उतरे हैं
अपनी ये टीम के लिए MVP अभी अपनी वाइप आउट यूनिटी பண்ணிட்டு के இருக்கானுங்க लिए और இவனுங்க वो சூப்பர் खोया हुआ मान वापस हासिल करने के लिए इस बार का सफर भी काफी शानदार रहा है सिटी थैंक यू ब्रो नरिकुट्टम एनके ब्रो ரொம்ப ரியலி थैंक यू ब्रो कौशिक मलिक थैंक्स फॉर सपोर्टिंग नेक्स्ट टाइम நான் பெங்களூர் வரும்போது கண்டிப்பா உங்களை மீட் பண்றேன் एक बार और रुक जाइए நீங்க சென்னை வந்தாலும் சொல்லுங்க மீட் பண்ணலாம் रह गया है और क्लोज का वो काफी कमाल का रोटेशन लॉन्च पैड का उपयोग और तुरंत आते हैं सर्कल के अंदर पर रीको लर्न फ्रॉम पास्ट ची आरएनटी को இந்த மேட்ச் एक्सपार्क की झोली में நடுவுல வேற யாரோ டீம் लेफ्ट साइडல लर्न फ्रॉम पास्ट இருக்காங்க टीम किंग्स आर्मी है फंस सकते हैं और बात करें यहीं पर 3 के बारे में उनको भी नॉक कर दिया जाएगा हनी को रिवाइवल मिला है क्लोज पीछे हटना चाहते हैं किंग्स आर्मी जोन ல இருக்காங்க बड़ा प्रश्न चिन्ह क्योंकि आउटर स्कर्ट्स में बहुत सारे कैंप अरे एमईपी टीमुக்கும் यान टीमुக்கும் स्पाइक நடக்குது கிளாஷிंग है काटा जल्दी हमें मारறாங்க मिल जाएगा एमवीपीस के इटाजो तो शार को रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं डोराडो ஆடல் லான்ச் ஆடலுக்கும் ஆர்டிபிக்கும் आरटीपी के ऊपर ஏங்க எனக்கு புரியல இந்த டாக் ஆர்டிபி இந்த ரெண்டுமே வந்து காட்லிக் தேடி தான் போறாங்க இதுக்கு मुश्किलों में गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स कॉन्स्टेंटली आदान प्रदान बुलेट्स का देखने को मिल रहा है इनके द्वारा थैंक यू आना नरिकुट्टम एनके உண்மையா சொல்றேன் हां मैं मानता हूं शुरुआती மனசார நானும் என்னால முடிஞ்ச சப்போர்ட் உங்களுக்கும் गॉडलाइक इसको दे नो हाउ टू मेक अ कमबैक गाइस कम ऑन லைவ் ஷேர் பண்ணிட்டு வாங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கொஞ்சம் இந்த இன்னைக்கு ஒரு நாள் அந்த சூப்பர் சாட் கோல மினிமம் 10 சூப்பர் சாட் கோல் தான் மினிமம் 20 ரூபீஸ்ல இருந்து ப்ளே பண்ணலாம் கொஞ்சம் இன்னைக்கு அந்த கோலை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் நானு ஆமாங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் அதாவது எப்பப்பெல்லாம் என்னோட டீம் FFMIC ல ப்ளே பண்ணுதோ அன்னைக்கு மட்டும் இந்த 10 சூப்பர் சாட் கோலை கம்ப்ளீட் பண்ணா ஹெல்ப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க பாருங்க மினிமம் 20 ரூபீஸ் ப்ளே பண்ணலாம் आरटीपी रिटायर्ड प्रोज बहुत अच्छे से जोन प्रेडिक्ट करा है इस समय जोन के भी काफी अच्छे एंगल पर नजर आ रहे हैं कितनी टीम ஆனா அப்படியே டீம் எலிமினேஷன் ஆகல எம்இபி வந்து அவங்க டீம் प्लेस ஹீல் பண்ணிட்டாங்க अच्छा स्पोर्ट्स गॉडलाइक आरटीपी देखिए जोन भी मुझे लग रहा है मिनी मैप में इन्हीं की तरफ जा रहा है और काफी कमाल का जोन எங்க இல்ல டீம் எங்க இருக்கா ये जोन வெளிய இருக்கு कैप्चर कर रखा है और मल्टीपल टीम्स देखिए लर्न फ्रॉम पास्ट 2 नहीं 3 4 5 टीम जोन के बाहर थी अब चौथी टीम बचेगी 4 टीम्स बचेगी जो जोन के ஏன்டா எல்லாம் ஜோனுக்கு வெளியவே இருக்கீங்க क्लियर की रिस्क मैनेजमेंट तो चाहते हैं पर पिछली बार எங்க ஜோனுக்குள்ள ஒரு ஃபைட் நடக்குதுனா ஜோனுக்கு வெளிய அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல ஒரு ஃபைட் நடக்குதுங்க उस चीज को सोच समझ के टीवीएस को टैग कुमा सुपर कोंशु तनियार का अपना पागला स्टार्ट हो चुके हैं दोनों टीम सामने सामने होने वाली है टीम टीवीएस गेमिंग कंपाउंड के अंदर आते हुए और टीम एपेक्स गेमिंग को टैग को करते हुए नॉक करा एक और खिलाड़ी को एमईपी वंटांग मरुडियो छोटो ने अपना काम कर दिया एक और खिलाड़ी को गिराया छोटो ने तीसरा खिलाड़ी को ये 3 एलिमिनेशन आ चुके हैं टीम एपेक्स गेमिंग के छोटो की झोली में क्या अदा कोंशु तनियार का अपना और बैक अच्छी हील பண்றாரு कोंशु तक ग्रिप नहीं हुई उनकी और 3 खिलाड़ी गिरा दिए टीम सपोर्ट तो बहुत ऑन पॉइंट था पर ये जिगरा करेक्ट தான் ब्रो टीम सपोर्ट இருக்கணும் देखिए बिल्कुल सही कहा आपने ये पेरेंट्स के सपोर्ट से आता है इनके पेरेंट्स पेरिस तक गए थे अपनी टीम को अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए क्यों क्योंकि शोटो ने करके दिखाया है शोटो ने वो नाम कमाया है शोटो ने அந்த 11 டீம் அப்படியே இருக்குங்க எந்த டீம் எலிமினேட் ஆகல है और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से ஏனா இப்போ கில்லி எல்லாரும் ஒரு அளவுக்கு அடிச்சிருக்காங்க இப்போ பிளேஸ்மென்ட் தான் எப்படி மாறும்னே சொல்ல முடியல दिखाते रहेंगे ஏனா பாதி டீம் அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல இருக்கு பாதி டீம் ஜோன் இன்ல இருக்கு இன் ஜோன்ல सर्कल से थोड़ा सा दूर और मिनी मैप में अभी सर्कल पे हमें व्हाट द स्ट्रेटजीज ऑफ गेम प्लेयर्स रेवेनेंट एक्सपार्क भी है जिस पे है और अभी रेवेनेंट एक्सपार्क वापस से फाइट में जाते हुए हर बार की तरह फुल ऑफ फकिंग गेम प्ले தான் गाइस சத்தமா முடியல எப்படி என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல நெக்ஸ்ட் மேப்ல और इस मुकाबले में भी उतरे हैं இது வாரंटी சரியான அடி யாரு இது स्पोर्ट्स को देखिए हनी को देखिए இது ரெண்டு டீம் உள்ள வந்திருக்கு लेकिन यहां पे वारंटी यार அது री शॉट लगाए ट्री डाउन रेवेनेंट एक्सपार्क इट्स नॉट दैट इजी कि हेलो इमोर्टल एनिमे ब्रो हाय ब्रो ना ब्रो लेट வந்திருக்கீங்க थैंक यू फॉर सपोर्टिंग ब्रो सैडली रूफानी ई-स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन हुआ है यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क के साथ பரவாயில்ல प्रीवियस டீம் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க ஹீல் பண்ணிட்டாப்ல சந்தோஷமா हाथ लगाए एसजीएन जोन வந்துட்டாங்க I don't know insane वो री एलिमिनेटेड एमईपी एलिमिनेटेड 4v4 बाउट हो चाहे TEZ वर्सेस टीम रेवेनेंट एक्सपार्क का जहां पे शोटो वर्सेस अर्श की बैटल हो तो काफी ज्यादा मजा आया पर गाइस कमांड लाइव பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா சேனல் ஆரம்ப சப்ஸ்கிரைब பண்ணிட்டு லைக் பண்ணா தட்டிட்டு பாருங்க टीम एपेक्स गेमिंग प्रॉब्लम में आते हुए हीलिंग गेम्स की जरूरत है हील करा जा रहा है गन्स के साथ कंपाउंड के नीचे एक और टीम इंतजार कर रही है देखते हैं कि किस तरीके से टीम टीवीएस गेमिंग से बैटल लेते हैं थोड़ी देर पहले 3 एलिमिनेशन एक्वायर करे थे ओके ब्रो वर्क ஆனா வர்க் முச்சவனே முதல்ல லைக் வந்து सपोर्ट பண்றீங்களா ரொம்ப நன்றி ப்ரோ प्रोस का वो शॉट वो एंगल डीसी हैशटैग ग्लिच எல்லாம் சால்வ் பண்ணிட்டு போறாங்க வரேன் ஓகே ப்ரோ को बचाने की जरूरत है ग्लू वॉल यूविस का प्रयोग ग्लू वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करा जा रहे हैं नेट परफेक्टली को வேற உயிரை கையில பிடிச்சிட்டு இருக்கேன் गाइस பக்கு காடல்க்கும் சிடி சைடு கிளட்சா ஸ்போர்ட்ஸ் को மேட்ச் பிஎஸ் டீம் மறுபடியும் டேக் இருக்காங்க ஃப்ரீ இருக்காங்க
ரீல இதுனா அது ஆர்டிபியா கிளட்சா ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே साइन लॉक पड़े हैं छोटो एंड बुलबिन आगे जा रहे हैं लगातार बुलबिन एक और TEZ खिलाड़ी को नॉक eliminated करेंगे कौन कह रहा है छोटो ही एलिमिनेशन निकाले जस्ट लुक एट बुलबिन गाइस என்னாச்சு ஏன் பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் எடுக்கறாங்கன்னு தெரியல பிளேஸ்மெंट பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஆனா பரவாயில்ல கிங்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துட்டாங்க இப்போ के एमवीपी थे बुलविन किंग्स आर्मी को हमारी जनता को पता है हमें पता है और परफॉर्मेंस भी हमें पता ही है लेकिन यहाँ पे एसजी यूनाइटेड किंग्स आर्मी इनके ऊपर अटैक बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर और नीचे मुझे प्लेयर्स देखते हैं बाहर की तरफ रोटेट कर रहे हैं किंग्स आर्मी कंपाउंड के अंदर एसजी यूनाइटेड पॉइंट्स की जरूरत है அவன் க்ளால் போட்டு உள்ள காண்டானுங்க சுத்து போறானுங்க டீம் दूसरे छोर से किंग्स आर्मी வந்து 8th பிளேஸ்மென்ட்ல இருக்காங்க 28 பாயிண்ட்ல என்ன பண்ணி ஆகணும் போடு அப்படியே அடிச்சு தூக்கு மொத்தமே வெளிய அனுப்புங்கடா फ्लैश ये रशद को डाउन करेंगे और इसी के साथ यहां पे के सेंसर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं टीम वाइप आउट होती हुई दूसरे छोर पे ஒருத்தன் தான தமாத்துன் டேமேஜ்ல இருந்தான்டா ஐயோ एलिमिनेट हो चुकी है 7th பிளேஸ்மென்ட் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் 7th பிளேஸ்மென்ட்ல எலிமினேட் ஆகாங்க बहुत ही कमाल कर रहा है देखने को मिला लेकिन आरसीपी एलिमिनेट ஆகணும் இப்பவே பார்க்கலாம் जी हाँ डिफेंस तो काफी कमाल का नजर आ रहा है यहाँ पे सामने से आने वाली टीम्स को लगातार कैच करने की कोशिश है रेवेनेंट एक्सपार्क के द्वारा भी वहीं अगर बात करें किंग्स आर्मी जियो यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रतीत हो रहे थे वो लगातार नॉक हो रहे हैं और एलिमिनेट हो जा रहे हैं टीम रिटायर्ड प्रोस एलिमिनेट हो चुके हैं किंग्स एक्चुअली நாங்க எலிமினேட் பண்ணிரோம் करेंगे जोन के अंदर இல்ல ப்ரோ கிங்ஸ் एक्चुअली எலிமினேட் ஆகணும் ப்ரோ எப்படி மிஸ் ஆச்சுனே தெரியல லாஸ்ட்ல 1v1 தெரியுமா எங்க யாரு டேமேஜ் ஃபுல்லா இருந்துச்சு லைஃப் ஃபுல்லா இருந்தது அவங்க டேமேஜ் முக்காசி டேமேஜ் एंगल मेंटेन करने पर वो वॉल लॉक को नॉक करा विंसेंट ने और नॉक ही नहीं करा फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर यहां पे उनको फिनिश भी कर दिया इस समय 10 एलिमिनेशन रेवेनेंट एक्सपार्क की झोली में सोहन को टीम से रीग्रुप करना पड़ेगा रीयूनाइट होना पड़ेगा वो लॉन्च पैड के साथ खिलाड़ी आगे जा चुके हैं पर वो कुन्नाल का आगे जाना काफी अच्छा सबब नहीं रहा और एक और खिलाड़ी नॉक हो चुका है क्या एक और बार एक और खिलाड़ी नॉक होंगे वो अर्श ने डोराडो को नॉक करा अर्श की बैटल में भी नजर आ रही है विंसेंट को कवर देने का ट्राई कर रहे हैं और यहां पे पूरी टीम नॉक एंड फिनिश लर्न फ्रॉम पास्ट बैक टू द लॉबी फाइनली विंसेंट को मौका मिला अपने टीममेट्स को बचाने का और இப்போ மூணாவது மேட்ச் தான ப்ரோ அடுத்த 3 மேட்ச் தான் ப்ரோ அக்ரெசிவ் ஏன்னா அடுத்த 3 மேட்ச் தான் வந்து 5 ஸ்டெப்ல மாத்தக்கூடிய மேட்ச் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட செகண்ட் ஹாஃப் தான் வந்து ரொம்ப சீரியஸா போகும் அந்த அளவுக்கு வந்து இது இருக்கும் பார்க்கலாம் ट्रिपल थ्रेट बैटल बहुत इमेंस होने वाली है டிவிஎஸ் டீமுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல நல்ல இதுதான் இருக்காங்க அசல இந்த 1 வீக் அவங்க T1 லபில செம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் रेवेनेंट एक्सपार्क और நல்ல இதுல இருக்காங்க ஆனா எதுக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியல கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்க इनके पास मैन पावर है और इसके द्वारा ओपनिंग आई योगी के ऊपर डाउन किया तुरंत एलिमिनेट कर दिया जाएगा मौका नहीं दिया गॉडलाइक के प्लेयर्स को रिवाइवल का टीम एपेक्स गेमिंग नजर आते हुए बट फिलहाल रेवेनेंट एक्सपार्क ब्रिज के ऊपर है और इनके पास हाइट है हाइट का एक अच्छा खासा फायदा होता है कि आपके एंगल ज्यादा बेटर मिलते हैं नीचे की तरफ गॉडलाइक के 2 खिलाड़ी धीरे धीरे पीछे से सर्कल क्लोज इन होता हुआ नजर आ रहा है टीएजी के प्लेयर्स भी हमें नजर आ रहे हैं कंपाउंड के अंदर और फिलहाल के लिए सर्कल का एडवांटेज टीएजी के पास एनकेजी ब्रो என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு நரிகோட்டம் ப்ரோ நரிகோட்டம் என்கே ப்ரோ आ रहे हैं बट अभी के लिए ஹரி ப்ரோ என்ன ரியாக்ஷன் கொடுத்திருக்காரு से भी इनका चैलेंज सिर्फ रेवेनेंट இத एक्सपार्क பார்த்தே அவருக்கு கொஞ்சம் பாதி பயத்துல இருப்பாரு கொஞ்சம் தைரியத்துல இருப்பாரு ஏனா और जोन का डैमेज நம்ம எந்த டீமே வந்து பிரெடிக்ஷன் பண்ண முடியாது இத்தனை நாள் கேவலமான டீம் கூட இன்னைக்கு நல்லா பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆட்டக்கலாம் எப்பனாலும் மாறிட்டே இருக்கும் देखिए हीलिंग அதனால इस्तेमाल करते हुए அதுதான் काफी बढ़िया ஹரி ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்பயே உசுர கையில பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு ஏன்னா பிவிஎஸ் டீம் விளையாடுது ரெண்டு தமிழ் டீம் காட்லைக் எப்படி தான் செலக்டட் ஆனா நம்ம அவங்கள பத்தி பேசணும் அவசியம் இல்லை ஏன்னா காட்லைக் ஆல்வேஸ் செலக்டட் लेकिन अब ஆனா सोहन को देखिए மத்த ரெண்டு டீமை பத்தி அவர் ரொம்ப கவலைப்பட்டு இருப்பாரு रिटालिएशन दिखाएंगे आप टीएजी के एक प्लेयर को डाउन करेंगे காடல் வந்து இப்ப இங்க இல்ல அவங்க வந்து அவங்களோட ஆர்கனைசேஷன் போயிருக்காங்க காடல் கேம்புக்கு போயிருக்காங்க அங்க இருந்து விளையாடிட்டு இருக்காங்க तीनों खिलाड़ी अभी भी जीवित लेकिन दूसरी तरफ हमें टीम एपेक्स गेमिंग के प्लेयर्स 3 प्लेयर नजर आ रहे हैं क्या चौथे का रिवाइवल हो पाएगा पर ये समय वोल्ट मेकर डेडली हो सकता है रिवाइवल देने के लिए आपको वेंडिंग पे जाना पड़ेगा जो जोन के अभी भी काफी टैग कीड़ा आरएमपी दोनों साइड की वेंडिंग अभी भी जोन कोड़े के बाहर है पॉइंट स्नाइपिंग होने वाली है विंसेंट के द्वारा கொஞ்சம் फ्रस्ट्रेटेड தான் இருக்காரு ஆமா ப்ரோ काफी कमाल का डेडली वेपन हो सकता है ये सोहन को नॉक कराया कोई ने आरएनटिक्स ने एक और खिलाड़ी गवा दिया इट्स अ 4v2v2 बाउंड देखते हैं कि आरएनटिक्स के खिलाड़ी अंदर आते हैं अंदर आए तो हैं पर क्या एलिमिनेशन मिलता है या फिर एलिमिनेशन देना पड़ेगा जस्ट सामने अर्शप को नजर கமெண்ட் லைக் பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கமெண்ட் गाइस கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க கமெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்க गाइस 16 லைக் தான் வந்திருக்கு கமெண்ட் गाइस உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க आगे बढ़ना पड़ेगा पर अब கொஞ்சம் வந்து லைக் பண்ணிட்டு போக சொல்லுங்க FFMICன்றது எவ்வளவு பெரிய டோர்னமென்ட் தெரியும் இதுல இந்த மாதிரி லைஃப் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்னோட டீம் ப்ளே பண்றாங்க அதுவும் 4வது லெவல்
பிளேன்ஸ் ஓபன் குவாலிஃபயர் வின் பண்ணி பிளேன்ஸ் வின் பண்ணி வீக் ஆன் குரூப் ஸ்டேஜ் வின் பண்ணி இப்போ வீக் 2 குரூப் ஸ்டேஜ் 4வது லெவல் ப்ளே பண்றாங்க. உங்க சப்போர்ட்ஸ் லைக் உங்க சப்போர்ட்ஸ் லைக் பண்ணனும் கொடுங்க. ஒரு 100 லைக் கூட போடலாம். என்ன गाइस சப்போர்ட் அவ்வளவுதானா பாருங்க गाइस உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ண சொல்லுங்க நண்பர்களே. एलिमिनेशन का मिल जाएगा जीत देखने वाली बात है. खिलाड़ी नॉकआउट शॉटों को बचा लिया जाएगा. आधे लिमिटेड यार क्या का मैच 5 पे काट मारना है. RNT एक्सपोर्ट टैग இருக்குமா சூப்பர். जाना पड़ेगा. शॉट की है रे 2v2 அதனால இந்தியா ஆட்டம் ஜனால மாறலாம். टैग போயாடி टैग ஒரு மேட்ச் கூட போயாடி. RNT செகண்ட் या बैक टू बैक போய் RNT एक्स. मैं चाहता तो था ये बाउट हो पर इस एंड सर्कल में होगा सोचा नहीं था. और फाइनली रेवेनेंट एक्सपार्क अपने दिन का दूसरा बूया एक्वायर कर लेंगे और इस समय टेबल टॉप पे चले जाएंगे. एक टॉप टियर परफॉर्मेंस रेवेनेंट एक्सपार्क के द्वारा एक बार फिर से देखने को मिली. कमाल की ஒரு மாதிரி ஆகிட்டே குகுர்த்து ப்ரோ. கொஞ்ச நேரம் நான் சைலண்டா இருந்தேன். அவங்க கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரீட் பண்றேன். और बहुत என்னென்ன கமெண்ட்க்கு ஆன்சர் பண்ண பண்றேன். ஆனா கொஞ்ச நேரம் நான் அமைதியா இருந்தேன். ரொம்ப ஒரு மாதிரி பக்கு பக்குன்னு புக் 16 एलिमिनेशंस इन टोटल. இதையும் வந்து நிக்கிற மாதிரி இருக்கு. நான் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். रेवेनेंट एक्सपार्क तो देखिए पहले 3 मुकाबलों में ही अपना क्वालिफिकेशन सुनिश्चित कर चुकी है. जी हाँ, देखिए ये तो साफ नजर आ रहा है. इस मुकाबले को भी शानदार खेला है और 28 अंक कमाए हैं. पर एक और चीज मेरे लिए बड़ी शॉकिंग होने वाली है. रेवेनेंट एक्सपार्क की जर्सी स्पॉन्सर से भरी पड़ी है. पूरी जर्सी भरी हुई है. काफी कमाल की वो जर्सी लग रही है. पर उतना ही कमाल का ये लास्ट शॉट था. क्या शानदार प्ले था. मैं चाहता था ये बाउट हो छोटो वर्सेस अर्शो पर वो आखिरी सर्कल में कुछ इस तरीके से होगा मैंने सोचा नहीं था. और वो खुशी वो हंसी हमने देखी खिलाड़ियों के चेहरे पे. विंसेंट हमने देखा केडी को नॉक करते हमने देखा विंसेंट இன்னும் 3 மேட்சஸ் இருக்கு ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிச்சு. இப்ப செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். செகண்ட் ஹாஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும். असिस्ट मॉर्स मोको मारो सूजी का प्रयोग करा. स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन एज अ स्नाइपर. ज्यादा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है पर हाँ परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. इनकी स्किल्स इनका यहाँ पे एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. एमिट टू भी इनहैंस हैमर के साथ चला रहा था. स्टिल मेंबर एरवन पेट का प्रयोग करा. टैक्टिकल मार्केट साथ अपनी टीम को यूटिलिटीज निकाल कर दी. इट्स वेरी क्लियर विंसेंट का शानदार प्ले. नॉट जस्ट विंसेंट पूरी टीम ने बहुत शानदार खेला है. विंसेंट की तो हमने चर्चा की लेकिन अर्श की भी चर्चा करनी पड़ेगी. पिछले मुकाबले के एमवीपी बने थे. इस मुकाबले में कमांड लाइव पाक रहा हूं लाइक பண்ணிட்டு பாருங்க. उम्मीद है अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सपोर्ट दिया होगा. ऑस्कर का प्रयोग करते हैं आर्वन पेटेबिलिटी निकिता थीवा जोसेफ. कुनाल कमाल के आईजीएल स्काइलर के साथ उतरते हैं. बीस्टन पेटेबिलिटी निकिता अल्वारो एंड जे बीब्स के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क के सोहन इनहैंस्ड हैमर का इस्तेमाल करते हैं. कमाल है. प्रोडो आर्वन पेटेबिलिटी थीवा जोसेफ निकिता तीनों का इस्तेमाल और चारों प्लेयर्स ने ओवरऑल 5 खेला है. लेकिन ये तो इनके एक्टिव स्किल्स पैसिव स्किल्स की बात की. अब बात करते हैं हम लोग आंकड़ों की. विंसेंट के आंकड़े हमने देखे. अर्श के आंकड़े 5 एलिमिनेशन 7 असिस्ट 5 नॉक्स. कुनाल अपनी टीम को बहुत शानदार तरीके से लीड करते हैं. बहुत अच्छे ग्रेनेडियर की भूमिका निभाते हैं. 1 एलिमिनेशन निकाला. वहीं सोहन की बात करें तो 4 एलिमिनेशन इनके भी खाते में. लेकिन अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ क्या है हमारे इस मुकाबले की टीम स्टैंडिंग. गेम स्टैंडिंग हमारे सामने. रेवेनेंट एक्सपार्क 28 अंक, गॉडलाइक 24, टीम एपिक्स गेमिंग 22, किंग्स आर्मी 19, लर्न फ्रॉम पास्ट 14, टीम क्लत्जा स्पोर्ट्स 10, रिटायर्ड प्रोज 10, रोफानी स्पोर्ट्स 9, एनजी प्रोज 9, एसजीयू स्पोर्ट्स 8 और पीवीएस गेमिंग 5 और द एमवीपीज 3. इट्स वेरी क्लियर द एमवीपीज एसजीयू पीवीएस गेमिंग इन तीनों टीम्स का लगातार इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आया है. तो हो सकता है आने वाले 3 ப்ரோ யான் டீம் ஏன் பீவிஎஸ் டீம் தான் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. तो रेस से सीधे बाहर है. इस समय पे कोई भी नहीं चाहता रेस से बाहर होना. लेकिन क्या करें गाइस. यही नियम है हमारे इस टूर्नामेंट का कि टॉप 6 टीम जाएंगी नॉकआउट स्टेजेस में और जिनका दिन आज सफल नहीं रहा वो 6 जाएंगी बाहर. घर पे बैठ के चिल करेंगे. अभी 50% मुकाबले हमारे आज के दिन के समाप्त हो चुके हैं. लेकिन बची हुई टीम जो है ना वो अगले 3 मुकाबलों में कमाल कर सकती है. लेकिन अभी और एक बार सर्कल एनालिसिस की चर्चा कर लेते हैं. देखिए सर्कल एनालिसिस हमारे सामने है. देखिए यहाँ पे सर्कल 1 के अंदर में काफी सारी भिड़ंत नजर आई. रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से अगेन देखिए कहां उतरे थे इंटेलेक्ट सेंटर. कहां पहुंचे वो हमारे डेका. They prepped themselves since the beginning.
Revenant XSPARK, they took a huge detour heading all the way towards the eastern side of the map, and then from there on, from the southern part of this very spot of Nextera, taking those detours has helped them a lot to understand the fights towards mud site, get capitalization towards that, and then later on sending themselves with a launch pad towards boxing gym, and from there on they were just punching their way Innocence, through, performance knocking the teams சொல்றாங்க out, and then just அதுதான் கன்சிஸ்டன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இன்கன்சிஸ்டன்ட் I think there's just two teams Hey, right now, if you inconsistent wanna talk சொல்ல, about rotations consistent of how performance சொல்றாங்க. smartly they've been doing. One, yes, for sure, has to be Team Apex Gaming. Well, அந்த along இன்னின்றது with எனக்கு SFMIC கேட்கலையோ? and XSPARK. Both of them have been இருக்கலாம். playing an சரியா edge-to-edge கவனிக்கல bro. circle. That too in the play zone, not the main circle itself. That tells you that these guys are looking forward to a position where they have information of the opponents and they have a keen eye on where their prospective eliminations are going to be, and they're picking up in that as an advantage. However, one more thing that I kind of saw is in the first two games and now corresponding it to what we ended up seeing in game number 3 Azora is from the drop spot, right, where they jump, they take a course in almost a complete different direction. So, like if they're jumping top north, 6 they're க்கு going to இன்னும் make a 14 jump பாயிண்ட் தான் towards the இருக்கு, south 14 after பாயிண்ட்ஸ் getting தான் their டிஃபரண்ட் loot, and from தெரியல. there they play at the edges of the zone, similar as what we see from Team Apex Gaming. But with that, let's take a look at today's standings. 82 sitting at the very TPT top. நேத்து He's going to be நேத்து Revenant XSPARK, எதுக்கு 65 நரிக்கிட்ட and வந்து Apex எதுக்கு Gaming. 100% Then 100% GODLIKE at 60, போட்டுருக்க NG Pros at கன்சிஸ்டன்ட் 40, பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் LEARNFROMPAST சொன்னாங்க. at 37, ஓட்டி தானே KINGZ பார்த்துட்டு வர. at 34, but CLUTZA, they get pushed out, and this is the reason I was talking about it, is if you don't balance both eliminations as well as your placement points, you might get pushed off. However, KINGZ Army, they get better on eliminations this time, even better than CLUTZA themselves. guys come on லைவ் Now, பார்க்குற எல்லாரும் KINGZ லைக் Army, பண்ணிட்டு they're பாருங்க going guys. to be in இன்னைக்கு the நம்ம top 100 six லைக்ஸ் போலாம் compared guys. to come on CLUTZA இன்னைக்கு and ஒரு ROFANI, நாளாச்சும் even 100 லைக்ஸ் retired கொடுங்க. pros. And very soon, if ஒரு this பிக் follows, ஸ்டேஜ்ல right, நம்ம I'm டீம் worried ப்ளே for பண்றாங்க, NG Pros சப்போர்ட் as well. பண்ணுங்க. Their points are yes. not picking up. They got eliminations only and nothing in this previous game. 0 placement points. See, I have a different take 17 altogether likes. about Revenant XSPARK. guys come on லைக் பண்ணிட்டு Revenant பாருங்க guys, XSPARK, டபுள் they've டாப் been பண்ணுங்க, very சப்போர்ட் பண்ணுங்க keen on guys. உங்க understanding ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் what's ஷேர் பண்ணி happening in லைக் the பண்ண initial சொல்லுங்க, part of the circle, and then later on கமெண்ட் they பண்ண bounce சொல்லுங்க, right சப்போர்ட் பண்ண off. சொல்லுங்க guys. They guys see where the circle is இன்னைக்காச்சும் gonna சூப்பர் சாட். இன்னைக்கு ஒரு நாள் approximately head towards, and then அப்பப்பெல்லாம் from என் there டீம் on, ப்ளே பண்ணது they just FMSC stay ஸ்டேஜ், there அதாவது till என் the டீம் very ப்ளே end பண்ற நீ மட்டும் இந்த because சூப்பர் they சாட் have கோல a very கம்ப்ளீட் nice பண்ணுங்க. guess to கொஞ்சம் how the நான் இது circle is வரைக்கும் gonna கேட்டது function இல்ல, in the map எப்பயாச்சும் தான் next கேட்பேன் era. சூப்பர் Not சாட் only கோல் next era, கம்ப்ளீட் they have பண்ணுங்கன்ட்டு. done this in literally மறக்காம every இன்னைக்கு map. இன்னைக்கு But we have அந்த a கோலை question கம்ப்ளீட் waiting பண்ணுங்க, for ரொம்ப us. We would யூஸ்ஃபுல்லா love to இருக்கும். see what சப்போர்ட் that பண்ணுங்க. is. How many tier 1 teams will not qualify for the next stage? Double 07. Oh, he's an agent 47. He's asking what's going to happen next. How many tier 1 teams are going to qualify, or they're going to be parting ways? Any guesses, Lucifer? With this question, it tells me the audience is prepared. They are prepared, yeah. We were worried, right? Oh no, there's going to be favorite teams getting knocked. But I think there could be 1 or 2 teams also, to be honest, because half of the lot of 36 is going to be eliminated. Can you end name of our them? Group stage week 2. Tough right now. Hi, We Anna, don't have gaming teams, Ari. because Hi, so hi, far bro. Everybody's doing their deal. லேட் ப்ரோ கேமிங் அரி ப்ரோ. Indeed. So, ஆஷ் ஒன்று வந்து qualify, நம்ம and நரிக்குட்டம் also எனக்கு ஏதாவது வச்சிருக்காரு. guys இன்னைக்கு லைவ் ஃபுல்லா யார் கமெண்ட் பண்ணி யார் நிறைய சப்போர்ட் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஏன்னா இந்த லைவ் எண்ட் ஆகும் போது யார் பக்கத்துல யார் நேம் பக்கத்துல ஆஷ் ஒன்னு இருக்கா உங்களுக்கு வீக்லி லைவ்லயே தரப்படும். It is, You can't man. go for a pick. அவங்க Who do you கேம் get? ஐடியில Yes. கேம் ஐடி வர Honestly, முடியாது. IPOG TSG, they got eliminated when we saw their அப்படியே previous அவங்க performances, ஃப்ரீ but ஃபயர் made ப்ளே sure they பண்றவங்களா were இருந்தா taking நல்லா parts இருக்கும். in அது it. வேற However, பார்க்க வேண்டியதா we இருக்கு. still have a lot more games coming in for you right after this break. Don't go anywhere. ஓகே guys இப்போ வந்து என்னன்னா பிரேக்கு. guys இந்த பிரேக் சவுண்ட் மட்டும் நம்ம போட வேணாம், ஓகேவா? ஏன்னா காப்பி ரைட்ஸ் குத்துருவானுங்க. ரெண்டரை நிமிஷம் கமெண்ட் பண்ணுங்க guys. இப்போ கேளுங்க, இப்போ ஆன்சர் பண்ணலாம். என்ன கேட்கணுமோ கேளுங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே மனசு வலிக்குது. போயிட்டு ஏதாவது சாப்பிட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட். எதுவுமே இல்லையே வீட்டில், என்னத்த சாப்பிட்றது? இருங்க நான் போய் கொஞ்சம் ஜூஸ் ஆச்சு குடிச்சிட்டு வர, வேற வழி கிடையாது. டேய் என் டீம்ஸ் ஆகதான் இங்கே ஓ இந்த இடத்துல தான் செத்தானுங்களா? நீங்களும் பிரேக் எடுங்க. இல்லை நான் அதை போய் ஒரு 5 நிமிஷம் வந்துடுறேன். 5 நிமிஷம் தான், 1 நிமிஷம்.
Everybody wants to be under the spotlight until the spotlight burns, and that's what's happening to the teams at the very bottom of the table. Ladies and gentlemen, welcome back to TEZ FFMIC India Cup 2026 fall. And for the first time from across the border, we have a new friend joining us today. His name is Husky, myself is Arka, and we'll try our best Guys, to on make the sure weekend, those stones are unturned as we'll be heading into the final 3 games of day number 1 in week 2, Husky. I hope the Indian teams are living up to your expectations. anime bro, No, thank they you sure bro, are. They thank not you only bro. lived up to my expectations, they've gone above Bro, and நான் beyond to கேட்கக்கூடாது, subvert ஆனா what உண்மையா I ரொம்ப have நன்றி bro. prepared Actually, coming into this. anime And bro. I gotta say, there has been some surprises. The top dogs are still leading the pack. You know, RNTX, Really very thank you bro. impressive. ஏன்னா இப்போ வந்து All நாங்க 3 games மும்பைக்கு finishing in போனோம் top 3, போட்டோ 2 ஷூட்டிங் back-to-back குவாலிஃபை பண்ணோம் booyahs. மும்பைக்கு We had a போனோம் bit of discussion about some of the அதுக்கெல்லாம் front நிறைய runners like thank GODLIKE, you. ESPORTS and TEZ, and they're ஒரே நிமிஷம் also இருங்க. doing very well. But I'm also seeing some individual diamonds in the rough. Nobita, for example. We Yeah. saw some of the storylines coming together, and they got 3 more games to make things right. Yeah, absolutely. Now, this is where I'd like to put you under the spotlight because previously we did see a question being asked. Do you see any T1 teams taking an exit? And as you've been watching us closely, do you feel that T1 teams have got the rhythm, or you feel like, they're going to go away? So far they have. Still have the rhythm. I think still is a very important key word because things could change in the next 3 games. But Yeah. so far they're looking so good, and with how things are looking like as we look at the game schedule, I am almost 100% confident that the tier 1 teams that we just talked about are going to show up on that next stage. Yeah, absolutely right. We have seen NG Pros, we have seen Revenant, XSPARK, Apex Gaming, and GODLIKE. Most of them tried to survive until the end, and that's why they've got so many rank points in compared to the eliminations. Yes, we'll be stepping into Solara next, so looking at the drop spot, we see a bit of a cluster towards the TV Tower region and the Bloomtown region. But at times, I have to give you this heads up, Husky, these teams are very much, deceiving. They try to show you something in the beginning, and all of a sudden you see them spread around. Yeah, I've heard that even our good friends Lucifer early on talked about how some of these teams they are liars, right? They don't really go to the drop spot, but the keyword is preferred. I would like to see some deviations, so this has sort of been what defines the games on international stage, where deviations makes the difference. Now, our predictions are going to just answer to the question which asks, do you feel T1 teams are going to go away, or are we expecting some disappointments? I don't think so, because these 3 teams in our prediction have been phenomenal throughout the day. They're showing us why they're considered as one of the best in the country so far. Let it be GODLIKE, Apex, or Revenant XSPARK. But yes, you stick to the fan favorites for now, because Revenant are on the verge of picking up their hat-trick booyahs, whereas I go towards GODLIKE, who are on the verge of grabbing one, or rather I would say they've grabbed one almost, and they're looking to grab some more. Yeah, they came close in game number 2, but RNTX were able to clutch it out in what seemed to be a very messy final circle. I mean, I had the privilege to commentate TAG on the recently concluded Esports World Cup, and they were the first team that got that booyah for India on their world stage. And seeing them right now, especially the individual clutches we saw from Shotor earlier on, the great survival play from KD God, I think they are in good hands, even though they don't get the booyah like our friends talked about, right? No booyahs in the group stage, no problem. When push comes to shove, suddenly they get a booyah, they walk away with the trophy. Yeah, exactly. And also, it's all about being in the top 6, and that's what the teams are trying to do. And this is where I bring in your predictions, ladies and gentlemen, who are watching back home, especially the survivors out there. Let us know in the chat which among these teams do you feel are going to be in the top 3. I know there's going to be some repetitive names, but again, feel free to let us know your predictions as we look forward to a better storyline unfolding. There were 2 teams who have played together in the previous group. One is going to be CLUTZA, as well as one is going to be PVS. Now, both these teams are also coming in from city qualifiers. And somewhere I feel, both these teams need to step up a bit more than what they're doing right now. Yeah, and I think a lot of it has to come from that mid game, especially the first 2 rounds that we witnessed. It was pretty eventful, right? A lot of these teams, they go for the drop, and throughout the early to late game, there is always some fights happening. Game 3 is slowed down a little bit, and that's where we start to see the front runners really pull ahead of the pack, where you talk about how GODLIKE esports behind the scenes
are really good at reading the circle, and they have kept to that playbook for the entirety of this evening, and that has given them a very good advantage to make it sort of like through the top 6. And for TAG, they're just very good at making these clutch moments happen. Very contrasting personalities coming into this, but it is what's been defining their run so far. Yeah, speak about contrast of all the gameplays out there. I would like to say that the bottom teams, especially teams like Team MVP, the gameplay itself feels like the other side of the coin. So far in the group stages, week 1, they've been dominated. They played so well, and all of a sudden in week 2, they start to feel the pressure. And under pressure, we have seen a lot of cookie crumble. So let's see in the upcoming games how things will turn out as we'll be heading into the next map of the day. It's got to be the map of Solara. And let me remind you guys to share among your friends. Don't be greedy to watch this game alone, as we'll be stepping into a map of chaos. This is going to be crunch time as we are heading into the final half of the day, at least for Group A, because by the end of this weekend, we are getting rid of another 18 teams. Brutal situation to be in, especially if you are the bottom 6. And with how some of the teams in front have already gotten a very solid foothold, that window is rapidly closing. Absolutely. The flight path starting all the way from Studio, ending towards the Delta Isle region, a little bit skewed to the southern side, but that still gives way for all the teams to get to their drop locations. Not many were trying to get to Riders Club as well as Windmill, so there's not going to be any team suffering as they travel forward, but an early skirmish, that is what we are viewing at. TV Tower was supposed to be packed, but for some reason we see that teams are shying away from the fights. And even for the side of, we talked about the preferred drop spots, right? There were supposed to be 3 teams at TV station, but only LearnFromPast follows so that preferred drop, and actually were able to get that first blood early on onto Somi. So this is the kind of deviation that we were expecting. TAG decided to deviate more towards the eastern side and actually catch a decent timing where RE is, rotating out of there, but with PVS approaching, there could be some 3-way fight happening. Yeah, absolutely. TAG, only 2 players out here and on the zip lines as they try to be a bit aggressive because they realize that there's some uninvited guests and they need to pick up points either by elimination. Luckily, the IGL is kind of far away from both these players and getting close to a vending machine, well prepared for these 2 lads. But for now, we see that RE Claus is come already too close to Shoto. Oh, both of them look at each other for some reason. Claus doesn't, and he dashes in, lands that shot perfectly. And I wonder what happened out there because Shoto, even though he had a vague idea of where the opponents were, the opponent was completely unaware. It felt pretty weird because Shoto, he not only kind of rushed in front in broad daylight, but he actually had to use the charge buster, right? So everything had to fall into place. Obviously for Nagi, he was slightly asleep at the wheel, unfortunately, but PVS did arrive at the scene. So this could be the timing for ROFANI to get out of there and leave the fighting to both TAG. Yeah. Sadly, they've been stopped in their track. Honey gets taken down. It's the Chrono Shield which is trying to stop them, but IGL, Kerry God, he comes in closer. Being the sniper, he's supposed to maintain that distance, but this time round, land shots perfectly. And ROFANI on the verge of extinction. And look at what Shoto does. He was sticking to that vending machine because he knew that he had to bring in a player if required, but PVS, now they've got an opportunity. A perfect time because the iron is hot. Still looking good so far, and no script going to take on the challenge as Nobita has already been taken down. That's the tip of the spear for PVS, and unfortunately all 3 of them break in an instant with TAG riding off of some momentum from the previous game of what they've witnessed that Shoto can put up on the table, and everyone else is stepping up. That's 6 points to boot. I just love the way that just regrouped, all 4 players were in 4 different directions. Apart from that of Shoto and Wolven who are trying to take this fight out here, and all of a sudden we see that they're all come together and taking this fight, especially against PVS. We've got to learn more about how that fight turned out to be, but for now we see that CLUTZA, they're moving in together as they're interested to take a fight. SGU, they've already lost a player or 2, make it 3 for now as they stand with the last man at a distance. Luckily, who can bring them back in. They do have control of that high ground. It's going to be a very important anchor
for CLUTZA as they are slightly spread thin, Guys, but with the bakka advantage irukku. of that bird's eye view. And it's just enough for them to see this minor skirmish happening between NG and MVP. A 1v3 that is not going well at all for Tusha. That Previous coach should வந்து be a script-ஐ free heal elim பண்ணிட்டாரு, going over to பரவாயில்ல. NG. SG-லயும் NG 2 பேர் heal Bros ஆயிட்டாங்க. were being exceptional so far. They hold the 4th position with just one booyah in their name. And I'm 100% sure that they're trying to have that controlled aggression. Get previous those teamல early 3 பேர் வந்துட்டாங்க, eliminations, SG-ல 3 பேர் then வந்துட்டாங்க. try to ஐயோ defend மறுபடியும் ஒரு your fortress யாரு so Phones that they eliminated, try to survive tag. until the end. Kerry got on the other side. ஏன் No tag wonder we ஒரு see him நல்லா coming heal up ஆயிட்டு every now loot and then. எடுத்துட்டு வந்து 6 attack headshots ஆடல. so far. Speak Camp about the sniper piece being heal பண்ண brutal. 4 பேருமே வந்துட்டாங்க. It has been a big thing for this current meta, right? Where certain teams are even leaning towards the double snipers, but at least Guys, in yeah, FFMIC, bakka they're still bakka sticking nere to the more primal double rushes, in your face kind of gameplay, and I'm loving what we have here. As long as you have a gun, you have a Guys, chance என் to கூட shoot. DC-ல பேசிக்கிட்டே Cautious அம்மா looking for லைவ் an பார்க்கணும். opening அதாவது here. என் கூட DC-ல Uh, பேசிக்கிட்டே with கமெண்ட் பண்ணிட்டே that லைவ் wall providing பார்க்கறவங்க cover. வாங்க. NG ஆனா Pros, எனக்கு they did YouTubeல this மறக்காம engage, கமெண்ட் so பண்ணிட்டே no இருங்க. cigar there. இம்மோர்டல் Godlike அனிமே now ப்ரோ approaching 10 TEZ. சூப்பர் சாட் கோல்ல ஒரு கோல் This அதுவும் is ஃபர்ஸ்ட் கோல்ல interesting. நீங்க The கம்ப்ளீட் two big பண்ணிருக்கீங்க. bulls உங்களை trying நான் to மறக்க lock மாட்டேன். ons, Thank you and for this is what supporting. I love about இன்னும் Godlike. 9 சூப்பர் சாட் கோல் தான் Very கம்ப்ளீட் good at பண்ணுங்க guys, deciding சப்போர்ட் which is a பண்ணுங்க. good fight and a bad fight. They realize that if we try to take this fight, probably we're going to be pushed upon from another team altogether because their Guys, come on, position live towards பார்க்கற that எல்லாரும் லைக் windmill பண்ணிட்டு and the பாருங்க. Delta L region is still the corner of Thank the you circle, bro, thank you for supporting probably guys. the edge of it. But TEG, ஐயோ பக்கு பக்குன்னு இருக்குது ப்ரோ so well இம்மோர்டல் so அனிமே ப்ரோ. far. It's Katie இந்த God. மேட்ச் முடிஞ்சனே கமெண்ட் படிப்பாங்களா அப்ப சொல்லுங்க. DC-ல உடனே தூக்கி எல்லா ஜெனரல் லிஸ்ட்லயே வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ஜெனரல் லிஸ்ட்ல இருக்கவங்க லைவ் சிட்டி போட்டு வரேன். When you saw tag play EWC and you see இல்ல tag நான் play ஜெனரல் லிஸ்ட்ல வந்து உட்கார்ந்திரேன் ஓகேங்களா. I think All that it's matter. almost the same, right? If EWC has taught them anything, it's just to be a lot more composed in previous teamல 4 these பேர் வந்துட்டாங்க ஒரு high win octane பண்ணியாச்சு. இப்போ இவங்க situation வந்து அட்டாக் ஆடுவாங்க. as பார்க்கலாம். CLUTZA finds himself a couple of stragglers out in the open. Actually gets என்னடா shot மறுபடியுமா? from miles away, and I believe நான் that's going to attack be NG ஆடிட்டு Pros இருக்காங்க. doing the deed. White goes லைஃப் குறையுது. couple of tags, திக்னு but இருக்கு. no takedowns. திக்கு இல்ல. But back to your question, I இது எப்படி think தெரியுமா இருக்கு? you know TAG, they're just really good at these aggressive அவ்வளவுதான், maneuvers. இது That's why they are துடிப்பு. scary when they got the tempo going. That's sort of what got them booyahs, multiple booyahs on ஐயோ, that ஒரு world stage. elimination previous And evidently goal when ஆனா it came 2 to kill grand finals, they வச்சிருக்காங்க. couldn't keep up with the big dogs. SG But ரஷர் prior வந்து to ஒரு that, கில். they were அது quite the NG force to be reckoned NG with. ப்ரோஸ் கூட அட்டாக் ஆடிட்டு இருக்கானுங்க என் டீம். becoming a better force is going to be their top priority. But for now, Revenant and XSPARK, they have turned out to be the best team in the lobby so Guys, far. match 2 எப்படி booyahs போகுது already, யாராச்சும் தெரியுமா? 89 points so far, and look at them chase down the final player. It's Sohan lands that final. Learn nail in the from coffin. past eliminate LFP, ஆனாங்க. they're put to பரவாயில்ல, rest ஒரு for நல்ல now. விஷயம். பிளேஸ்மெண்ட் கொஞ்சம் கிடைக்கும். 8 eliminations. ஆனா அந்த for டீம் வந்து Revenant டாப் XSPARK 6 this தான் game. இருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் வெளிய போனது நல்ல விஷயம் தான். Yep. டாப் 6 இல்லன்னு நினைக்கிறேன். They are still holding on to their first place. You can see on the ஐயோ standings on the இது right NG side screen. NKG ப்ரோ எப்படி இருக்காரு? அவர் We லைவ்ல should யாரா have put ஆஸ் them பண்ணுங்க. அவர் எப்படி almost in இருக்காரு? the அவரும் clear, திக்கு திக்குன்னு தான் இருப்பாரு. for that knockout stage qualification. In fact, the TGP cut off ஷானோ right இல்ல now. ப்ரோ, நான் we're looking TGP at ஷானோ 40 நான் தான், points ஷான் out கேமிங்கும் நான் for தான் ப்ரோ. CLUTZA. TGP ல ஒரு That's கால்ல very இருக்கும்போது ஒரு important பாட் ஐடி point of கிரியேட் contention. பண்ணா தான் Early on, we did see Godlike அந்த Esports மெயில்ல இருந்து அந்த decide மெசேஜ to பாத்தீங்களா? not engage TAG, but they also left themselves sort of like a backdoor to back off to. அப்போ ப்ரோ ஒரு and I கால்ல believe it TGP will இல்ல be இல்ல போன Delta- வருஷம் மே மாசம் Delta ஃபுல்லா IO on TGP that ல side of the ஆக்டிங் map. லீடரா நான் தான் இந்த Yeah. Let's give ப்ரோ them கத்து. bit of So that previously breathing again. space to work with in case they want to play that mid to late game a bit slower. போன So going வருஷமா against இது what we have seen in the first Rusher, half of this RTP வந்து evening, Rusher where they eliminate will always பண்ணிட்டாங்க. walk with the circle, this time previous there is team a chance that they will தான் take it ஐயோ a bit slower. Yeah, but again, look at Garden this. The மூணாவது circle position betraying போயிட்டாங்க. Godlike for the first time as they are very much outside of the Rusher heal circle. பண்ணிட்டாங்க. That is going to give us a newer previous team perspective எங்க as to யாரும் how attack this team is ஆடுறாங்கன்னு going to take தெரியல. fights. Garden But for now, TAG, the Garden foreman வந்து standing and ஆடிட்டு giving a இருக்காங்க. very tough chance. Marco trying to use the melee in the close range will be stopped in his track எங்க RTP as உள்ள வந்துட்டானுங்க. Sahil was able to put him என் டீம்ல down. 2 எலிமினேஷன். And an immediate revival on Shoto. Tag கேம்பெயின் looking பண்ணிட்டாங்க. one of the strongest ஆடல் teams when it comes to யோகி வந்து firepower. All of a மார்க் sudden, ஹீல் they've got பண்ணிட்டாரு. 10 PS eliminations. கிருஷ்ணன் ஸ்கிரிப்ட் ஹீல் பண்ணிட்டாரு. Looking more promising than ever. ஆடல் நான்சி நான் கேட்டா Nancy being found on the open. எலிமினேட் ஆன RTX அடுத்த also செகண்ட் அங்க keeping ஹீலுங்க. up in terms of elims, making மழை 9 பெய்யுது, now மழை in this பெய்யுது. game. சுங்காச்சத்திரம் தான். Early on, I believe TAG they ஆமா. have 2 இப்ப red நான் card சென்னையில and they இருக்கேன். just ஆமாடா, used one of it in the early skirmish. That means that they're gonna be ready for நர்சமாங்க a பசங்களா? fight if it ever comes to நர்சமாங்கன்ற them. பேரே. Shoto with the zip line to make his இந்த quick நேரம் பார்த்து பேர் escape வர மாட்டேங்குதே. as Arsh finally சாந்தமான gets attacked, but பசங்களா bro? actually ends up shooting சந்தையில Sahil சந்தையில
spoiler instead, பசங்களா it
does give அதனால enough தான் room for இங்க TEZ இருக்க to சன் completely disengage, and பலம் வச்சிராங்க இருக்க RTX, பசங்களா they don't want a யாரு? piece of that, so they will back ஏன்னா off. இந்த ரெண்டு டீம்ல தான் அனாசத்தம் ப்ளே பண்ணிட்டு இருப்பான் And this is for the first time, Husky. I எத்தின் see a ஃப்ரெண்டா calm before ஓகே the ஓகே ப்ரோ storm. ஓகே ப்ரோ I've எத்தின் not ஃப்ரெண்டா seen teams having such a break before getting into the circle. ப்ரோ They've இரு always ப்ரோ been இங்க மேட்ச் போயிட்டு involved இருக்கு in skirmishes FFMIC ல here என் and டீம் there, எஸ்பியூ picking up ஷான் கேமிங் eliminations. யுனைடெட் But ஸ்போர்ட்ஸ் this ப்ளே time பண்ணிட்டு around, இருக்காங்க we see சப்போர்ட் the பண்ணுங்க number speaks for itself. When you look at the ஆனா LM ப்ரோ feed, ஆக்சுவலா or வந்து rather, I 9 would இயர்ஸ் say the ஓல்டு point பிளேயர் ப்ரோ standing ஆனா on the இப்ப right இருக்கிற side, ஐடி we வந்து see வெறும் 7 இயர்ஸ் many ஓல்டு தான் teams 7 இயர்ஸ் ஆக still போகுது having just 6 அது இன்னும் 20 eliminations டேஸோ so far. 25 டேஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும் And that's the thing about aggressive and fast-paced நாலாவது lobby, ஐடி right? The வாங்க main சேவ் question பண்றேன் isn't who is better at fighting. The main question is who can 2017 fight ல இருந்து கேம் ப்ளே longer. பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ And I think as we progress to the later என்னடா stages replay எல்லாம் of this காட்டுறானுங்க. lobby, you can see the fatigue starting to catch up because all these Live feed fast-paced கீழே போயிட்டு engages இருக்கா? are going to start wearing on மேல some of replay these கீழே teams, வந்து especially live feed போயிட்டு those இருக்கு who are trying to get into top 6. The என்னோட replay டீம் எல்லாம் giving us a நாக் quick பண்ணிருக்கானுங்க glimpse of பார்த்தாலே what தெரியுது RTP has accomplished behind the scenes, getting a couple of points under their belt as well. But unfortunately for Previous GODLIKE, ஒரே if மாதிரி you mentioned கில்லச்சு, earlier ஒரே on மாதிரி Arca, பிளேஸ்மென்ட்ல for போயின்னு the இருக்கோம் first time today, the circle betrays ரெண்டு them, பேரு நான் and தெரியல it's எங்க going அட்டாக் to ஆடுறாங்க only இவனுக்கு get காட்ட worse. மாட்டானுங்க guys The three teams sticking together as they move into the circle. Sadly, is TEZ, புரியல, இப்ப our என்னாச்சு? REVENANT, XSPARK and RTP GODLIKE, our three predictions seems to be in a lot of trouble. Look at what Yogi is trying to do. Get into an angle from where he can shoot down these vehicles or trying to get away. நீங்களாவது கேம் For ப்ளே some reason, பண்ணீங்களா இல்ல he chooses not to. Oh, wise decision. He goes into பண்ணுவோம் grab bro one of his teammates. He's got enough bro coins. நாலாம் கேம் ப்ளே Let me பண்ணுவேன் remind you, GODLIKE ஹரி always bro end நல்லா up தான் with bro a ப்ளே lot of பண்றாரு coins no matter what. வித்தவுட் கன் ஸ்கின்ல 10 கில் அடிச்சலாம் ரீல்ஸ் போட்டுருக்காரு 2.2K நீங்க in வேற the என்ன hands of ப்ரோ Yogi. அவர் ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ அவரு His reputation precedes him as ப்ரோ எனக்கு வேற what you பயமா said, இருக்கு one of ப்ரோ the greatest பிஎஸ்க்கும் கார்டலுக்கும் hot மேட்ச் callers and captain that GODLIKE has had. SGU MEP Now we'll ரெண்டே have to பேர் find இருக்காங்க a way out SGU of ல that blue zone. Was able to dodge RNTX அதுவும் early ரெண்டு on. ரஷஸ் He இருக்காங்க stayed அது இருக்க hidden. சந்தோஷம் Mhm. But அதுலயும் now has to ஒருத்தன் lead செத்துறான் GODLIKE, who the வாய் rest of his team members are actually in a Pardon, safe Yogi, spot, but to என்னடா, get எதுக்கு? Yogi there to reconvene with them, it's going to be quite the challenge. TAG already out of the lobby. So Yagi this 11th is position ல now a இருந்துட்டுடா. very good opportunity for the rest of the teams to catch up on points. Absolutely, especially the teams in the bottom. Look at this. We see Revenant and XSPARK. They're also on the receiving end of things, and PVS for the first time are looking more composed than they were in the previous rounds. SGU, again the same fate. They get eliminated way early on, pushing them more down in the overall standing. But yes, with PVS getting an opportunity bro. to rise up to the occasion, let's see how well they can play it out as... right now, all the teams who are prioritizing the circle, especially for that of NG Pros holding the center of it, will have such a great time. ஈஸி தான் bro We did speak about it. They were betrayed with Okay, Booyahs, bro. but this time around, they can pick it up. பார்க்கலாம் இருங்க Honshu is going to be an impact player. You have to wait for the stealth bites to come back off cooldown. நாலாவது மேட்ச் எனக்கு I தெரிஞ்சு was இன்னும் ரெண்டு expecting மேப் him to இருக்கு go அதனால on கொஞ்சம் இது a பண்ணலாம் longer exploration, but didn't Yeah. want to play it too risky, which is completely fine. For PBS though, in the radar of RNTX, Nobita is going to Bro, get top taken six is down selected, back up bro. from here Yara very yam, bro. quickly as the rescue squad on the scene. Krish trying to get his teammates back up, and Script will be the one that provides cover, but at the cost of his own life as well. Now have to find a way out of this situation. And unfortunately for PBS, RNTX got the better of them. Chris now caught out on the side. In the back of Sohan finds the clutch revive before he falls. And PBS gets another chance. Oh, PVS fighting it hard, clawing the way. They're trying to do their best, but the only two people alive right now are in the air. But ROFANI trying to take this fight at the corner of the circle because they know that if they let Revenant XSPARK enter the circle, the story is done for. 15 eliminations so far. The Wolves are still howling in this game as they get one more element in their name. Look at this push coming in from the side of ROFANI. They're giving their best, and yes, they put them out. The top teams out there, ladies and gentlemen, are all getting eliminated. And as my friend said, this could be an opening for the teams in the bottom. It's a good chance for GODLIKE to catch up as well. Arch almost pulls off what Shoto did in the previous game with that shotgun in hand, a close 1v3, but RE wasn't about to let that happen. Right in the open though, unfortunately Nagi has his Bro, back நான் exposed. சொல்றேனே They're going to be எந்த under டீமே prediction fire பண்ண now முடியாது with the bro Red Tyrant coming in. ஒரு Is நாள் a ரெண்டு நாள் quick கழிச்சா ஒரு வாரம் கூட wipeout, நல்லா as விளையாடுற 3 மாதிரி தான் teams இருக்கும் ஆனா band மேட்ச் together to அன்னைக்கு take தான் them out. நமக்கு எப்படி மாறும்னு தெரியாது ப்ரோ
ROFANI Wait after பண்ணுங்க, doing இன்னும் so ரெண்டு much மேப் of இருக்கு. God's டாப் 6 work, வந்தே now ஆகணும், வேற they வழியே say கிடையாது. goodbye from the lobby. This could be an opportunity though 20 for பாயிண்ட் Godlike. இன்னும் ரெண்டு மேட்ச்ல I would எப்படியும் say, 20 பாயிண்ட் because எடுத்தாங்கன்னா வந்துடலாம் bro. again, அடுத்த ரெண்டு IGL மேட்ச்ல proves to us why he's one of ஒவ்வொரு the மேட்ச்ல best when it 20 comes to the பாயிண்ட் rotation. Look at வந்துடலாம் him bro. holding the center of the circle, and now he's got half டாப் cover 6 as கன்ஃபார்ம் well. bro. அடுத்த 20 The rest of இதுல the வந்தா squad டாப் have to 6 fight it கன்ஃபார்ம். out to get as many eliminations as possible. We see the CLUTZA, NG Pros, all these teams trying to do their best to take down KINGZ army. As previously stated, Yogi didn't make it to rejoin his team, so Godlike will have to play with the remaining field. But Yogi can now make the calls without having to be physically involved. Could still give the team some direction, but MG Pros, they have a great direction to head towards. 11 eliminations and 3 pickings onto King out there. And this will give them a very good head start, right, to catch up to some of the points as they are currently seated in 4th place, right in the middle of ஆமா the same டஃப் தான் zone. bro. குரூப் ஏல பாத்தீங்கன்னா மொத்த இந்தியாவோட டாப் The டீம்ஸ் circle மொத்தம் now இங்க தான் shifts bro away இருக்கு. from all NKG these Pro squads, and now we'll easy. have அவர் to வந்து wait and வாய்ப்பு watch இருக்கு. wins amongst them. Will அவர்லாம் choose வந்து to 90% fight. வாய்ப்புகள் Each இருக்கு. நான் amongst them ஓபனா will சொல்ல try to போறேன். prioritize the circle. MVP, I would say the Lady Luck is on their side in this game, as they have a bit of a hard cover and also a view of the rest of the squad, so they ஆனா can அவுட் choose டீம்ல who வந்து ஒரு to 6 pounce டீம் upon when நல்லா given the ப்ரோ time. டீம் இருக்கு. நான் இல்லன்னு சொல்ல Look மாட்டேன். at ஆனா them. எங்கதுல இருக்கிற They're down waiting. 12 டீம்ல டான் Kind டீம் of தான். getting closer. Nancy decides that this could be a bit dangerous, falls back immediately. Yogi's call is precise. Now, since they've got information that they can't go forward, they'll choose to go backward. See பாத்து என்கேஜ் ப்ரோ திடீர்னு வந்து கமெண்ட் பண்ண போறாரு guys. guys. அது வேற Can be used பட்டுவாங்க at this இது அவர் point வந்து of எனக்கு time, திருப்பி especially not many teams know where GODLIKE esports are at, except for MG, but they are also preoccupied by CLUTZA. The return fire from Klaus. Klaus with a twofer now, as he's starting to light up MG. That is going to start putting on some pressure to CLUTZA. Greatly denied by the time turner, but MG will now have to look for cover. இல்ல But bro now யார் வேணாலும் needs போட to save முடியாது his bro. teammate. Gopu will be FFMIC safe ல for இருந்து now, அந்த and CLUTZA's கேம்லயே pressure குடுத்துருப்பாங்க is only பாருங்க. mounting. இவங்க தான் MG வாட்ச் பார்ட்டி Bros, the போடணுன்ற more you மாதிரி அவங்க தான் pressurize போடணும். them, the நான் more வந்து they turn out TEZ to bro be கிட்ட shining பர்மிஷன் கேட்டு diamonds. போட்டுருக்கேன் bro. As they've got அவர் 12 வந்து அங்க eliminations, look பேசிட்டு at them சொன்னாரு. very quick பேசிட்டு on எனக்கு reviving their பர்மிஷன் teammates கொடுத்தாரு. now. Oh my அந்த God, for the அபிஷியலா first இல்ல time, அன்அபிஷியலா team வந்து cover for the போறதுக்கான whole இதுதான் kind of an கொடுத்துருக்காங்க. approach. நான் இதை வந்து எந்த Eventually எடிட்டும் will எதுவும் have பண்ண to pay a கூடாது. very hefty price as they lose 2 players. Godlike on the other side are also not having such a great run as they try to make it inside the circle. Now walking in the அத அப்பயே footsteps சொன்னேன் of bro. நீங்க non-stop லைவ் gaming. போயிட்டீங்கன்னு CLUTZA, நினைக்கிறேன். நீங்க பட்டே what a கமெண்ட் good பண்ணீங்களா? approach to this fight. ரெயின் கலர் MVP ப்ரோ will அப்பயே நான் also fly சொல்லிட்டேன் in. bro. This could be a fight guys to கமெண்ட் finish. லைவ் பார்க்கறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசா சேனல் பார்க்கறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி தட்டிட்டு பாருங்க. I am 19 baffled, லைக் Arka. guys Why 19 லைக் தான MG வந்திருக்கு. gave up யோசிச்சு பாருங்க 100 the லைக் most தாச்சு powerful spot கமான் in இன்னும் 9 that சூப்பர் current சாட் கோல் தான் situation. கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. They are in the 9 center of the சூப்பர் சாட் கோல் circle. தான் Here கம்ப்ளீட் comes பண்ணுங்க. GODLIKE though, as Okay, CLUTZA okay, just bro, make quick thank work of you. MG. Can GODLIKE rip the reverse here? Unfortunately, no. Eco ends up running into the crosshairs of CLUTZA, and it's Nancy all alone here, but he's receiving some help from RTP and MVP. GODLIKE somehow hanging on. Bully with his back exposed, the sliver of health makes it to safety, and Nancy will be forced to drop the donut as well. Somehow GODLIKE makes it a top 3 again. Godlike, what a game this is turning out to be. Nancy, the survivor, won't be surviving anymore, and MVP, a blue yeah, team RTP, out yeah. there might pick up the booyah. Ladies and gentlemen, it's MVP versus RTP, retired pros. This is where we'll see for the first time pushing in forward. Struggle will have to prove to his ex-teammates that yes, he's also What in worthy the of being summer out grenade? here. Rupesh, as he was the first Grenade point of summer. contact. Now a lot of throwables being tossed towards them. MVPs are in a bit of trouble, but none of them are losing a bit of HP. The push comes in out here as one of the players gets taken down. It's time for them to retaliate. Rupesh trying to do his best. He also gets taken down. MVP Retired Gali, Pros MVP Gali. says that we are not retired anymore because we've got some experience up MVP our Gali, shoulder Gali. as they walk away with the booyah in the most stylish way possible. The Retired Pros, MVPs first will booyah. get succumbed as the Retired Pros shows their way out of the lobby. Beautiful Riptide Rhythm to set up that fight was temporarily denied by the chrono time turner, but the rush was perfectly executed. RTP, this was something in the making. There are some superstars in the team, primarily struggle here, as previously pointed out, and now RTP puts themselves under the spotlight for the remainder of the evening. Yeah, absolutely. But as you correctly pointed out, there was no necessity for somebody to push in against RTP, right?
The dash came in, the first point of contact actually came in from the opponents, which was very well taken away and defended by that of Retired Pro. 16 Good eliminations game. and 12 placement points. I would love Husky for you to break down this last shot. Again, we see the Riptide Hey, Rhythm come from on. Fire. Bro, super I say chat it was program complete பண்ணுங்க. greatly இன்னும் 1 days executed, subscribe but பண்ணலாம். the time 4.2K turner, right? போலாம். It was able to buy a bit of time for RTP because when the Riptide Rhythm came in, MVP committed to the push, and then the time turner sort of denied the long range support from MVP and allowing Retired Pros to have just a bit of that extra space to win on the 50,000 மேல CQC எடுங்க. before எந்த converting மொபைல் into a எத்தல IQ, Booyah. And Blood is going to Infinix be the MVP of this game. இல்லனா Yeah, adding to another point, RTP, Illana, they were very well Oppo in picking up their fallen comrades, right? They Samsung had that Samsung fever even Galaxy in the final S20 fight. As soon as they saw that S20 teams series were players were Samsung getting taken Galaxy down, the quick இந்த மாதிரி revives and நீங்க the நம்ம recovery எடுக்கிறது was ஒரு so 50,000 strong மேல மொபைல் that they were எடுக்கணும் able to walk away அதுவும் with the இல்லாம Booyah. And இன்பில்டா the வந்து combination, PC as to always, மொபைல் டு from PC frontline கனெக்டிவிட்டி assaulter இருக்கணும் bro has been exceptional. He's more of a support assaulter, if I would like to say, with 35,000 Chrono as well as the Joseph. Making sure for the quick reload and the Thiva for the quick revive. They've got 2 Thivas amongst themselves, so yeah. டிபெண்ட்ஸ் the ஆன் team could பட்ஜெட் take னா all the chance they இன்ஃபினிக்ஸ் need. நல்லா இருக்கு இல்லனா IQ ல Running எடுத்துக்கலாம் the bro two tag markers இல்லனா and two Redmi ல team எடுத்துக்கலாம் booster. This is a MI ல எடுத்துக்கலாம் very MI வந்து standard, நார்மலா ஹீட் ஆகுது ஹீட் ஆகுது வேற வேற எதுவும் அந்த அளவுக்கு for ஹீட் Battle ஆகுது Royale. Obviously, ஆனா லைவ் Wars now is போறதுன்றதுனால நீங்க very ஸ்ட்ரீமிங் much பண்றீங்க in மொபைல் டு on the PC ல market, ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணி but அத when you லைவ் have பண்றீங்க a Chrono, Oscar and Cassie, it makes அதாவது a very strong mirror team and screen front. பண்றீங்க mirror That's screen பண்ணி தான் exactly போறீங்க what, எப்படி இருந்தாலும் அது Retired ஹீட் Pros ஆக தான் took செய்யும் advantage of. We even saw Salu playing long range and it's between the battle of the snipers, but the difference maker was just how RTP was able to handle that CQC push. Like I mentioned, that Chrono time turner bought more than enough time, just 1 or 2 seconds to make them that breathing space to win those fights. Yeah, absolutely. Now, again, there's one combination I've seen lately, right? The Grenadiers are inclining towards KC lately, and that comes up with a bit of a responsibility to not only stay alive but also to heal, their teammates. Do you feel a Grenadier with a KC can do a better job, or you would still go back to Alvaro? I think Alvaro right now is sort of like an option, right? It's no longer a primary pick. I've seen teams run the Alvaro for the extra explosive power, but even Grenadiers nowadays are more gravitated towards the Chrono, so Alvaro is not really in the equation. But every now and then you still see some of them, but maybe more towards flash squad rather than battle royale. Though he's not completely irrelevant, there are still moments where a good grenade can end a skirmish, especially in the final circle. Absolutely, we have seen that happen before, but for now we look at the point standing. Retired Pros with 28 points. They bounce back hard with MVP with 22. REVENANT XSPARK have always been exceptional in their consistency as they get another podium with 18 points in total. NG Pros also replicate the same, but kind of sad for teams like PVS and SGU are still single digit no matter what. But the circle analysis is where we saw. Especially look at what GODLIKE எதுக்காக SGU PVS மறுபடியும் எங்களே சொல்றாங்கன்னா நாங்க வந்து அவ்வளவு எதிர்பார்ப்போட லாஸ்ட் 2 குவாலிஃபை அது ஓபன் குவாலிஃபை பிளேயிங்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் வீக் குரூப் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ளே பண்ணோம் அதனால தான் அந்த எதிர்பார்ப்புல SGU PVS வந்து சிங்கிள் டிஜிட்ல போயிருக்காங்கன்ற மாதிரி அவங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா ப்ளே பண்ணன்ற மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்காங்க CLUTZA on the way to join his team, and that really put GODLIKE in quite a precarious position. But one of the primary reasons they were still able to finish top 3 in placement was also because of a bit of a lapse of judgment there from NG, who decided to leave a stronghold out into the open without much cover to work with, and that allowed CLUTZA to get a couple of free eliminations on the way. But the final fight came down to Retired Pros and MVP, and Retired Pros just had the tools to win. The 2 teams which took fight in every single circle out there were rewarded with a Booyah. Yes, that comes up with a lot of elimination points as well. But when we look at the overall standing, we'll get a better picture as to which among these teams have got a better chance. Because Retired Pros, they climbed 3 positions to get to the 6th spot. The safe cushion of 48 points. But let me tell you this, they're still not undercover because there's some heavy hitters coming right behind them with LEARNFROMPAST with 45, KINGZ Army with 42, ROFANI with 39, and MVPs in case they want to make a comeback. அடுத்த 2 மேட்ச்ல 20 பாயிண்ட் எடுக்கணும் bro. And this plays to what we literally discussed
during the அடுத்த pre-show ரெண்டு மேட்ச்ல of 20 sure பாயிண்ட்க்கு the மேல top எடுக்கணும் bro. teams எவ்ரி are ரெண்டு most மேட்ச்ல likely going to make it through to நெக்ஸ்ட் knockouts, டூ மேட்ச்ல but ஒவ்வொரு a lot of things மேட்ச்லயும் can 20 change பிளஸ் within பாயிண்ட்ஸ் one எடுத்தே round, ஆகணும் and bro. we are starting to see the shift in that standing, right? Where 10 ல இருந்து Virat Pros and 15 கிலோ CLUTZA, they touch make ஆகணும். it the top 6 for now, but the cut-off point isn't really too far between 6 and 7. And I think, learn from past. They had a decent round in this game on Solara. ROFANI as well. They made some magic happen, but unfortunately got picked off during rotation right after surviving a skirmish. Even MVP made it to the final circle. So I think the teams, like retired pros, they're not out of the woods just yet. Yeah, absolutely. Now, retired pros, once they get that momentum, you also need to maintain that momentum, and that's what they'll be looking out for. Nonetheless, we saw that previous gaming, right? This is where, I would like to bring in a bit more insight of yours. What do you think is going wrong with PVS? Because at times we see them take the strongest of the teams for a 4v4 and do exceptionally good. But later we see them just get extinguished in between the game. I think a lot of times, just based off of what I've observed in other regions, a team that usually kind of starts off strong in the CQC, that has a good reputation, and then suddenly falls off. A lot of times it's because of third-party intervention, right? And I think in PVS's case, it's either they get caught out in the open or they just weren't ready to take the fight. And it makes a huge difference in a lobby where everyone likes to fight. And I think that's something that PVS needs to keep up. Yeah, absolutely. And I would also like to add a point that good fight and bad fight, right? Even in the previous one where they saw Nobita got taken down, two of them went for a backup, that too outside of the circle, which fight was unnecessary for them actually, but still they tried to do it. But looking at our predictions, it seems like you still love the fan favorites, but I kind of start to incline towards the others out there. With CLUTZA building up that momentum, I feel like, they're going to do well. And NG Pros, since they've learned the lesson the hard way, they might, immediately learn from it. And previous gaming, hoping to see them making a comeback. I would say some of these teams are starting to really capture my interest, right? Aside from the front runners, and we are heading into my favorite map, Kalahari. It is a map that I still believe till this day is the hardest map to play. A lot of teams, even the most experienced ones, struggle to adapt just because of not just because of the lay of the land, but also because of the approach and the utility that Kalahari provides for you with the hook gun and a lot of open ground when you have to make rotations and take late game fights. This is where the snipers get put to the test. And it seems like a lot of our teams are big fans of Refinery. Yeah, absolutely. I mean, as long as I get entertainment in Kalahari, I love the map as well. Because we have seen players like the snipers especially, let it be Yogi, let it be KD God, they always have a hell of a time when it comes to Kalahari. It's a sniper's paradise is what I would like to call it always, in the beginning and also until the end. Nonetheless, I also like it when the circle falls to Refinery, where we have that 2-floor, 3-floor kind of fights taking place, and ultimately we come into a complete entertainment in the final circle. So hoping all of this to take place, ladies and gentlemen, yet again I put you guys under the spotlight. Let me know which among these teams out there are your favorites and which amongst them will be making it into the top 3. And hopefully that's for something for us to read out in a moment to come. But Husky, the Indian lobby seems to be a little bit different from the others for sure. Point out one point which you feel is like the most unique thing you've seen in an Indian lobby. Brings me back to 2021 or 2020, or early 2022s, where Vector Akimbos was still a thing. It felt like the Wild West. A big part of it felt like the Wild West, where everyone, whatever guns I get, I'm going to start shooting. It's less about the meta and more about whether I can get the elims, which I think is completely fine, because this was sort of what shook up EWC at Paris, right? Just a month ago, where the Indian teams, they came in, they took some time on day one to warm up, and day two, we see, TAG, we see IQ Total Gaming, they started to not only get booyahs, but they started to actually challenge the veterans. And this aggressive play style, it might make the difference, because against teams that are already used to taking it slow and prep for the mid to late, you can catch them off guard early on.
and Guys, get come that on, live advantage. பாக்குறவங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys, support Yeah, பண்ணுங்க. let's see whether that's gonna be the case. But ladies and gentlemen, it seems to be an early fight when Nobita God, goes to LPS challenge ma. his ex-teammates. He's என்னடா not ஆச்சு? having such a great time as the eliminations யார் are just கூட being picked ராமோறாங்க? up. KINGZ Yogi கூட. goes incognito, Super. gets in closer, but the Chrono Shield is gonna protect the opponents, and that is where he's gonna fall down. But luckily, he's got that backup immediately. இறங்குனோனே Two எல்லாமே eliminations fight. so far for GODLIKE. இறங்குனோனே எல்லாமே fight. எல்லாரும் fight எடுக்குறாங்க. TEZ, they come in also to chime in எல்லாரும் over fight here. எடுக்குறாங்க. And கிங்ஸ்ல they're ஒருத்தர் தான் also இருக்காரு. picking up some eliminations. கிங்ஸ முடிங்கடா, கிங்ஸ முடிச்சிருங்க, எப்படியாச்சும் Yes, முடிச்சிருங்க. might have started to run மாட்டானுங்களே. out for Godlike. The captain down again. This time, no rescue is coming in. And I think it is high time for them to make their way out of here. Not for Eco though. Good balance there to take him down, Klaus. He traded back very, very quickly. CLUTZA loses one in the process off screen. Same for ROFANI. கிங்ஸ எலிமினேட் But we have பண்றீங்கடா. TAG that starts off 1.5 minutes in with 6 elims, Arka. Yeah, and they've challenged one of the best, but the GODLIKE elimination, gods, they Arun. get eliminated, and the first team to exit. My goodness, not something which we were expecting to see. Nonetheless, we see that guys, retired wait pros பண்ணுங்க, are now wait trying பண்ணுங்க, to take கமெண்ட் the பண்ணிட்டே fight இருங்க guys. against நீங்களாச்சும் Revenant நம்பிக்கை XSPARK. கொடுங்க, நீங்க Having பேசுனா a தான் good கொஞ்சம் time. Vincent, previous team best எப்ப that எல்லாரும் fight ஹீல் for his பண்றாங்க, teammate, சந்தோஷமா and இருக்கு. Sohan was able to நான் pick டீம் it ஹீல் up. பண்ணிட்டாங்க, ககிப் வந்து கிங் அந்த I கிங்ஸ literally முடிச்சு just விடுங்க. answer your question ஹீல் about this being the Wild West, பண்ணிட்டாங்க and we see TAG start off Kalahari with 6 elims. What? Some RTP now RNG. some things, you know, you just can't run away from it. But I want to see if TAG can continue to carry their momentum forward, or are they just gonna settle with? Never mind, they answered my question. They got 3 more. That's 9 already. They are out for blood, but have they bitten off more than they could chew? Woven certainly has, as Badal will get that elim, but TAG says it's okay. We get a full revive. Amongst the 9 eliminations, you got 4 on Shoto and 5 on Woven. And I believe they were on a 2-2 split. What? Yeah, exactly. We stuff. saw, yeah, we saw Soil somewhere else, and the rest of the team were actually taking a fight at Refinery. Nonetheless, this team still continues to impress us. But one thing I've seen so far, I'm gonna spill the beans. Apex, their aim is to get 9 to 10 eliminations at the get-go, and after which they cool down so much they always end up MEP looking gone, forward for the late PVS game. gone. So let's see if somebody is able to crack that properly. Try to avoid fights with them at the beginning, and then try to take them in the later stages of the game. But for now, we see that PVS is still under pressure as they take another fight altogether. Rupesh versus Krish, Conchu versus Etazo, and Tushar versus எல்லாம் Clint. 1v1 All battle 3 of பண்ணிட்டு them இருக்காங்க. having a good time. And Rupesh actually waited out the Painter's Refuge early on before that nade. So has already forced Krish to get tagged team and 5 kill actually goes அடிச்சிருக்காங்க, in for the பரவாயில்ல. rush. That was the right decision to immediately find that conversion. Very good stuff from MVP, but they might have to start paying for it. Once you're right around the corner, it's going to be under pressure. Tries to play ring around the Rosie against MVP. Completely loses the gunfight. The Mac 10 on Etazo's hands does a lot more work. PVS having to pay for that. No coins whatsoever, but Nobita not having such a great day yet again. He's gonna be the person to get taken down, and the pressure mounts. Guys, MVP on come the on, other live side, பார்க்கறவங்க all of a எல்லாரும் லைக் sudden, பண்ணிட்டு they பாருங்க, just சப்போர்ட் get பண்ணுங்க away from நண்பர்களே. Shines. Is this a good decision, or Please, are they okay. heading to the nearest vending machine? But TAG on the other side, 13 eliminations, and now they've started to feel the pressure as Sahil yet again steps up and revives the rest of his teammates. 14 so far, and they're previous team enjoying heal every ஆயிட்டாங்க. bit of Santa Catarina. என் டீம் 6 கில் பரவாயில்ல, Eliminations, அடிக்க man. ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Woven and Shoto having a time கிங்ஸ of their எலிமினேட் life. பண்ணிடுங்களா, நல்லா இருக்கும். KD got not having to do much. Well, அப்படியே taken ஒவ்வொரு down டீமா again, but நம்ம I'm pretty நம்ப sure இல்ல they will யாரு bring him அந்த back. மேல Ruben இருக்க டீம்ஸ் also யாராச்சும் எலிமினேட் found out, I பண்ணிட்டே believe நல்லா it was இருக்கும். CLUTZA is getting these snipes. And I think, you know, for Kill. TAG, as much as Tag they have 14 14 kill. eliminations, which is technically more than the equivalence of a booyah, you still have to get some placement points. So these early aggressions might have to be, you know, contained just a little bit so that they could prep for that mid to late game. I somewhere feel, you know, it all depends on how many coins you've Oh, got, nalla and also are you close to a vending machine. As long as you've got these two, they don't mind heading up to another man's house, knocking at their doorsteps and try to take a fight. That's what TAG is all about. Look at that, 15 elims, and now I see 800. Oh my god, they're picking up more coins, and that means they're going to look for more fights anytime soon. If they have a Suzy on their hands, even better. Extra coin in the bank. TAG just
again, when you look at the replay, they are just picking fights left, right, and center. And better yet, taking control of Santa Catarina fully with 15 eliminations. And we have barely seen more than half of this lobby, spring into action, right? This was sort of what was expected when we look at Kalahari as a map where teams prep for the mid to late. Yeah. So TEG, they're definitely the anomaly this time. Absolutely. Revenant XSPARK on the other side I'm kind of shocked to see that now they're on the Guys, come on, live back எல்லாருமே லைக் foot பண்ணிட்டு as பாருங்க. they're trying to ஐயோ, take fights யாருக்கு slowly. கிராஸ் They're not பண்ணிட்டு involving கூட. in any kind of a kerfuffle இவனுங்க unnecessarily இவனுங்க once. எங்க தான் வரானுங்க தெரியல. SGU, Hafiz, he has to run away from this position as he's one of the last few standing to revive his teammates. SGU also one of those teams who are very good when it comes to close range battles, but it's just that they're unable to understand and adapt to the lobby. TVS Kings இங்க Army தான் needs to make இருக்காங்க. a decision as well on where to head towards. They have the UAV பாத்துட்டாரு as நினைக்கிறேன். a கிங்ஸ் ஆர்மி guiding பாத்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். beacon. Oh no. I find Obita. The rest of PVS, they have to be ready for this, and they should be. And indeed they are. உள்ள glory heal பண்ணிட்டாங்க, almost சந்தோஷம். fell. First glue wall in the wrong angle. Sahil actually getting taken down mid rotation as well. TAG wants command post, but they have to flush RE out of here first. Guys, come on, live பாக்குறவங்க TAG லைக் needs to பண்ணிட்டு be பாருங்க. careful because their split and lesser coins could be a little bit problematic, and that's what they do. Shoto, KD God and Wolvin, they come together. Now they can revive their teammates to make sure it's a full man squad. Yes, before I could complete, they see Sile is going to be bought back. And that means now they're left out with just 200 coins. And Wolvin says it's better we get a bit of a bird eye view. As they get in closer towards command post, we see that several other teams, for the first time, we see more than 5 teams are actually outside of the circle, even though it's just the second one. And there's a clear divide on who is playing it slow. White goes on the struggle. Good secure that. 6 lanes for NG. Gotta start pushing in though through that lightning zone from the boat maker. High chances by retired pros, but the blue wall placement is good enough. And the hook gun allows the 3-1 formation to Guys, come on, live basically be பாக்குறவங்க in லைக் the பண்ணிட்டு perfect பாருங்க. spot. கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க நம்ம Late on பசங்க. the jump, absolutely ப்ரோ punished. கரெக்ட்டா பாயிண்ட் ஸ்டெப்ல ஏத்துறானுங்க ப்ரோ. நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. Sometimes you learn the lesson the hard way, and that's what நல்லா retired போயிட்டு இருக்கு இந்த pros மேட்ச். have கில் been நல்லா put வந்திருக்கு. through. பிளேஸ்மென்ட்டும் So we're முடிக்கணும். trying to do his best. போய் holding அடிச்சா on to இன்னும் this சந்தோஷம் position. ப்ரோ. CLUTZA, now they feel it's time for them to push in, as it's going to be Shubo and Klaus trying to get in closer. The Ninja Riptide Anubhav, rhythm not hitting the right spot. This could be a little bit CLUTZA problematic for sports area CLUTZA as ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. NG Pros try to recover. Anubhav trying to do their best, but this time CLUTZA, they've வீட்டுக்குள்ள got the போயிட்டார், pulse வீட்டுக்குள்ள of this போயிட்டார். game as they put down players. But Badal, luckily, he falls back at Badal. the right time. பாகல் But பாகல் is he சொல்றாங்க. out 8 of கில் பரவாயில்ல. troubles? I don't think so. டிவிஎஸ் டீமும் 6 கில் For அடிச்சு some பின்னாடியே reason, it seems like கம்பேக் he's- கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. பார்க்கலாம். And the CLUTZA, இருங்க 6வது பாயிண்ட் 51. எனக்கு தெரிஞ்சு To make sure that ஆர்டிபி they find கிளட்சா their ஸ்போர்ட்ஸ் spot in the ரெண்டுமே knockouts. எலிமினேட் ஆனா நமக்கு நல்லாவே வாய்ப்பு இருக்கு guys. I always like the saying of it's not how you start, it's how you finish, because it applies especially to Free ஆர்டிபி Fire. சொல்லி வாய் முள்ள where you இங்க can தான் have the இருக்கானுங்க. best opener சரி இவனுக்கு ரெண்டு பேரும் அடிச்சு and still சாப்பிட்டோம் ப்ரோ. fall short of the finishing line. Really wants to make sure that he solidifies that statement. Hunt for their 11th point of this game and make it look easy. RTP உள்ள along the வராங்க. way. Yeah, your statement of it doesn't mean how you start, it always means how you end, right? If there's any team which can just be a good example for that statement, it has to be GODLIKE. They always start up being one of the best in the lobby. It's just that they can't end up having a really good run by the end of the tournament. But for now, CLUTZA, ஏய் சூப்பர் போடு seems 10 like கில். they can still sniff ககிப் out வேற struggle லெவல் at distance, and ஃபார்ம். they're eager to put an end for NG Pros. கிங்ஸ் அப்பவே எலிமினேட் ஆக மாட்டானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. That's going to be the undoing வெளிய of போங்கடா struggle. கிங்ஸ். It had to be a miracle to wriggle out of this, and that miracle could போடு come in the ஆர்டிபி. form of SGU, Russia. போடு. Of course, providing some unintended aid. Revive still comes through and no. struggle with the rush. And that's going to be his mistake there. But not only did CLUTZA get the eventual point, but Koshik is in such a Hey, strong மேல spot, நீ வேற and he அடிச்சிட்டு is going to இருக்கான்பா. be the maker here in this fight. As SGU commits to the push on that low ground, they gotta find a way to win when there is high ground support from CLUTZA. As they are in the perfect position, Klaus is gonna be the first one to go down first, but the rest of CLUTZA are rallying, and Koshik is getting everything done. Yeah, even though Kaushik has got enough so far,
Sadly, he's going to be losing most of his players, but guess what? The revivals come through. And all of them are just back and kicking. Shoto, now he'll have to jump away quickly. Yes, he does it. Luckily, he's the more clever one, if you ask me. Because if he had shot up in the air, he would have been taken down just like his teammate. But guess what? Revenant XSPARK, they choose the right time to rush in. As an off angle being held by Vincent is going to 12 kills இந்த மேட்ச் அவங்க பூய் அடிச்சாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் bro ஏனா வந்துடலாம் Sohan gets taken down and that means Vincent and Harsh will have to take this fight head on. Pretty unfortunate because Kunal, I believe, had the grenade launcher in his hands, but got shot down by a Raphael. So bled out way too quickly before his teammates can bring him back, and that's going to be a gone case for the grenade launcher, which could have made a difference, especially on Kalahari when you go for these kind of pushes. You get the revive back. So RNTX still having the 15 eliminations, just 2 behind a TAG and CLUTZA. At TAG, speak of the devil, is Shoto now left to his own devices out in the open with nowhere to go. Woodpecker has to fight his way out of this against NG. Valiant dash to reposition, but he's out in the open and nothing left in the tank. That was TAG. And look at the audacity they have to take that fight, right? Or rather say audacity, because running out in the open when you know the 2 players are in cover trying to take the fight shows that they were eager to just finish that game. Nonetheless, we've got Revenant XSPARK right now who are doing really good for themselves. NG Pros on the other side. The controlled aggression, the slow aggression, for some reason is not working out. We literally said that you can get a lot of its eliminations, but you still need the placements, and TAG unfortunately ends up with 0 placement points this round. The only saving grace being that 17 elims. PBS finally makes their appearance on that big screen here. NG gonna try and make a getaway here with that booster, and he should gain enough distance. Blood falls in a group of 3, and a couple of villains come through again. CLUTZA hitting the big 20 in Kalahari. Only 4 to 5 teams are actually eager to take fights, and all of them are getting rewarded. Revenant XSPARK with 15, CLUTZA with 20, PBS with 18, and SGU with 13. Or PBS also with 13. So that means the rest of the squad will have to make sure that they survive until the end. NG Pros on the other side. Kalahari doesn't seem to be the best map. Yeah, not at all. Again, it's a very tricky map. Even if you win fights, if it ends in the open, there's a high chance that people will capitalize on it. Again, this replay, CTZ, what a push. I gotta say, Koshi has been on the ball. His finger on the pulse of Kalahari. He always finds the best position. And as a sniper, it is an incredibly difficult task to do, but he always finds the right spot to provide backup for his team. But NG Pros yet again find the best house in the circle from where they can choose to take any fight required. Truth be told, they don't need to get involved in any fights and get some more position points, but PBS, since they've got 15 so far and everything is going in their favor, they're eager to get into more fights as they push in over here. The Chrono Shield, Honey, I wonder why he escaped that, and now he might face the music for it. Krish lands one perfectly with a Max 7, turns around to land another one. We'll be getting a 3k in that fight, and ROFANI, we were not prepared for Khonshu. You talked about sort of the struggles of PBS, of them taking unnecessary fights, but this time they have refined that formula. 18 eliminations and a very good chance of recouping whatever they have lost in the first leg of this evening. CLUTZA needs to get Claws back up first, but with the cover of the tent, it's going to be doable. Koshik goes into the stealth bites. Bit of an expedition, but not much places that he can rotate to, and that is the bane when playing on Kalahari in that late game. Whatever compound that you get could also be your undoing. You asked me about Alvaro and Grenadiers, the importance of Grenadiers. In this situation, it is going to break CLUTZA if any of these teams have that. CLUTZA still making sure that their strongest forte is the hard compound they're holding. 3 of my predictions are playing out here, and I'm happy so far. Revenant XSPARK, now they're pushing against RTP. Retired Pros, are they prepared for Revenant XSPARK? Because the Howls, they've been phenomenal when it comes to executing fight. The IGL, he knows whom to place when.
And I would say he's the best chess player in this game. Especially Kunal, who's single-handedly holding the stairwell. Vincent also making sure that he keeps a good watch, but Somi actually pops him with a charge buster. RNTX getting caught out in the open as they forced to vacate the building. Now down to just 3 members with the blue closing in. Arch is gonna have to make some crucial decisions to back up his teammates, but from where though, seems that the broken walls is going to be the direction that he heads towards. Sohan being blocked off by the blue wall, now needs support from the rest of his team to break right through, but it's 2 layers. And NG buying a lot of time with Gopu with reinforcing that defense, and RNTX starting to get worn out. RNTX still persistent to make sure they put on 1 player. I would rather say that they need to make sure that they step out right now, because CLUTZA, as they inch in closer, they sniff out that player and they might get an upper chance or a better chance to take down REVENANT XSPARK. On the other side, now got an opportunity, comes up from a corner from where he can get in and heal himself up before stepping out. But all windows have now been fortified, and I wonder how he's going to make it out. But Gopu, the fact that he survived that onslaught from RNTX for so long is impressive, but I think his time is up. Final 3 teams, RNTX spent so much time trying to get Gopu. They didn't have much left for the final circle. And we did talk about CLUTZA and PVS coming online in the latter half of this evening, and both of them are now in the final circle, with PVS with 21 eliminations, and a bit CLUTZA should also have almost the same amount. PVS now going in for the push, breaks the glue wall. That's going to be a 1-for-1 trade so far. The sniper Khonshu has already been taken down. Bully called to the rescue, but unfortunately has to backtrack as PVS are right in their faces. Nobita getting the work done, Krish with 9, and CLUTZA left with just Bully, the AWM in hand, might be able to make magic happen here, but he needs a couple of good shots. 23 eliminations so far, a 1v2 situation. If Bully pulls this off, he might be the best sniper of there. Nobita, he come in with different directions. Oh, it's great! He makes a mistake of healing out in the open. Nobita, be careful. And he gets closer. He also gets taken down. Bully literally bullying the lobby and getting that booyah for himself. What a game this has turned out to be. The final 2 players, they could have been in unison. They could have rushed in together against the sniper, but rather they choose to come in single-handed, and that is how Bully pulls them off. What a moment this is for him. Living up to the name for sure. 25 eliminations and a booyah. That's 37 points. And God forbid that they have not earned the slot in the knockouts, because this could be that ticket in to the next week. And your prediction right on the money, Arka, with CLUTZA in first. But I gotta say, PVS really dropping the ball a little bit towards the very end. As you pointed out, when you're up against it in a 2v1, you do not give the isolated gunfights. And the fact that you were literally telling me that the sniper players, they are more expendable because in final circle fights you need CQC. Bully won with an AWM, man. Yeah, absolutely. I just loved every bit of it. But I believe that PVS, they made a very big mistake out here. Look at this. This was the moment. There was no necessity for Script to stand out in the open and heal. And after which, Nobita, no necessity for him to push. He could have waited for Bully to come out in the open. And for snipers to step out of a hard cover and then try to take the fight where the opponent is always on the move is always a disadvantage. Sticking out to your textbook basics is something PVS did not do. And they have to pay a very hefty price. Nonetheless, the last shot and the smiles on the faces of CLUTZA says it all. The deserving team, but Bully, 11 eliminations with 5,800 damage. Man, this was unstoppable performance coming in from this lad. Yeah, especially when he literally has the Moko as part of his slowdown. You want to give him isolated fights, be his guest, because Bully has eyes on his opponents the entire final sequence. A bit of an unfortunate one, because I was very sure that PVS got the moment. They had the advantage, they had the execution, they did everything they can, right? They even took out the sniper of CTZ, which has been the anchor for the entire game, but they just got a bit sloppy towards the very end. It started with Koshik having a phenomenal early to mid game, and it ended with Bully as the MVP, as the closer for the team. No, for the rest of them, right? I want to see how much damage were they able to deal.
The Rafael out there with Kaushik. You know, as a Grenadier having a Rafael, okay. The Maro and the Alvaro. Alright, okay. This is something different. Nonetheless, we see that Klaus on the other side has got 4 eliminations with 2000 damage. Shubo with 4 eliminations and 2000 damage. Yeah, it was Kaushik and Budi were trying to, you know, read the lobby, dominate the lobby as they have 4000 plus damage with good number of eliminations as well. Yeah, this was a slaughter fest for CLUTZA. They were taking fights left, right, and center. They basically did what TEZ did, but a lot better, as they were able to again secure that 37 points at the very end. But for PVS, as much as it was a bit of an error at the final fight, they still walk away with 33 points. So nothing to be disappointed about, but a lesson to be learned in how to approach these final moments of a skirmish just to get to the booyah. REVENANT XSPARK again, another top 3 finish. Yeah, and right after them is going to be Team Consistency. That's Apex Gaming. We've got 17 in the name, and Guys, none of them last coming from match, placement points, and that's how good they are when it comes to frontal battle. SGU Esports on the other side, they've got 16 in total, 13 eliminations. NG Pros trying to strike a balance. But with this, ladies and gentlemen, we look at how CLUTZA was able to pull this off, starting all the way from Santa Catarina to confinement, and then after which at Bayfront, they held on to that position for a long time, after which they went on to challenge a lot of teams around that region, and then eventually had to make it into the final circle. And you did make a very good point during the game where you said, I think during this game where you said the teams who are willing to take these fights, and we see it play out, right? And PVS, they were the biggest benefactors of that. Was REVENANT XSPARK. ஆனா நம்ம வந்து இப்ப ஸ்டார்டிங்ல தான் இருக்கோம். நம்ம டீம் esports டீம் ஆரம்பிச்சு 1 இயர் கூட ஆகல. அதுக்கே இவ்வளவு தூரம் வருவோம் நாங்க எப்படி சொல்றது, இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கோம். அதுவே பெரிய விஷயம் தான். ஆனா அவங்க நம்பிக்கையில எடுத்து நான் பொய்யாக்கிட்டேன். That was also when a lot of these fights broke out, especially for REVENANT XSPARK, who were trying to find that last member of NG Pros, and that got them killed as well. Absolutely, but ladies and gentlemen, the overall standing of the day, and suddenly we see a lot of changes out there. Retired pros, they hold on to the same spot as NG Pros and GODLIKE. Match stable ஆனாங்களே போதும். அதாவது கில் ஓரளவுக்கு அடிச்சு பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் பிடிக்கணும் bro. வேற வழியே இல்ல PVS positions. It's good for us to say the top 3 seems like they've sealed themselves into the next team round. ஆரம்பிச்சு 8 மாசம் தான் bro முடிஞ்சிருக்கு. 9வது மாசம் bro. PVS Gaming, yes, they're trying to claw their way up, but I believe it's a little bit too late. All they can do is now target retired pros. 9வது மாசம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆமா 10வது மாசம் ஆக போகுது. At this point in time, it's pretty hard for the top 3 to not make it. I mean, REVENANT XSPARK have gone above and beyond, right? The consistency speaks for itself. The only team to have 3-digit points so far. I'm pretty sure TEZ will catch up in the next game. But the cutoff right now, ladies and gentlemen, இப்போ ஒரே மேட்ச்லயே நாங்க 20 கில் கிட்டத்தட்ட அடிச்சு பிளேஸ்மென்ட் பிடிக்கணும் bro. We have to see if வாய்ப்புகள் இப்பயும் மாறலாம். எப்படினா லாஸ்ட் மேட்ச் எப்படின்னு தெரியல, மாறலாம். ஆனா 20 கில் அடிச்சு பூய் அடிக்கணும் bro. இல்லனா செகண்ட் பிளேஸ் தேர்ட் பிளேஸ் வரணும் bro. 20 கில்லுக்கு மேல அடிச்சு under their shoulder, and probably that could be the அது வந்து only அந்த reason why they can get qualified if they put it in use. Nonetheless, PVS they've got Novita and some young bloods doing exceptional when it comes to those rotations and fights as well. But before we move forward yet again, which teams will not make it is going to be the question for the audience. I want to put you guys under the bus and let us know which teams might not make it. But in this game, I feel this is where ROFANI might step up. ROFANI is one of those teams who have done exceptional in those final moments of every other game. So I'm hoping to see them walk away with a booyah. Yeah, and I did mention that some of the teams are starting to really gain my interest. CLUTZA is one of them, but this being the randomizer, I'm hoping we'll go Kalahari again. I want to see if the teams that were super aggressive on Kalahari early on are going to show the same approach, right? And if they do, is it going to work out the same? Guys, come on, super chat complete பண்ணுங்க, சீக்கிரமா complete பண்ணுங்க, support பண்ணுங்க நண்பர்களே. And then they run out of gas the game after if we get onto the same map. So I'm hoping for Kalahari. Now, if I have to place another team out there who can actually, be a menace in the lobby this time around, it's going to be GODLIKE. Because now, since they know that they've almost qualified, they could be the loose cannons of the lobby, just like that of Team Apex Gaming, who have been phenomenal when it comes to firepower, who are just challenging every other team out there.
once they know that there's a team in front of them and no HP, no resources, they still dare to step out of the cover, try to see how well they can execute shots under pressure. So let's see how it goes. But ladies and gentlemen, as I said, this could be the moment for you to shine. Let us know in the chat which is going to be the upcoming map in the map of randomizer, because my friend out here wants Kalahari. Kalahari is always going to be my choice. I've been a huge advocate for Kalahari. I know a lot of people. Well, never mind. We are okay. For a moment, I thought it was decided already. But I remember when Alpine got removed from the pool, a lot of people were heartbroken, and I'm just there like, as long as it's not Kalahari, I'm good. Right? And Kalahari should stay, because it is one of the biggest X factor that could throw the balance of the ongoing competition off in a good way, because it feels like the final test for some of these teams. Yeah, absolutely. Even for me, Kalahari has always been my favorite amongst the maps. Even though I kind of incline towards Bermuda at times, it still feels like Kalahari can give you so much more than any other map in terms of entertainment, in terms of drama. But I do believe the final map in the randomizer, bringing in Solara, could also bring in a lot of new chefs in the making, because this time around all the teams out there who are actually at the bottom will be forced to take fights at the get-go, try to hold on to other different positions when it comes to reviving teammates, and hopefully we'll be able to see them do the same. Speaking of Solara, it reminded me of before Solara was released, we have Nextera, and that was sort of like the wild card in the competitive pool. And back in 2023, when we still have high-tier Loop Zone, in the global finals where Magic Squad won everything, we got two back-to-back Nextera, two back-to-back high-tier Loop Zone in the same area, which was Intellect Center, which Magic Squad headed to, because they were the only team that took that area, and they won. And I was telling you that Skylar was a meta at that point, and they were the only team that brought in Skylar. The Brazilians believed in the Riptide Rhythm, and they won the trophy as well. And then this is the kind of storyline that we love to see. And so that's why I think now that Kalahari is sort of back in the spotlight, I want to see it make a difference. Even in ESOC 2024, Game 8 we got Kalahari, and that was the round where we had the top 3 teams, all Indonesians, and only Vitality could stop the trophy lift, and they touched Kalahari. We go Game 9, and then we went Game 10 where it was the Vitality. So many things could go right there. And amongst all these things, right, I feel that the Indians are also getting prepared for the better future, because I somewhere feel that the Indian players, they are getting adapted to all kinds of roles within a team. You might have seen a lot of guns being used, all different kinds of guns. At close range you see them, at long range you see them. Somewhere I feel like the Indians might come out to be a different meta or a different ball game altogether. But ladies and gentlemen, we are just seconds away from getting into the final map. Do let us know which are the 3 teams you feel might not make it through as we step into the most chaotic map out there. This is where the sun shines brighter than the rest. The map of Solara and the flight path on our screens. Let's see if this one is going to be a skewed one, because I love me a map, a flight path that is a bit, tilted. This one pretty tame right down the middle. Let's see if the deviations come through. Earlier on we saw, I think TEZ head towards the eastern side in between Casa Vista and Aquarium. And this time it seems like they are going to completely forego that. So switching up the drop spot again. This drop spots, there's a lot happening out here, ladies and gentlemen. PV is not having a great run if they get eliminated. That could be a big opening for the rest of the squads below them. Honshu and Chris, they're trying to do their best. Eco, they pounce upon them. This could be a favor which is just coming back to them. Because GODLIKE previous gaming, they tried to pounce upon them. But previous teams konjam paathaadu bro, neenga select aanum bro, pakkathula irkeenga. They might be on pursuit, because they know if there's any other brain out there which can crack their code, it's got to be Nobita from this very team. Not like this. Woo! Good stuff there, Shoto again. Bro, edukku bro emote la poranga, ella teamum gets to pick up back. Pannidana varanga. Should get rescued very soon as well. But the end, as we look at RNTX, 5 millions already. Support பண்ணீங்க இதே மாதிரி நான் மறுபடியும் அடுத்த வருஷம் இதே esportsலயே நான் esports இது நான் அப்படியே மறுபடியும் விளையாட, அதாவது கண்டினியூஸா esportsல நான் இருக்கணும்ன்றதே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஏனா they
just barely made it to the cutoff point of 60 and getting wiped out right என்ன now is சொல்றதுன்னு going தெரியல to basically ஆக்சுவலா நீங்க guarantee எல்லாரும் that they நம்பிக்கை do வச்சீங்க not அந்த make it to நம்பிக்கையை the next நான் stage. பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் அடிக்கிறாங்க எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும்னு தெரியாது ஏன்னா லாஸ்ட் மேட்ச்ல கூட ஏதாச்சும் வாய்ப்புகள் இருக்கும் ப்ரோ Again, ஆனா எங்க இருக்காங்கன்னு we தெரியல see a bit of a change for now. Revenant XSPARK on the other side with 5 LMs. PS GODLIKE team heal got பண்ணிட்டாங்க that சந்தோஷம் early 3 and suddenly they step into the vicinity of retired pros. They're starting to be காடல் வந்து இங்க இருக்காங்க PS just 15 pickings for தான் them. Somi has got keen eyes on Yogi, and that could be very, very good because Yogi has always been the trump card. Look at what he does. He says his teammates to fall back at this point of time. Yogi, can the sniper land one? For some reason, Yogi is holding on to his position. Probably his priority right now is to get to that vending machine and revive his fallen ஓகே comrade. ப்ரோ He's just got that 600 pointers. But Marco on the other side, he steps up to இல்ல ப்ரோ LFP, and it seems like he's மாதிரி going இருக்கு எப்படி சொல்ல இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு GODLIKE அதாவது pretty much டாப் 18ல செலக்ட் ஆனா கூட போதும் ப்ரோ எங்க டீமுக்குன்னு ஒரு on this அங்கீகாரம் கிடைக்கும் தெரியுமா அந்த இதுல என்ன ப்ரோ நான் டாப் 18 ஆச்சு they போயினா should be in a safe spot on the standing, but இந்த மேட்ச் still, அடிக்கிறாங்க a ஆனா bit எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல of an uncanny movement there. Kunal actually gets blasted in the face, but the rest of RNTX in backs up their teammate, and that's 9 eliminations already. And I feel like, you know, if you're NG, you gotta just back off, man. Just don't funnel into the meat grinder because RNTX, they're gonna start SG coming for வந்து you. They have re-team already lost eliminate பண்ணிட்டாங்க ROFANI, and they unfortunately will not இன்னும் make it. வாய்ப்பு இருக்குதான் ப்ரோ இந்த Oh, மேட்ச்ல there was a பாயிண்ட்ஸ் great எடுத்து கில் opportunity for எடுத்தாங்கன்னா Black to, பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட்ஸ் weaken முடிச்சாங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்கு ப்ரோ that of NG Pros. For some reason, he misses it out, and Gopu, he takes huge advantage of it as Badal, they come in together to RNTX take out 9 kill Revenant அடிச்சிட்டாங்க XSPARK. அதுக்குள்ள Luckily, Kunal was able to revive 2 of their teammates. ஒரு தமிழ் சைடுல இருந்து esports Means கிரியேட் NG பண்ணி Pros, they've போறதுன்றதே got ஒரு more பெரிய pickings விஷயம் in ப்ரோ front of them. சப்போர்ட்டே At இருக்காது least ப்ரோ Kunal might நம்மளுக்குள்ள be தான் ப்ரோ taken down, சப்போர்ட் and there it பண்ணிக்கலாம் is. Another one just bites the dust, and NG Pros, they're going to welcome every other elimination they can pick up right now. Pretty crazy that गाइस கமான் லைவ் பார்க்கறோம் லைவ் பண்ணிட்டு பாருங்க RNTX were சப்போர்ட் in பண்ணுங்க an advantageous position and NG Pro somehow turned it around. You should see गाइस this இதற்கு relief on சப்போர்ட் my பண்ண face. எல்லாருக்கும் நன்றி ப்ரோ Looks like that was not what I நான் என்ன expected. சொல்றதுன்னு But தெரியல RNTX, again, still in it to win it. Script getting a good one onto Itazo from long range. But MVP, they did have a breakout run in the previous round. And they are also pretty close to the cutoff point of 60. The So team this is is a good. team இந்த இடத்துல that script definitely மட்டும் have a previous good shot script. of making it to top 6. பாத்துட்டாங்கன்னு MVPs, நினைக்கிறேன் அவரையும் no, not Hard having like such a great Kingo in the position, but Modi still Grande. they're trying to do their best, and that's something which I love. A fight to the finish, but KINGZ on the other side, they bow to the gods as most of them are getting picked off. 5 eliminations for GODLIKE. NG Pros have got ஆமா 5. ப்ரோ நம்ம Revenant have ப்ரோ got மேல 9. வந்ததுனால தான் ப்ரோ இன்னைக்கு எஸ்ஜின்ற ஒரு means புது தமிழ்நாடு esports this டீம் time மேல around, வந்திருக்கு Apex இவ்வளவு or தூரம் TAG is வந்திருக்கு the only team. ஆனா நாங்க டாப் who's 18 not எப்படியாச்சும் involved in போயிடணும் any எங்களுக்கும் ஒரு 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 ரெஸ்பெக்ட் இருக்கணும் எங்களுக்குன்னு ஒரு Finally able to reconvene ரெகக்னிஷன் one வரணும்னு another, நினைச்சோம் ப்ரோ but you can see என்ன that நடக்குதுன்னு தெரியல as much as they have some ஆனா இந்த points மேட்ச் to work அடிக்கிறாங்க with, இந்த மேட்ச்ல எப்படி வேணாலும் the மாறலாம் ஆனா பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் தான் ப்ரோ overall, the Arsenal பிளேஸ்மென்ட் is பாயிண்ட் முக்கியம் ப்ரோ mediocre at most. அதான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்னும் மேட்ச் Probably அவங்களுக்கு gonna be another முக்காசி slow round. முடிஞ்சிருக்கும் Marco is out in the open. I believe they're trying to back him up. But சிச்சுவேஷன் போகல ப்ரோ meanwhile, எப்படி சொல்றேன்னா NG இவ்வளவு Pros finding அடுத்த themselves லெவலுக்கு their போயிட்டாலே sixth நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய elimination. இது ப்ரோ ஒரு இது We're gonna take a கிடைச்சிரும் zip ப்ரோ line அந்த right into அது the circle as well. என்ன GODLIKE runs into சொல்றதுன்னு RTP. தெரியல வார்த்தை எதுவும் வரமாட்டேங்குது RTP struggle, shows his back, is going to be punished. As Eco on the other side, a fair trade comes through. Blood gets Badal, taken down. The back Nancy end came a மட்டும்தான் little இருக்காப்ல. late, and now Nancy, he falls back for revival. Ekko Somi as heal well. பண்ணிட்டாரு. Both of them with the Thivas, and suddenly we see the 2v2 stand tall. As it's going to be Eco way too much in the open and very low. NG கூட fight எடுத்துட்டு doing so இருக்காங்க, much of damage. SGU. Nancy repositions himself, and Eco says, I buy some time as you try to evacuate. Eco as well, he gets into a horse and he wants to run away from this position, but he's got to be shot at, and Nancy now he's going to be in a lot of trouble as 2 of the players trying to do their best and they find him as CLUTZA, they put it in for GODLIKE, and this could be for the better ending. Coming Badal alive once selected more, guys, carrying அதெல்லாம் on the சொல்லவே prize வேணாம், from the அதெல்லாம் previous select game as ஆகுங்க, Rupesh with the அவங்க overhead pump 3 வருஷமா ரீஜன் ப்ளே finds பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த himself 2 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் for the அவங்களுக்கு team கை and கொடுக்கும் MVP. Again, keeping that momentum from game 5. You look at the இதுல teams ஒருத்தர் தான் that இருக்காரு have previous more teamல than 4 5 பேர் eliminations, இருக்காங்க right? We've got CLUTZA, we've got MVP, of course, REVENANT, XSPARK, NG, and Yeah. Learn From Past. TAG definitely slowing down. A couple of revives being bought. KD got really wants this leg shot, huh?
Oh, Shoto got it. TAG, this has always been the case for the team, right? As one tries to, connect a shot, the other one comes in from an off angle. It's like, this is mine. Shoto, he's got 3 already. Proves that why he's one of the best players on the Indian circuit. He's very, very good when it comes to close range. I know you've witnessed this firsthand in the EWC, but for now, you see Revenant and XSPARK, their own pursuit to take down PVS as Krish puts up a glue wall to restrict them from getting in closer. But can he do something out of it? Gonna try, but unfortunately sprayed down by PVS ஆச்சு செலக்ட் ஆகணும் ப்ரோ அவங்களும் எதுக்காக overwhelmed வெயிட் by பண்ணி team members of பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் RTX. பிடிக்கலாம் ப்ரோ டாப் 6ல They ஈஸியா have வந்துடலாம் ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி successfully ஆனா போதும் ப்ரோ recovered from quite the Kill rocky கொடுத்தாங்க. start here. TAG, even though playing slow, doesn't mean that they don't invite a challenge. It's MVP at their doorstep. Woven and Shoto to try to hold back the front and successfully redirects MVP to the side into the hands of KD God, who finds himself 2 in a row, and that will give TAG the upper hand over MVP. And now they're forced to fight fire down with the last hell. Woven will get the collection there. TAG with 3. Oh, bit of a banter out there. It's the spice on the hurt. And this is why I call there's got to be a new chefs in town as they try to make things much more interesting. But, one thing I would like to say about TAG, right? I've seen this time and again. If not for the finals, they always want to take the final game in their name. Get a booyah in the final game. Prepare themselves for the bigger picture. We all know what a champion rush does. You need to put up points and then suddenly you need to come up with a booyah. And they can't expect a better lobby than this to, practice that on. I mean, with the current format that has been updated, the threshold of the champion rush condition now increased to 110. Yeah. There'll be a lot more windows for some of these teams to play catch up, especially the late bloomers. Teams that need some time to warm up their engines, and like you said, it plays pretty well into TAG's hands. They are a team that need time to warm up, but when they get their engines going, we saw what happened on their world stage. They're able to put up a fight against some of the biggest names. Revenant XSPARK, 12 eliminations, and this team, even though they've got 128 points before this game, they're still looking forward for fights. They still want to carry the same momentum as they step into the knockout stages. Or rather, just one step away from that of, the grand finals. CLUTZA, they dodge. For now, they come into a lot of cover fire. Oh, look at this team play mind games. I just love it. As one of the players are like, I let me draw all the attention and the rest of you try to go in the other direction. வந்து ஸ்டார்டிங்ல நம்ம இது பண்ணாலும் இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டு தோக்கறதுக்கு It's worth it because it's gonna be quite a price to pay there. என்ன சொல்றது தெரியல One's gonna collect some, not so fast though. Bully and coaching again from long range. guys Repeating what they have done in the previous round against PVS. They're putting up a fight. Kunal trying to hold them back as much as possible, but CLUTZA is going to run them out the clock. And unfortunately for RNTX, they will suffer a casualty of their own as well. No one there to pick Arch back up. And CLUTZA, they're going to come back for more. Close. And up against Kunal, Rhythm. Break the blue wall, but Kunal is absolutely body slammed there. As the close line comes through, Sohan will be the last vestige as he bails his team out of a sticky situation. 11 eliminations. My God, this man has turned out to be the predator of a player for the team. 11 so far, and it seems like the whole team is just, giving him backup to do the same as well. Sohan, is he trying to make a new record out here as he goes to revive his teammates? Oh! At the nth moment, he gets taken on. Has he revived his teammates? Now that remains a big question. He didn't get to. He got to the vending machine and got shot in the back of the dome. The RNTX, they are down just one last man. I saw someone from CLUTZA waiting there. And his coaching again, always finding the most optimal angle to make a play like this. And unfortunately for Revenant XSPARK, it's going to be a tough road ahead if they don't find where the sniper was nested. TAG, look at them. I've never seen this team play so slow. I've never seen this team play so defensive. This is what I say. Prepare yourself. Use the opportunity.
And probably this is the Avanga only select ஆகலையா? team or the only few teams I've seen use that treatment gun at times. அவங்க பிளேஸ்மென்ட் பாயிண்ட் புடிச்சிரலாம் வெயிட் பண்ணி ஆட சொன்னா AWM starting to show its value there as they Guys, so start bad to news. pepper. TVS செலக்ட் ஆகல No confirmation, ஆக்சுவலா unfortunately. டீம் வந்து Squish finds முடிச்சிட்டாங்க himself, TVS PVS வந்து எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க finally on the board with a couple of Harry eliminations Brook on their inform own, பண்ணிடுங்க but very slow game contrary to what Guys, we've Harry seen Brook inform in game பண்ணிடுங்க 4 and 5. TVS Need a டீம் bit more எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க juice to secure a solid spot in the top 6. 3 பாயிண்ட்ல And PVS டீம் unfortunately, 3 பாயிண்ட்ல with 6th the பிளேஸ்மென்ட் game போயிடுச்சு time being the late game phase, PVS got to speed up. சாம்பே அந்த அந்த All பாயிண்ட் PVS டேபிள் is எத்தனை trying to do is make sure that they remove retired pros from this game, and that's the only way PVS for டீம் them to நான் qualify. வெயிட் பண்ணி ஸ்டே As long பண்ணி as ஆடுனா retired 3 pros பாயிண்ட்ல pick up போயிருக்கு points PVS after டீமுக்கான points and previous they பிளேஸ்மென்ட் get 7th eliminated, பிளேஸ்மென்ட்ல எலிமினேட் amongst all ஆயிட்டாங்க that kerfuffle, அதாவது they're gonna ஓவரால் be பாயிண்ட்ஸ்ல ending up 7th with பிளேஸ் nothing PVS டீம் 3 but பாயிண்ட் ப்ரோ elimination. But Script now is going to be under a lot 3 of பாயிண்ட்ல trouble. ப்ரோ அவ்வளவு ஜஸ்ட்ல வந்து What he's doing விட்டுருக்காங்க ப்ரோ lying down out here flat on his belly, because CLUTZA they'll try என்ன to push சொல்றதுன்னு themselves, தெரியல they'll try to see over the horizon, and once they do, இவ்வளவு that தூரம் could be வந்துட்டு the ரெண்டு end of the டீமே story எலிமினேட் for ஆகும்போது அது PVS. இன்னும் கஷ்டம் ப்ரோ ஏன்னா நான் பிவிஎஸ் கூட தான் இருக்கேன் looking pretty பிவிஎஸ் grim டீமும் right பிவிஎஸ் Out in டீம் the வந்து open. பிவிஎஸ் And look at டீமும் what என் CLUTZA டீமும் is ஒன்று தான் ப்ரோ outcome. ரெண்டுமே They have அவருக்கு தான் ப்ரோ such a good எஸ்ஜியும் சரி பிவிஎஸ் டீமும் சரி coverage ரெண்டுமே பிவிஎஸ் of உருவாக்குன not டீம் just the தான் ப்ரோ circle ஓப்பனா but the சொல்ல போனா perimeter as well. with ஏன்னா அவர் தான் multiple என்ன வந்து teams. டீமை கிரியேட் பண்ணுன்னு In this சொன்னது case, காரணமா அவர் தான் KINGZ Army டீமை need கிரியேட் to make பண்ணதுக்கு their way 100% காரணமா பிவிஎஸ் ப்ரோ தான் அவர் டீமும் 3 பாயிண்ட்ல போயிருக்கு as well. And even if there is, he only has 400 coins to work with, so his hands are tied. கைஸ் லைவ் பாக்குறவங்களுக்கு Now he'll have to get up and run. Replay The பண்ணுங்க. more he tries to tank damage off the circuit, that MKG could bro be confirm very பண்ணிடுங்க dangerous பாயிண்ட்ஸ் for வந்துருச்சு PBS. Whereas on the other side, it's Kings versus CLUTZA taking place out here. A 1v1. It's a good showdown taking place, but CLUTZA, they're just giving themselves to the crosshair. But luckily, their quick revives is kind of helping them for now. But King Light, he lights up the sky, does a 1v3, gets 3 valuable points for his team. But King Army, have they done enough? Do they have a chance to make it into the top 6? Man, attempted heroics from Klaus there, but he needed to win a 1v2, which didn't happen. And unfortunately, Bully couldn't pick up the slack towards the tail end of things. And now RTP, this is their shot to make sure that PVS stays away from qualifications. I gotta make it out of this situation first, though, with King's Army right in front of them. And LFP as well, the nade! Ready, good for it. But TAG also joins the equation and helps Bro, super them chat லாம் வேணாம் out. bro. நாங்களே உங்க நம்பிக்கை RTP, no ஏமாத்திட்டோம். more. ஆனா bro, RTP, எனக்கு they've என்ன got சொல்றதுன்னு 7 தெரியல points in total when it comes to eliminations and PVS. They try to survive to get some more. Let me remind you that both these teams, if PVS has to qualify, they need more than 15 points for that of retired pros. I don't know how easy it's going to be. TAG, now they start to pick things off. Until now, they were preparing themselves for a 4v4 battle. Since they're going to be put in one of such situations, they're trying to do their best to throwables. They're going in. Shots being taken. Thank you, Captain. The Thank you, rush comes Captain. in by Shoto and Wolven. Lands perfectly. What a game this is turning out என்ன to be. சொல்றது தெரியல Hurricane TAG strike fast and completely uproots the foundations of their opponents. 17 eliminations. Both NG Pros and King's Army still fairly healthy. So this could still go either way, but things are going according to just what you predicted early on. But TAG are always the big fan of a Guys, last round sorry என் booyah மேல நம்பிக்கை finish. என் டீம் They're மேல on ரொம்ப their way நம்பிக்கை to வச்சிருந்தேன் that. King's Army trying to intercept that rotation, but Woven has actually snuck under the bridge. Could give them valuable intel as TAG with the glue wall melter will now threaten the defenses of King's Army. And Sahil getting the first knock onto Flash. And Woven taking the bottom of the bridge is going to give TAG so much leverage. My enemy's enemy is my friend, and that's what TAG does. Just puts that glue wall mentors, making sure that the Kings get eliminated. And now it all comes down to the 2 best teams in the country. 3 பாயிண்ட் ப்ரோ பிவிஎஸ் Pros டீமுக்கு as well as TAG, both these teams head on. Shoto, the frontline assaulter, is going to be leading this as Wolven and himself getting in closer. Gopu is holding on to his position as well. Could be the first point of contact. Gopu gets taken down. What? Shoto puts down Badal as well as this Apex Predators pounce upon them. This could be a little problematic, but White goes. He lands one perfectly, but Shoto says it's a 1v4 for Hey, me. As he congratulations. pulls out the best Godlike booyah qualified, of bro. the Top day, 3. ladies and gentlemen.
Team Apex Gaming. TVS team They share us why they are the TVS team best மூணு and the point ல bro. defending champions of this day. TVS team My goodness, look at the smiles on their face. And Katie got still relaxed, still looking forward for something more. If I have soldiers like Shoto, I would be comfortably sitting on my couch like KD God does, because Shoto was a one-man army in that final fight and aced to get the booyah. Incredibly impressive. But on top of that, I believe he has 14 eliminations out of a 22 total that the team has. So I believe this is going to be 34 points for Apex Gaming. Might not be enough to get the first place, but the most important thing is that they made it to knockout stage from Group A. But look at this final sequence, man. Shoto, a one-man show, basically decided that he is going to be the judge, jury, and executor. 14 GODLIKE மட்டும் தான் bro. eliminations, and an ace for the ஆர்கனைசேஷன் booyah. இந்தியா ஆர்கனைசேஷன் bro. Thumbs up. He's like, I wanted to do this. I was wanting Katie God to give me that opportunity, and finally, when I pull it off, everybody has to know my name. Guys, thank It's you for Shoto, supporting. 17 என்னால உங்க with நம்பிக்கையை 14 காப்பாற்ற முடியல, eliminations, மன்னிச்சிருங்க ஓகேவா? 5,778 damage Really very with sorry that bro. M590. My goodness. ஒருவேளை 4 எனக்கு assists. தகுதி இல்லையா But நான் the bro. Drakey, esports you know, create பண்ண always தகுதி bouncing இல்லையா on the நான் weak தெரியல. links. This is இவ்வளவு also தூரம் வந்துட்டு a ஒருவேளை star player that won as well. The spotlight was on him. I remember his family was there as well, and he was also the one that led the charge to the very first booyah for the region. And now in the fall season, he comes out and does this. TVS How team could select you ஆயிருந்தா கூட நான் not fear சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன். Shoto, man? 3 பாயிண்ட் bro. How could you not fear Shoto? How could you not fear TEZ? Once they decide that they need a booyah, they grab it by its throat. And Shoto is why they are the defending champions. ரெண்டு நாளா நான் தெரியுமா அலிகேஷன் Where it's ஆக்டிவ் going to பண்ணி be Sahil, விளையாடுறோம். the Grenadier, ரெண்டு நாளா an amazing இன்ஸ்டாகிராம்ல support. Wolven as well. We saw how well he was also உள்ள நாங்க ஆக்டிவ் பண்ணி supporting தான் his எழுதுறோம். teammate. And let me எவ்வளவு remind you, எவ்வளவு Wolven was the எல்லாரும் இன்ஸ்டாகிராம்ல MVP கமெண்ட் பிவிஎஸ் of ப்ரோ கூட the கால் பண்ணி previous கேட்டார் என்னடா உங்க season. பசங்க இதை ஆக்ட் பண்ணி மாட்டீங்களா Doesn't help that they அவரும் have பேசினாரு. Nikita on their lineup as well. So good luck. ஒரு Shan. ஃபேர் கேம் ப்ளே Huge பண்ணி இவ்வளவு தூரம் rule that வந்தாலும் previous rules எவ்வளவு what they எவ்வளவு have. அசிங்க When பார்த்தாங்க you தெரியுமா have bro? ஓபனா சொல்ல someone போனா as ferocious as Shoto எவ்வளவு running in என் your டீம் face, மெம்பர்ஸ் you can first time நான் clearly இது see சிட்டி குவாலிஃபயர்ல தான் bro who did பார்த்தேன். most of the takedowns there. 14 elims, like அவங்க 16 knockdowns or அதுக்காகவே something. நீங்க வந்து டாப் 18ல 34 காம்போ points for ஸ்டேஜ் Team வரைக்கும் Apex வந்துருங்கடான்னு Gaming சொன்னேன். and அவங்களும் Booyah ட்ரை to பண்ணாங்க end bro. the day ஓபனா just like சொல்லுமா the எனக்கு doctor கிடைச்ச ordered. டீம்லாம் சாதாரண டீம்ல bro. We've got போன வருஷமும் quite ஓபன் the குவாலிஃபயர்ல lobby போய் here, right? I டாப் believe 10ல வந்தாங்க Lucifer bro. and Azora did say that அவங்க ஆல்ரெடி Group A FFMIC ல feels like ஓபன் a group குவாலிஃபயர்ல of டாப் death, 10ல and now செலக்ட் I ஆன can டீம் see தான் bro why. தெரியும். தேடி எடுத்து Absolutely. For all those Sponsor- teams who fought hard, அந்த they're going டீம் to be ஆனா வேற rewarded for லெவல் bro. sure. Yes, King's Army, they came in late, but they're going to leave a mark. A huge Just 3 congratulations point for bro. them getting PVS 16 select points ஆயிருங்க in the bro. final போன மேட்ச் game, பூயா where it's அடிச்சிருக்கணும் the 1v2 ல. most, important game for all the teams out there. எனக்கு This is ஏன்னா how the cookie நான் ஓப்பனா crumbled. சொல்லட்டுமா All the இன்னைக்கு teams நான் ஒரு டீம் surviving கிரியேட் until பண்ணி the இந்த end, அளவுக்கு who avoided சக்சஸ்ஃபுல்லா fights கொண்டு were the வந்தேனா team to survive என் this டீம் time கூட around. ஒரு விஷயம் தெரியாது Craziest பிவிஎஸ் ப்ரோ thing was மட்டும் that தான் எனக்கு அவ்வளவு both சப்போர்ட் பண்ணாரு. LEARNFROMPAST ஓப்பனா and சொல்ல போனா என் NG டீமுக்கே Pros தெரியாம got off to என் டீமுக்கு இன்னும் ஒரு சில விஷயம் insanely தெரியாது. hot பிவிஎஸ் ப்ரோ start. எனக்கு 8 elims for என்னெல்லாம் LFP நான் and esportsல 10 எனக்கு ஹெல்ப் for NG பண்ணிருக்காருன்னு Pros. என் டீமுக்கு கூட But then we தெரியாது. see a bit of that slowdown, right? ஏன்னா They பிவிஎஸ் ப்ரோ started எனக்கு to focus on their அவர் rotation, இந்த அளவுக்கு picking up அதாவது stragglers every now இந்த and அளவுக்கு ஹெல்ப் then. பண்ணுவாருன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கூட And then தெரியாது when ப்ரோ. you look ஓப்பனா at சொல்ல Team போனா Apex அந்த Gaming, அளவுக்கு it was ஹெல்ப் பண்ணிருக்காரு ப்ரோ. consistent. 4 in circle 1, 4 in circle 2, 4 in circle 3, and just picking the pieces up as they go. The fact that this ended in circle 5 really speaks to my observation so far of this being the Wild Wild West, because these teams just cannot wait to take each other out. Yeah, absolutely. But ladies and gentlemen, this is the time for us to reveal which teams பாருங்க bro, qualify. 3 point From bro. the bottom is SGU as they fight hard. They fall short of at least 30 points. ROFANI, they try to do their best. MVP as well. King's Army, they get 64. LEARNFROMPAST 67. Previous 69. And that is just 4 points or 3 points short of qualifying as retired pros make it through with 72. Godlike, I was expecting to see in the top 3. But I'm happy that they make it through as well. என்ன மன்னிச்சிருங்க guys. There's going to be a lot of what ifs அவங்க on எல்லாருக்கும் PBS ஆசை Gaming's காட்டி mind, and one of that could have made a difference was if they didn't drop the That's ball what in Game I'm 5 saying. against CLUTZA. That would have given them Guys, just the edge over நான் RTP. esports But we நடத்துறதுக்கு also ஒருத்தன்லாம் saw தெரியல RTP. guys. ஒருவேளை They ஆனா இந்த were டீம் able to மட்டும் get வேற a lot யாருக்கு of தான் கச்சா eliminations in சத்தியமா the வேற early லெவல்ல game, பண்ணிட்டு contrary to இருக்காங்க. PVS, who decided to play it slow when it was எனக்கு crunch அந்த time, தகுதி and they இருக்கான்னு just தெரியல. did not have enough
to make it through, to stick it until the very end. So very heartbreaking loss there for PBS Gaming. But here are the teams qualified for the knockout stage from Group A. I'd We like got Revenant, fifth place, XSPARK, Team Apex Gaming, CLUTZA Esports, NG Pros, Godlike Esports, and last but not least, Retired Pros. Retired pros coming out of retirement and making sure that they leave a statement out here. Especially struggle story from that of NG Pros to building up a team, relying on them and making sure that they come this far is going to be a story which is yet to be written in golden letters in case they make it through the knockout stages. But yes, 6 teams going forward from here and hoping to see some more join them, and the worthy of them will for sure make it into the next rounds. There are Immortal going to anime, be bro, and, some important things easy to captain, note bro. as ரெண்டு we பேரும் super prep chat for பண்ணதுக்கு ரொம்ப knockouts in நன்றி, the bro. coming week. ஆனா But அந்த we அளவுக்கு have worthy to person இல்லைன்னு congratulate Revenant XSPARK நினைக்கிறேன். as our top performers today, and how அளவுக்கு நான் could they worthy not be, person right? எல்லாம் They இல்ல, were bro. Mr. Consistent all the way, and even in games where they had early exit, they ரெண்டு already நாளா அவ்வளோ have ஸ்ட்ரெஸ் garnered ப்ரோ. enough எல்லாரும் points to ஹேக் யூஸ் stay பண்றாங்க. afloat. எத்தனை பேர் 145 total points. ஒரு And குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ல இருந்து மட்டும் 101 தான் of bro them எங்களுக்கு are அவ்வளோ from எதிர்ப்பு வந்து eliminations. ஓப்பனா This சொல்ல போனோம். is just absurd ஏன்னா from a பேசின single லாங்குவேஜ் team வந்து அந்த in just குறிப்பிட்ட 6 ஸ்டேட் தான். games. Yeah, absolutely. That shows the kind of gameplay they have. But for now, the elimination leader obviously is got to be Shoto, showcasing some phenomenal gameplay in the final circles. Let's not forget that Sohan as well pulled off something exceptional. Harsh, Vincent, 3 players from Revenant XSPARK. No wonder they were the top performers of the day. And of course, Bully as well from CLUTZA. Not only pulled off a clutch against PBS in round 5, but also able to keep the team together. But no one is above Shoto for Last now. match ஆடினீங்க பாத்தீங்களா? Of course, open closing out the சொல்றா, final last round with match 14 ஆடினீங்க eliminations, பாத்தீங்களா? just enough for him to நல்லா இருந்ததுடா. take the crown as the elimination leader at the end. We have some superstars here, man. Yeah, absolutely. Stars in the making for sure. But ladies and TEZ gentlemen, team hope you கூட guys have மூணு- enjoyed அது it so okay, TEZ far. team 3 point ல Do போயிருக்காங்க let us know பாத்தீங்களா? which team you feel could have made it through. I know that most of you ஆனா ஒரு will go விஷயம் with please, நம்ம PBS ஒரு in team case they பண்ணி played well in the first 3 games. அதாவது Probably எட்டே had a மாசத்துல good இவ்வளவு start தூரம் and then வந்திருக்கோம். they அதுலயும் might நிறைய have allegations. ended up well. But one thing which I have நம்ம to next say year for இதோட PBS better try is பண்ணலாம் please. if they had continued the momentum of the last இருப்பல்ல. 2 games, probably it would have been better, or probably be aggressive in the final circle or the final game would have been better for them. Yeah, absolutely. There are going to be a lot of what ifs சத்தியமா for என்னால PBS, முடியலடா. especially ரெண்டு நாளா PBS, நிறைய who allegations I felt நான் like previous came bro மூலமா exceptionally admin close எல்லாத்தையும் to that சொல்லி finishing line. TNFS And மூலமா statement again, போட்டுடா. it நீங்க really select comes ஆயிட்டு ஒரு down நல்ல to just statement those கொடுப்பீங்கன்னு minor decisions, எதிர்பார்த்தேன். right? அதுக்காக தான் Like உங்களை either you ஜெயிக்கணும்னு சொன்னேன். overheat, இதுவரைக்கும் or what if ஜெயிப்பீங்களா they இல்லையா take கூட எனக்கு one less poor fight, right? They could have made a world of difference. But we get to இல்லடா, focus on இவ்வளவு the teams தூரம் வந்து and அது move அதுவும் on. We last have some ஒரு 3 names, match we have நீங்க some dark நல்லாவே horses. kill score CLUTZA பண்ணீங்கடா. has shown some great grit towards the very end. And உங்களுக்கும் things ஒரு are விஷயம் looking சொல்லவா? bright for them for உனக்கும் knockouts. கர்நாடகா சைடுல என்ன பிரஷர் Yeah, என்ன absolutely. ப்ராப்ளம் But ladies and எனக்கும் தெரியும், gentlemen, உனக்கும் hope you guys தெரியும். enjoyed this. Let me remind you yet again that you நீங்களும் survivors at times எல்லாத்தையும் are எதிர்த்து greedy. இது Make பண்ணி sure you தாண்டா share வரீங்க. among your friends so that they also நீங்க can come out here and Okay, enjoy all okay. this action ஆமா, take ஆனா ஒரு place, விஷயம் because சொல்லவா? we have tried our best to உள்ள entertain you வந்தோடனே guys. தொடர்ச்சியா Myself, 3 Arkan லெவல தாண்டி Husky, 4வது we're going to லெவல்ல take இந்த a look அளவுக்கு for now. பெர்ஃபார்மன்ஸ் This is stage இது 3 பண்ணது 5 ரொம்ப Max பெரிய India விஷயம். Cup 2026 fall. See you guys tomorrow. நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 மேட்ச்ல கில் ஸ்கோர் பண்ணிரணும். இது நம்ம நெக்ஸ்ட் இயர் கண்டிப்பா சொல்ற ஸ்ப்ரிங்கிங்கே நம்ம வந்து நல்லா இது வரணும்டா கிங்ஸ்க்கு. நாளையில இருந்து நீங்க ஃபுல்லா T1ல போய் பிராக்டீஸ் பண்ணுங்க. ஸ்னைப்பர் ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க. சாம்போட இதுதான். சாம்ப் இது சதி ப்ரோ தான் இது பண்ணுங்க. சாம்ப் கிட்ட பேசி சொல்றேன். சாம்ப் ப்ரோ விளையாடுறாங்க. சாம்ப் விளையாடிட்டு தான் இருப்பாங்க. சாம்ப் விளையாடுவான்டா. அவன் விளையாடுவான்டா. அவங்க சொல்லிட்டான்டா. அவங்க இவங்க சொல்லிட்டான்டா. அவன் விளையாடுவான்ட்டான்டா. நான் கேட்டேன். நம்ம மதியானமே ஒரு 3 மணி போல கேட்டேன். விளையாடுவான்ட்டான்டா. இந்த வருஷம் இவ்வளோ தூரம் வந்துருக்கீங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம நல்லாவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. இன்னொரு விஷயம்